సౌండ్ సరిగా రావట్లేదని చెప్పన్నా. Yes. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. ఎప్పుడైనా అర్థమైందా? చలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఆఫ్టర్నూనేనా? లెట్ మీ చెక్. చలో, ఆఫ్టర్నూనే కదా. సో ఐఎమ్ విషింగ్ యూ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఈవెన్ విషింగ్ ద సేమ్ టు మీ, యూ కెన్ విష్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్స్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. See, I just want to understand, like, I'm not talking with walls. I'm talking with my fellow brilliant, beautiful, yes, good people, right? So I want to know that I just want to hear. I want to tell my sensors, like, I'm going to interact. So I want to know that I just want to hear. I want to tell my sensors, like, I'm going to interact with someone who is someone like me, not aliens or some others. Got it? So good afternoon, everyone. Until and unless you say, I will not say anything. Good afternoon, everyone. Thank you so much. So this made me to understand, like, even after a beautiful lunch, you people are about to listen the entire thing. And thank you so much. She has been already set the goals, like what we have been doing today, right? So as majority of your students, let me first introduce myself. I am Mohammad Sajid, CEO and founder of RoboCalam. I closely associated with Telangana Information Technology Association, and that is what because of you people, like, because of that you are here. Okay, so what we will be doing, what we have done previously, and what we want you to contribute from yourself is what we are going to do today. As you people are from student background, I will have to interact with you students. So as today's thing should be something useful. For example, if we go to any marriage, ఏమవుతుంది? పోతాం, మినిమం తింటాం, వస్తాం, అంతే కదా. ఒక రెండు సెల్ఫీస్, ఒక రెండు స్నాప్స్, ఒక రెండు చెప్పుకోవడానికి ఒక మంచి సొంత వాళ్ళ పెళ్ళి అయితే ఈవెన్ లహంగా అవి ఇవి కొత్తవి కూడా కొనుక్కుంటాం. చలో, మనకు ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఫ్రమ్ మ్యారేజ్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం కదా. కామన్ అయిపోయింది మనకి. ఎక్కడికి పోతున్నా, నాకేంటి, ఈవెన్ మార్నింగ్ కూడా మా కాలేజ్ నుంచి చెప్పారు కోఆర్డినేటర్స్ వెళ్ళండి అంటే వచ్చినాం. మాకేం వస్తుందో కూడా మాకు తెలీదు, అంతే కదా. అందరూ అంతే ఉన్నారు కదా. సో జస్ట్ ఇలాంటి ఫ్రీ మనం ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయం కాబట్టి వీ వాంట్ టు గెట్ సంథింగ్ కదా. సో దాట్ సంథింగ్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ నౌ. ఐ విల్ అనౌన్స్ దాట్ సంథింగ్. గాట్ ఇట్? సో దాట్ సంథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ igniting your brains. From Telangana IT Association, we have developed a program. Whenever we call any students or IT professionals or startup founders, we want them to share their ideas on our platform, where we have connections with investors and few CTOs to whom you can connect. Like, someone will have idea, they don't know how to develop it or they don't know how to curate it. So we are there to help you from Telangana IT Association. So what exactly we are doing is, like, we want to make this IT a favorable thing from a village child to
the international speaker or the international platform owner. That's what we have been doing from 2010 from Telangana IT Association. And to your understanding, I have been taking the name of all Telangana IT Association, but you have been seeing something like WTITC, right? So there is a confusion. ఏదో పేరు పెట్టినారు, ఏదో ఊరు చెప్తున్నాడు, అంతే కదా. సో ఐ విల్ ట్రై టు టెల్ యూ వాట్ దిస్ WTITC ఈస్. సో Telangana IT Association has developed a program to encourage the talent from Telugu states onto the global platform and to also support all the students who are dreaming to start their own startups or who are dreaming to get good opportunities in global platforms or who want to lead the global platforms, right? Just like how our CEOs are leading. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో మనం చేయలేమా? Yes, we can do. With a proper guidance and mentorship, even we can do anedi we have observed, and we have lot of success stories from that. We started doing these kinds of activities from 2010, and the Telangana IT Association got registered in the year 2013. Since then, now, even after getting Telangana new state, we didn't stop introducing technologies to the students. Our major focus is to develop IT in every sector. If you take agriculture, we should use information technology. If you take education, we want to implement IT. If you take any field, we want IT to be embedded into their systems. That's what we have been doing. Because you people know how IT is transforming, right? So, have you people all visited here, students? Ela vacharu andaru? Morning 3 o'clock ki lechi, ఎస్, ఒక ఏమంటారు గుర్రం పట్టుకొని ఆ గుర్రం నుంచి హై హై హా అనుకుంటూ వచ్చేసారు, అంతేనా? ఇఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ హ్యాపెండ్ 200 years ago, అలానే వచ్చేవాళ్ళే మేము. కాదంటే కొంతమంది ఎడ్ల బండి తీసుకొని వచ్చారా, ఒక 150 years బ్యాక్ అయి ఉంటే అలానే వచ్చేవాళ్ళే మేము. బట్ ఏమవుతుంది, అలా రావాలి అంటే మేము కాన్ఫరెన్స్కి మీరు నిన్న స్టార్ట్ అవ్వాలి, మీరు వచ్చేసరికి ఇవాళ ఈ టైం అయ్యేది కదా. బట్ వాట్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ డన్, you have been using the vehicles, right? You have been using the technology. That's what we want to tell you. So that technology helps us to meet our needs very swiftly. So ఎవరు ఈ టెక్నాలజీలో ఇలాంటి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు? What we call them? Any idea? Do we call? ఏమైనా అంటామా? సైంటిస్ట్లని ఎవరైనా అంటామా? Techies? Acha, I can see proud techies are here, so they will be saying like techies, technology interested in technology solution providers, and inka innovators, right? And inka developers. Acha, these people find solutions online way. Okay, fine, you write the code and you will help us to easily send our reels, you will help us to easily send our snaps, you will easily major help మర్చిపోయా, you people will make us look so beautiful, right? నా కలర్ ఏదో ఉంటుంది కానీ ఒక్క ఫిల్టర్ పెట్టేస్తే ఒకట రెండా ఆ ప్రపోజల్ అన్నీ ఇన్బాక్స్ నిండిపోవాలి, రైట్? దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హెల్పింగ్ దట్. గుడ్. సో ఇంకా వాట్ వీ కాల్ దెమ్ ఎంటర్ప్రినర్స్, వాట్ వీ కాల్ దెమ్, రైట్? సో వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మొన్న చంద్రయాన్ అక్కడికి పంపించి అందులో తీసుకుని వస్తూ ఉంటాం కదా, అక్కడ ఎక్కడి నుంచి? మూన్ నుంచి. ఐమ్ రైట్? మూన్ కాదు సార్, మేమందరం మార్స్లో ఉండే అని వాళ్ళు అంటున్నారు, అంతేనా? వాళ్ళందరూ మార్స్ నుంచి వచ్చారు కదా, అంతేనా? ఎస్ అంట. మార్స్ నుంచి వచ్చాడా అండి? అచ్చా, సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రినర్ ఆర్ ఇన్నోవేటర్ ఒకరి పేరు చెప్పండి. ఎలాన్ మస్క్ తెలుసా? సో మార్స్ నుంచి వచ్చాడు ఈయన, అంతేనా మీరు చెప్పేది? ఇప్పుడు సత్యనాథెల్లా, ఈయన కూడా మార్సే. జూపిటర్ నుంచి ఎవరు రాలేదా? తలకాయ ఊపుతున్నారు మంచిగా మార్స్ నుంచి వచ్చారని. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లానెట్స్, రైట్? ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ గ్లోబ్, మన నుంచే ఉన్నారు. అండ్ ఇంకా క్లియర్గా చూస్తే సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ మన దగ్గర నుంచే ఉంటారు. అండ్ ఇంకా క్లోజ్గా చూస్తే మనమే ఉంటాము. దట్స్ మనం అదేదైతే ఉందో, దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ టు టేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. నా వల్ల అయిద్దా సార్? సత్యనాథల్లా అనుకుంటే, సుందర్ పిచాయ్ అనుకుంటే ఇవాళ ఇంత పెద్ద స్టార్టప్ ఏదైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో వీటికి వాళ్ళు ఓనర్స్, CEOs అయ్యేవాళ్ళు కాదు. అలా ఒక ఫేస్బుక్ వచ్చేది కాదు, అలా ఒక స్నాప్చాట్ కూడా వచ్చేది కాదు, అలా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్, ఒక వాట్సాప్, ఒక ఏది రాదు. ఒకవేళ అతను కూడా ఇక్కడ ఈ శిరీష, ఈ సంజయ్, ఈ వీళ్ళలాగా కూర్చున్నాడంటే ఏది అవ్వదు, రైట్?
So today, what we are trying to give is, we want to give that ignition to you. We want to ignite that. So our ignition anedi avvadaniki, if you have ideas, you can share your ideas to our volunteers. We will help you throughout the journey of how to implement that idea and how to get funding for that and how to start your own company. Got it? So idi mem ivala meeku ichedi. So from World Telugu IT Council, we have been helping you to, as you came to the T-Hub, try to understand the T-Hub. Today you are going to even have T-Hub tour, where you will understand what is T-Hub, what these people are doing. Just we can see, like, we have only seen the lunch area, so we have been continuously seeing they are eating, who they are. You can have a tour about the T-Hub. You can have a tour about what are the amenities or providing, what all they have been doing. Even you can understand what kind of support you are getting as a student, even you will understand. Even we have that tour. And then, actually I prepared slides. That's the reason I have been seeing this continuously. But till now, these people didn't put that slides on. Acha, you turn on this then. So I will just tell you from inception what we have done from TITA. Got it? So very brief, so that you can get connected. మా వల్ల అవ్వుద్దా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో మా వల్ల అవ్వుద్ది కానీ మాకు అయ్యేలాగా చేసే వాళ్ళు లేరు. So we want that to overcome. For that reason only today we will try to even have few sessions. We have few talks from our expert people, even innovators, entrepreneurs who have been building their startups. ఈ స్టార్టప్ ఫౌండర్ స్టోరీస్ కూడా విందాము. వాళ్ళు కూడా మనలాగానైనా లేకపోతే మనం అనుకున్నట్టు పక్క నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మార్స్, జూపిటర్ నుంచి వచ్చారా. ఫైన్. సో ఈవెన్ we will have that talks. So now I will try to share you a brief about what Telangana IT Association was and is and have been going through what. So I will help you. So as everyone, most of you might be knowing this, like, so the brain behind this Telangana IT Association is Mr. Sandeep Kumar Maktala. This is the brainchild of him, where today you can see we have went globally into 40 plus countries with a single motto of introducing IT into each and every field. So with that motto, Sandeep Maktala, right from the inception of 2010, he has started this, introducing digital literacy, internet to the rural areas also. So this is our beautiful advisory council, Sri Jayesh Ranjan sir, the principal secretary and for IT and industries, and Govardhan sir, the pro chancellor from JNTH, and Srikant Badiga, the director of Phoenix Group. So what we are the people who are having multiple chapters, introducing that IT employees chapter, startups chapter, corporates chapter, NRI chapter, faculty chapter, and student chapters. So this is what happens. That is a route from where we can start the journey. So that's what we have been doing and alerting you to. You know, we appoint district secretaries through whom we have been taking this work happen. We have district secretaries in each and every group, right? What I want to tell is, Hyderabad Metro chala strong adi idan antuntaru, but who are running this Hyderabad? Just like how Telugu people are running Google and Infosys, I believe people from Tier 2, Tier 3 cities are running even these kind of global metro cities, right? So for that reason, to encourage the talent from that 33 districts of Telangana, we have these people, and I am proud to say that I am also one of this. So next is like TITA's different programs, and these are the TITA global chapters. For example, if you are dreaming of to fly to UK or US or any other country, Canada, Dubai, Kuwait, Paris, Australia, Netherlands, Germany, you can find our team member over there. So any kind of support if you need, yes, we are there to help you. And these are our social impact events which we have done, right from village people to we even made a small girl from a small town to the youngest entrepreneur in India. She has been even earning. Right now she is studying her first year of intermediate. She finished her first year. So that's how we have done.
we went to there in her 7th class and introduced her to digital literacy. We said that there will be idea. If you get idea, you can transform it into actions. To transform it into actions, you need to work on, you need to study well, how to study, what to study. So that's how we started the journeys. So from then we have done lot of programs, digital literacy campaigns and digital volunteer campaigns, hackathons, tea culture programs, digital yatra programs, Robothon, Telangana Early Coders program, village innovation challenges, tea consult. All these are few applications which we have even developed. Among those, this is what, and along with, this is our report card where we have achieved lot of activities with the help of you, the bright students. We take students as our volunteers, and today you can see the coordinators, volunteers, and igniters all are students. So that's a proud thing, and you can see IT people have been helping us to make this happen. So the proud IT world, this is what the programs we have done. I just want to talk in little about early coders. Now, just tell me what's the age you started coding? Correct cheppali. Coding ante malla adendo antaru kada. You started learning a programming language. What's your age at that time? 5 years? అది చెప్పండి, మీరేం చెప్పకపోతే ఎక్కడో వేసుకుంటా. Yes. Any student? After entering into engineering college, so you might be into your sweet 16? Acha, confusing 18s. Okay. So 18 years. At the age of 18 years, you people started learning coding, right? Do you know like when the US students will learn it? When they are in second year, they have coding in their curriculum. Second class, they have curriculum of coding, introducing block-based programming language in their curriculum. Why they introduced something early? Because if I ask you to enjoy your childhood till 14 years and 15 years వచ్చినాయి కదా, ఎన్ని రోజులు స్కూల్కి వెళ్ళొద్దు నువ్వు, 15 years వచ్చినాయి కదా నాన్న, ఇప్పుడు మనం స్కూల్కి తీసుకొని వెళ్తా అని ఒక మంచి గారాభమైన బిడ్డ, డాడీస్ ఏమంటారు, ఏంజలా, ప్రిన్సెస్. సో ఈమెకు మస్తు గారాభం చేశారు డాడీ. సో అట్ ఆ స్టేజ్ స్కూల్కే వద్దన్నాడు. 5 years ఏమొద్దు, నా పాప చిన్న పాప వెళ్ళొద్దు అన్నాడు. బాగానే ఉంది. సార్ చూడండి, వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టినారు. బాగుంటుందా? ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? అప్పుడు ఆమె కూర్చొని ఏబిసిడి నేర్చుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఏ ఎప్పుడు 15 years. ఇమాజిన్ ఒకసారి వెళ్ళిపోండి 15 yearsకి. ఇప్పుడు మీరు పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటారో, ఒకడు ఎస్ అంతే కదా, వాడు చీముడు ముక్కుతో వాడు అది ఇది, వాడి పక్కన మీరు 15 yearsకే మంచిగా నీట్గా రెడీ అయ్యి వెళ్తారు. విల్ దట్ బి గుడ్? ఏదైతే ఎర్లీగా నేర్చుకుంటూ ఉంటాము 10 years, 5 years. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ at 3 years old, రైట్? మనకైతే ఇంకా దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టార్టప్స్. When you are pregnant, you can start teaching your baby. Okay, appude start chesesinar. There are products in Mumbai and UK. So they started teaching when they are in their like womb only. And 3 months babu unnappadi nunchi kadupulo లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసేసారు. ఇట్లా అయిపోతుంది. మరి అట్లా వెళ్ళొద్దు. వాట్ ఎవర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈజ్ సేయింగ్, దాని ప్రకారం వెళ్ళాలి. సో మోస్ట్లీ దే విల్ బి సేయింగ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ లెర్నింగ్ ఎట్ 5 years, రైట్? సో 5 years old నుంచి మనం అది నేర్చుకుంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మనం చూస్తున్నాము. ఈ రోజుకి అందరూ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవుతున్నారు, స్టార్టప్ ఫౌండర్స్ అవుతున్నారు. సో ఇలా అవుతున్నారు కాబట్టి వీ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ అదర్ గ్లోబల్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. ఏంటిది అంటే ఇంట్రడ్యూసింగ్ కోడింగ్ అట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్. దట్స్ ద రీజన్ వీ నేమ్డ్ ఇట్ యాస్ తెలంగాణ ఎర్లీ కోడర్స్. సో మీలాగా 18 years కాకుండా మీ యొక్క తమ్ముళ్ళు లేదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు, అంటే మీ పిల్లలు అనుకోండి లేకపోతే, సో వీ వాంట్ దెమ్ టు లెర్న్ కోడింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ అట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్. సో వీ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ టు హయ్యర్ స్కూల్ పీపుల్ with this thing, training them on pro games, Scratch programming language, Python programming language, and even we give certificates to them. And that's the brilliant program which we have done. And for this we even got accolades from Telangana IT Minister, and even from UTD, University of Texas at Dallas, we got accolades for the program what we have done, where in a single month we trained more than 2013 students, and we even certified them. See how beautiful it is. అంటే అక్కడ 9th 10th చదివే పిల్లల్ని ఇక్కడ 8th 9th చదివే పిల్లలకి మేము ఒక మీటింగ్ కూడా పెట్టాం, సో దట్ వీ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్.
this is how we have done with online Zoom calls and everything. And this is what the basic programming language or something. This is how our trainers got connected during pandemic. Pandemic lo online ekwa focus chesam. Then after we even focused offline. We went there, we stepped into their labs, we set up the labs with the help of RoboCalam, and that's what brilliantly we have executed that program. And we even certified them with the help of University of Texas at Dallas University. So these are the few students from those government schools who got certified in this. And then these are multiple programs which we have even done during the pandemic era, the COVID-19 lockdown, philanthropically, and even built few applications to help them mobile connection, consulting with the doctors. And this is what, like, we are not going to stop this. So if you have any idea, we are ready to make that idea happen on ground with the help of these beautiful volunteers and igniters and IT employees. That's how we want to do this IT happen everywhere. So now what we are wishing to make you people come to T-Hub is, we want you people to majorly focus on giving a job instead of seeking a job. So ఒకవేళ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద హిల్ ఉంది. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు క్లైమ్ దట్ హిల్, ఏమనుకుంటాం మనం? టార్గెట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి? హిల్ టాప్కి వెళ్ళాలి, అక్కడనే నేను జెండా పాతాలి. దట్స్ వాట్ అవర్ టార్గెట్ షుడ్ బి. లేదు నేను ఒక 10 steps ఎక్కిన చాలా అనుకుంటే ఈ 10 stepsే హార్డ్ అయిపోతుంది. అచ్చా, మీకు కనెక్ట్ కాలే. నేను ఇంకో విధంగా చెప్తా. నేను పక్కా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అవ్వాలి, అది కూడా 90%తో అని అనుకుంటే ఏమవుతుంది? కనీసంలో కనీసం బార్డర్ పాస్ అయినా అవుతాం. అదే ఈయన టార్గెట్ ఏముంటుందంటే సెమిస్టర్ పాస్ అయితే చాలు, 35 marks వస్తే చాలు, అంతే ప్రిపేర్ అవుతాడు. ఏమవుతుంది? 6 దగ్గర 5 బ్యాక్లాగ్లు వచ్చి పడి ఉంటాయి ఆడ. మళ్ళీ అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయాక సెకండ్ సెమిస్టర్ పక్కా అగ్రిగేట్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాలి, ఈ 5 క్లియర్ చేయాలి, ఈ 6 క్లియర్ చేయాలి అంటాడు. తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇంకో 2 పడతాయి. సో ఇట్లా పోతూనే ఉంటాడు. అసలు టార్గెట్ టాప్ లేదు కదా, పాస్ అవ్వడమే గగనమై లాస్ట్లో ఏమవుతాడు? ఇక అది మీకు చాలా మంచిగా తెలుస్తుంది, రైట్? సో మీ టార్గెట్ ఒకవేళ 90% ఉంటే కనీసంలో కనీసం 35 అని వస్తుంది. మీ టార్గెటే 35 ఉంటే కిందనే కూర్చొని ఉంటాం, రైట్? సో సెట్ యువర్ గోల్స్ హై. సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ద సెట్టింగ్ గోల్ హై ఈజ్ నథింగ్ బట్ try to understand a company as an entrepreneur. If you understand a company as an entrepreneur, you can easily get a job in a very great company with a great package. So that's a simple secret which you want to know, and you can execute it also. So lot of the activities among those, this COVID, Dahakana, and even we help the students to understand the heritage, and even we train the students in cybersecurity courses for 6 months duration, and AI certification course from University of Texas at Dallas, and MOU with military colleges, and even introducing cultural kits from rural areas to global platforms also we have done. And this is the Telangana Early Coders project thing which we have done previously. And we even make students to get inspired by inviting them just like you. As how we have made you people to come over here and understand the culture. There are a lot of amenities which you don't know, which the government, which the T-Hub, which the Telangana IT Association, which the World Telugu IT Council has been providing. But we don't know that, and we are unable to get that. And very beautifully, do you know that even very recently, we have done a global event of conducting World Telugu IT Conference in Singapore. Telugu వాళ్ళము తెలుగు మహాసభలు విన్నారనుకుంటా కదా, అప్పుడప్పుడు రోడ్ల మీద ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లోనే అయింది. అలా ఒక ఐటీ మహాసభలు అని ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద గ్లోబ్ మన తెలుగు వాళ్ళు చేశారు. అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దట్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్. గాట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? సో ఇలా వీ వాంట్ దిస్ థింగ్ to be. And digital Anganwadi, donating digital appliances to Anganwadi centers of the government, and medical devices distribution, agri hackathons, and to reach you, we even introduced offices in your district collectorates with the help of Jayesh Ranjan sir and IT department, and tea culture to promote the cultural activities and help the cultural people like poets or the dancers who have been residing in rural areas. We have done activities with the help of tea culture, and there are a lot many. Just to tell you, yes, you can stop the slide. Fine. So that's what we have done. Lot of activities. అది వింటూ ఉంటే కొంచెం చాలా వెళ్ళిపోయింది కదా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ పక్కన ఉంటాయి, ఓకేనా? సో వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ ఇస్, ఈ యొక్క జర్నీలో, ఈ యొక్క థింగ్స్లో వీ కెన్ బి సమ్ వన్, రైట్?
So that someone, that ignition, that's what I am expecting from each and everyone. So for that, you can reach our volunteers, you can share your ideas. If we have good ideas from you, we are going to sponsor your ideas. Even we are going to select the top 3 ideas. So as a student, మీకు చాలా టాక్స్ ఇప్పుడు అవ్వబోతూ ఉంటాయి. ఈ టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా మీకు ఏదన్నా ఒకటి ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇగ్నైట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా. సో ఆ కనెక్షన్ మీకు ఒక సింపుల్ ఐడియా రావాలి, ఆ ఐడియాని మీరు షేర్ చేయొచ్చు. థాట్తోనే వాంట్ యునైటెడ్ టీటా అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. వీ వాంట్ టు ఇగ్నైట్. సో దట్ ఇగ్నైటింగ్ should happen from this journey. So whatever happens from now on will be useful to you, and try to stay connected with that and parallelly generate ideas and reach any of our volunteers. Our volunteers will be available to you continuously, and any more questions or support you need, you can reach us at any time. Thank you so much everyone for listening me. Thank you everyone. हाँ, so guys, चलो और एक फ्री में मिल गया. So I just said like we can support your ideas or we can do something, right? So from Gupta ji Investors, we have the CEO and founder Mr. Raviteja Gupta. Even he is ready to invest in your startups. Nalo chalo. The challenge is very good. Investor is ready over here. Share your ideas with our investors. They do form a group and they will tell you. They will come to you. They will announce it. So whatever the idea you get, you can share over there. And we are happy to get connected with this Raviteja Gupta, who is also Telangana IT Association's startup head. Fine. Thank you, everyone. So thank you so much, Mr. Mohammad Sajid Garu, for the wonderful session. And WTITC wishes Telugu students to have strong positive presence in other countries also. Further, they are conducting pre-departure programs. So now we are going to have UK pre-departure program. So for further information, I would like to welcome National Coordinator of Indian National Students Association, Mr. Vasikar Satyamurthy Garu. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Thank you so much. Thank you so much, the executives from T-Hub and World Telugu IT Council for this opportunity. So I'm not here to give any kind of a speech, and I don't think I'm a student as well. So I don't think I'm qualified yet for that. But rather, I'm here to talk to you all about student life outside India and primarily the UK, because I am from the UK, as in I study in the UK. So giving a quick intro about myself, I'm Vasikar Satyamurthy. And I'm a business management with marketing and finance student at the Warwick Business School in the UK. And I'm natively from Tamil Nadu, Rameshwaram, but spent all my life in a boarding school. That's pretty much about me. So we are here in India for our vacations, and that's what we want. That's when we wanted to meet students across India and educate and influence them on UK education, because we've been seeing there's been a stupendous rise in the number of Indian students moving inside the UK, especially in the last 2 years. If you see, there are guesses on students are there in the UK currently studying. Anyone? Just a very rough estimate. Any clues? That's too much. So to be accurate, it's 180,000. That's the number of Indian students in the UK. Now, while we just see this as a quantitative number, we don't realize the soft power that Indian students possess and exercises in the UK. How many of you know that Indian students can vote in the UK elections? We do have the chance for that. So these are some of the opportunities that exist in the UK. Now, talking about our organization, INSA, that is Indian National Student Association UK. We are an organization formed in the UK for the welfare of all the Indian students, for all these 180,000 students in the UK. We were formed in the year 2017 by the leading Indian diaspora in the UK, leading entrepreneurs, diaspora people, and member of parliaments of Indian diaspora. They all came together
and felt the need for a rise of organization which takes care of all the welfare of Indian students. That's how INSA was formulated in the year 2017. And now, 6 years down the lane, on an organizational structural manner, we exist in 45 universities. University of Warwick, Birmingham, Oxford, LSE, King's, Cambridge, you name it. We have our representatives and our team in those universities. We actively engage students in events. We conduct career events wherein we help the students understand what are the roles available in the UK, be it in the consulting market or be it in the IT market or be it in the investment banking side, help them with their cover letter, CVs, referrals and assessment centers. So we take care of all the career aspect for all the Indian students. And obviously we all miss home when we are away from India, right? So we get very active during the cultural days and performing those cultural engagements. We celebrate Diwali, Holi, you name it, for all the Indian students in the UK. And we've got academic talk sessions. If you see, we recently hosted the UK's largest youth summit, wherein we had students from over 20 countries participating and engaging in a conference. So that is something about INSA organizationally. But apart from organization, if you ask me why I am here and what INSA exactly is, I wish you could see it from the other end, because if I am here, if I am given this opportunity because no way in any other probability that I would have come to Hyderabad and got this amazing, wonderful opportunity to meet a lot of people, meet lots of people, and in fact make friends with some. And if what has given me this opportunity today, it is INSA that has given me this opportunity today. So that is what INSA is about. It is about the network of students that we have built in the UK to rely upon each other and to leverage each other's strengths and to learn from each other's mistakes and to engage as one Indian community outside UK with our guiding principle being India first. So any of you students who are currently going to the UK this September or who want to go to the UK very soon for your higher education, so we are here in terms of if you guys have any queries or questions on career, student life, what you can expect in the UK, how is it very different from India, pros, cons, anything, feel free to reach out to our team. You can just Google INSA UK and you will find all the details about our organization and contact details as well. And we're extremely privileged and honored to have a good line of speakers today to interact with you and motivate you and give you the other side of the perspective on what is life outside India and what to expect and what opportunity to make use of. So we've got an amazing line of speakers as well who will be interacting and engaging with you all. But before that, if anyone of you have any questions for me or for my organization, I would be happy to take it up. So anyone, any questions on UK life or anything with respect to that? Well, in that case, I would like to end my informative speech on INSA here, and I would like to invite Mr. Venugopal Chepur. Mr. Venugopal Chepur is a global executive, board member, advisor, consultant, an entrepreneur who specializes in driving business development, growth through business, digital, and people transformation. Mr. Chepur is passionate about preparing organizations for the future. Throughout his career, Mr. Chepur has worked for world-class organizations, including the Big Four consulting firms, Fortune 500 companies, the United Nations, the World Bank, insurance firms, and multiple leading companies in the world. I would now like to invite Mr. Venugopal Chepur to address the students. Thank you. Hello, guys. Thanks for the kind words. First, let me do the housekeeping stuff. Thanks for inviting me to this event, to this platform.
Mr. Sandeep, who's the president of the place, I guess, he invited me, and Rana Pratap, another vice president, introduced me to this place. It's very nice to see this afternoon, and I come from the US, by the way, and whenever it is not snowing, it is a wonderful day for us, particularly if we happen to live in the East. But anyways, instead of giving something like a bhashan, the lecture and all that, I rather express myself. Please, I use this word very explicitly because I come from this place, very lanes and by-lanes of this country, this town. And I've been educated not so in convents, born in Warangal, studied in Karimnagar district, Telugu medium schools, absolutely no convents ever. And I was so fortunate, it's a wonderful journey it has been for me, that I worked for some of the world-class organizations, including United Nations, as I said, and then top. So it's a journey. Why I say this is, when we talk about ourselves, the first thing we need to correct ourselves as Indians when we go abroad is, expressing yourself is no sin. There's a fine line divide between bragging yourself and expressing yourself. When I talk now, if you end up thinking this guy is bragging about it himself because he's been given a mic and everybody is listening, no choice to go out. That's not the case here. So I'm trying to express myself. That's one. Number two, this time around, after all this 25 years away in the US, first time I started networking into a lot of connections, leaders. They're leaders by titles, but they're not leaders by themselves because they don't honor their own word. They say they will call me back, but they never call me. There's no reply to the email. I'm not a marketing person trying to reach them, sell something. I see some of the very fundamental weaknesses in the society in how we really grow up here. Because I am from this place, please pardon me. I don't apply the same scale to all of you. The professional means you got to respect your word first. They don't do it. And another thing is, what is it in it for me? That's another wrong way of looking at life. You may get something, you may not get something. But be that professional, be candid. Open ga undandi. Open ga maatladandi. Cheyagalagite chestamani cheppandi. Lekapothe vaddani cheppandi, cheyalemani cheppandi, tappaledu. But just dilly-dallying, going around the bush doesn't help. That in outside, when you step out, you got to be that disciplined professional, even to stay afloat. I'm really pained to see a lot of leaders who are in titles, leaders by titles. That's another thing which I have really wanted to share with you beyond anything else. And coming to my own journey, I did my schooling in Telugu medium, as I said, in districts here, villages, and then went up to doing my master's, MS and MBA in Bombay. Then after that, in 4 years, campus selection and all that, and became country marketing head here in India. So why I say this is, I know this place so well. I was a marketing head, every kirana shop to every big hotel to big establishment, I know it by the fiber. And after that, I was invited to the United Nations. It is again a chance situation to head up the market development programs in Asia Pacific. And I came back and I acquired a couple companies as a senior executive. I grew up one of the companies to 60 crores and 330 employees to be precise. I merged the company back and I got another invitation from the US by PwC. And I went there, first assignment was World Bank. I set up their knowledge management division for them. It went on well, and I was invited as a guest speaker by the World Bank as well. And go on, and it was very good. And IBM, PwC, KPMG, Unisys, I was global head strategy and all that. In 2008, why I'm giving you kind of a rundown of it is how you have to reinvent yourself. Here I was a marketing guy, sales and marketing guy. When I went to the United Nations completely, I was dealing with governors, undersecretaries, and people who were in high end of echelons to grant dollars for our projects. I had to do different kind of marketing. And when I went to the US, I had to reinvent again
because it is a technology world. Technology plus business. Without technology, you can't go anywhere there. You're talking about year 1999 to 2000. So almost like 23 years ago. So you got to really learn. So I learned all that. I went to IBM school, Oracle school, Microsoft school, took all the training, passed all the certifications just to prove myself that I also know technology. Then they invited, and I got well, and then my career going there, worked for all the world-class organizations. In 2008, we had a big tsunami. Everybody knows that financial tsunami. US was in a shambles. Nobody was getting any job. I had to reinvent myself. So much of a baggage. In the US, the HR looks like this in the hearts. If you've been doing like the same job for the last 10 years, they approve you as somebody, as a professional in that particular line. Beyond that, they don't. If you go with multi-potential, capabilities, they don't appreciate that, because they want a process guy who can come up to speed and deliver what they want to really, ask you to do that. So they hesitate a lot to hire somebody with multiple skills. In India, we are not like that. We are very versatile. We know a whole lot of things. We learn a lot. Absolutely, that's a great trait. But you got to be so professional in the same field. So I got tired and I set up my own strategy consulting firm, business strategy consulting firm, and then I started advising the Fortune 500 leadership for business growth, transformation, and all that. And that's what I do for a living now. But alongside, the other innovation was I got to be an entrepreneur. I got to be a business owner. I got to think that how a business thinks. It's no more a consulting job. It's not an employment job, whatever title it was. Call it an executive, global head, or consultant. So another invention. So what I'm trying to say is I'm trying to embed the message with my own career, where you got to be ready to reinvent yourself at least a dozen times. If I had done half a dozen times, you got to do a dozen times. Because last year, we woke up to the reality that there was something called metaverse. And this year, we woke up to the reality there is something like Chat GPT, Gen AI, blah, blah, blah. And don't know what is going to be in Jan next year. There's something else might come. The disruptions are all calling a big, tall order on us. You got to be ready. Your general education, academics gives you a degree that sets up a passport without any visa. You got to really learn the skills, all right. But where is the confidence coming up? The skilling aspect is wonderful. For example, I know a lot of people who learned PeopleSoft, for example. PeopleSoft was killed. It was taken over, acquired by Oracle. They didn't like it. They thought they were competing. So whatever they did, they did. The people who were skilled in PeopleSoft had to learn something else. They went and learned SAP. In 2008, 2009, 2010 time frame, I knew a lot of SAP consultants who lost jobs and he did not have enough money to pay for the EMIs for their cars. They thrown the keys in the car, took the flight back to India. Again, they had to learn something. So skilling is good for finding something immediate. But what really makes you strong is your foundation. So what I have been doing, I started this in 2004, 2005, soon after I went there. A company sent me, one of my friends, something Indian association meeting like this. Hey, can you help these guys? They've passed out MS and MBA in the US and they're finding trying hard to find a job for the last 6 months. And okay, whatever I could do, I thought I could assist them. I coached them for about a month with all the necessary background that they need. And just believe me this, within 45 days, they got a job with $55 an hour. In the US, that's how it goes. That really told me something. And the company that placed this consultant, I said, wow, this is great. They sent me another 4 people. Another 4 people. So Indian style, నేను ఇంటికి పిలిచి ఉప్మా పెట్టి కాఫీ పోసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అది మనం యూజువల్ ఇండియన్ స్టైల్ కల్చర్లో చెప్పేవాడు.
So there are, Indians, largely they're all Indians only, Tamilians. When my first student was Govind from Tamil Nadu, and in Telugu Valdu, Andaru. So after 12 students, I realized there's a huge need for this kind of assistance. With all the humility, I said it's not help. Only God can help us. Assistance is what we can give each other. So I said, okay, let me try this. I started a batch every quarter, every 3 months, one batch. People would, it's a word of mouth, they would send me emails and their resume. I review that and I can put them into the batches, coach them. Eastern time, I live close to New York. So 8 o'clock Eastern time to 10:30 for 15 days continuously, without a break. And then each batch would go out, and my success rate has been 97%. And then since 2005 to 2000, just about pre-COVID, I had probably done about 1,200 MS graduates, MBA graduates. They were Indians, Italians, Americans, Brits, Moroccans, all over the place. Because US is like that, a lot of immigrants anyway, but mostly Indians, of course, because I'm an Indian. It's a word of mouth thing. So what I really research in these candidates is what really makes the difference. How can they evolve? It's skilling is one thing, evolving is another. This is the key point I want you to understand. Remember, retain, and take it with you. Evolving yourself is different from skilling yourself. Skilling is temporary, evolving is permanent. Anything, no matter what kind of a deception you face in your life, you are strong. There's nothing hollow in here. I can stand up. I can talk to the CEO. I can talk to the vice president. I have my elevator pitch. I can do that. Where is that coming from? That is in you. You have to build that. That's exactly why. How that happens? You have to build your foundations. Business acumen. If you go to a business, if you just example, Dr. Reddy is here, if they hire a super duper PhD, he can go to his own room and say, I'll do my titrations and send me the check end of the month. He has to know how Dr. Reddy's creates value for their customers, how they monetize that, and how he has to collaborate with his colleagues. Maybe there is CRM, there is ERP, there is a way to really get along with people, and there is some kind of a business acumen that is needed. And the technology acumen, it is needed. Business and technology combination acumen that is required. And then, that is only one component of the course that I designed. The second component is, who are you? Do you know who are you? We don't know. Without knowing ourselves, we want to really jump into the fray and we want to become somebody. It's okay, nothing wrong about it. But always it pays, it helps. If you know yourself. If you don't know, then it's a problem. Just understand fundamentals. It's all about foundations. And spiritually also be aware. Don't worry about it. Somebody looks down upon you. Somebody praises you. Somebody gives you empty words. Somebody sometimes life, puts you in a very, very negative situation. You are rejected. You are confused. You are dropped down into the bottom. You can still stand up. Once you really understand yourself, this is my life's journey. Little bit of spiritual tinge. Understand this is a journey. If you have that, you don't really go, like berserk all over the place. You do well. And then finally, understanding what is the career. Career is all about, people, New York, the Wall Street successfully sold the word pleasure as happiness. If you have a BMW, you are happy. If you have a mansion, you are happy. If you have millions in the bank, you are happy. That's not it. Happiness is not abundance. Happiness is fulfillment. Who are you? Because not everybody can get to that. That means every other, should they be completely, relegated to be something like unhappy souls? No. So you have to understand yourself that career is all about fulfillment. It's not about abundance. These kind of ingredients I've really seen, and so many students, and after my course is gone, and after 7 years, 10 years, they come to know, they made me part of their lives. Because I did all this pro bono, by the way. I never took $1 from them. 1,200 graduates so far.
But I research them, what really makes them really that kind of a strong, where they can evolve with the times, adapt and succeed. And with that, I have created another edutech firm, Trained Arrow. The name is trainedarrow.com. If you have a couple of minutes, make a note of it, see it later if you want. You can reach out to me anytime. There are 3 segments of customers, basically, because it's a business. But I still give the underprivileged students free of cost. It's an online course. Whatever I taught, whatever I coached for 18 years, I converted them into courses, but not that something like a PowerPoint slide and talking behind. Instead, I actually converted them animation with all the video animations. It's something like every business term, every technology term, everything that you would need to win a job, do well in the job. Another thing I just want to cover that as well. Art of conversation. When you go for a job, you should know how to converse with the interviewer, the hiring manager. It's not monologue that he or she asks you a question, you answer that. You got to know how to really be with ease with yourself and get into that art of conversation. So these are all the ingredients part of the course. So the first segment I've created the courses for is graduates. So whoever is entering their careers. So basically, I also advocated not to be a limited person. Don't think that, here, in fact, the other day, last week, I was invited by another, I don't want to take names, but he's a vice chancellor of a university. We had lunch. Then I told him, you are sending your graduates as limited persons. He was shocked. I said, why? Sir, you're giving an academic certificate in the end. You're coaching them or counseling them to really get into Infosys job or Wipro job or something like that. Once he or she gets a job, they are done. They are great for life. That is not life. That is not even a job yet. Not even a career yet. How can that be a life? You have the advantage of all these students, thousands of students in front of, as a captive audience, just like here. There's so many beautiful souls and youthful energy right here. You can't afford to send them just as limited people. The one big crime you all do, we all do, even including me, is thinking small. Never think small, no matter what. One day you are rejected for a job, one day you are fired from a job, one day you are insulted, one day you feel low, whatever situation it is. Never ever think small about yourself. That's a huge crime we commit. We really do a huge disservice to ourselves. It is a disservice to ourselves. Please do not do. So that is first segment, coming back to the courses. That is, I call it learn ahead for students, graduates. Number 2 is for the employees, because I was doing helping the Fortune 500, including Fortune 50 companies, in fact, very large $90 billion companies. End-to-end strategy, roadmaps, and even eventual engagement for implementation, for transformation. I found so many employees, professionals, resisting change because they're only tool people. Unfortunately, I had to call them like that. Because they only know one tool, they only know few screens. And suddenly, if they go out of that, they don't know how they're going to, keep their job. They might lose their job security. So many, inhibitions, so many anxieties. They resist change. They don't want to change. So company is all about people. It is not about technologies or whatever that is. So unless people change, nothing happens. So people have to be the enable change, be the change themselves, enable change and bring the transformation in every organization. So I created another course for this segment. I called it Change Ahead. It's one word. The third segment I created for is entrepreneurs. By the way, I mentored 15 startups so far across the globe. Not only in the US, India, Dubai, and elsewhere. A couple of in Germany as well. So, and only seven have been successful. The rest of them, obviously, not every startup can be successful, so they lost out in the game. But anyway, so I did about 7.
I figured out what really makes an entrepreneur successful. It's not about a great idea. It's not about four friends coming together. It's not somebody having a money or somebody having a big, like a backer who can invest millions of dollars in a company. Your first round of investment, second. It's all good. It's a process. Don't confuse the process with yourself or your business. Don't confuse yourself with the business as well. You are away from business. There's a business unit. So you got to be that empathical leader. If a person fundamentally is not an empathical leader, he or she cannot be an entrepreneur. That is a must. Why I say empathetical? Because empathy is a very, very strong word. You need to understand the customer. Even a restaurant, if you start, first of all, you have to have the empathy. You should be probably, that you should have that kind of a desire, passion to feed people. That is a fundamental trait you need to have if you want to start a restaurant. You don't have that trait, at least you have the empathy. If somebody comes who's hungry, you want to feed him well. Make sure he has the best food possible within the means, whatever business model is. So you have to understand what is a business model, what is an operating model, what is workflow, what is process flow, how the whole thing works, what is the value chain of activities that you do, where you are creating value for the customers, where you are not. I'll give you one beautiful example and I'll close it. And we've been only asked about 15 minutes. I don't know if I exceeded that. But if you go to a restaurant, how many activities do you see? Can you please say something? I ask you, please. What is the first activity you see in a restaurant? Please be loud, please. Menu card. Okay, wonderful. Creating a menu card is one activity. Next one, please. Sorry? Cooking? Serving. Okay, serving. Serving is another. Cooking is another. Okay, I will go on. And then supply chain. Somebody will bring, onions and potatoes and all that. Supply chain is one activity. Ambience, another. Beautiful carpet and music and light is another activity. Maintaining personal is another activity. But remember, bill writing is also an activity. But what a customer appreciates, she appreciates a good food. They go for good food, right? And then what else is important for them? The bill is not important. If you are to say $75, you pay some kind of a token there, and then whatever you want to add up, and then you just walk away. That's all. Feedback. Okay, feedback. Wonderful. So bill writing, although it is key activity, without bill writing, you don't get money. You have to write in a small piece of paper and a glossy paper. It doesn't matter. But that is also an activity. So when you really understand what is the value chain of activity, you don't have to be an MBA student. You don't have to be somebody different or a businessman or businesswoman. Fundamentally know what is the activities are going on in this place and what activities are really adding value. Even this place probably has dozens of activities, but one or two activities are very, very important. They are primary set of activities. So you focus on that. Any employee who works there, any businessman who works there, who develops their business, they should understand what is the activity that develops the value for their customers. You cannot invest in a wrong place and lament that I am not getting any returns. So these are the fundamental things. Whether you are an employee, you choose your career to be an employee or a professional or somebody else, you need to understand these foundations. So with these foundations and a bit of a spiritual tinge of your life, how to understand, how to know yourself, it's a package deal. These courses really shape you for a lifetime. So these are the intent was not to really aggrandize my business. Of course, you're welcome to visit the website and reach out to me should you need any assistance. I'm on LinkedIn as well. I'm more than happy to really assist you however I can. And but then these are the fundamentals that you need to understand for a lifetime. You want to be a successful professional. The titles apart, the money apart, the journey apart. Fundamentally, unless you understand this, there is a huge
gap in how you really lead your career and lead your life like a celebration. And that's all I have to say. If any questions, I'm more than happy to answer, and anything about career, business, startups, or international markets, I'm more than happy. Or offline, I can also take up any questions. All right, Vasikar, thank you so much. And thank you all for kind listening that you gave me. I appreciate this opportunity once again. And once again, my name is Venugopal Chepur. The details should be with the organizers, so anytime, most welcome. Thank you. Thank you so much, Venugopal sir. It was really engaging and your journey is inspiring also. It was really a wonderful session. Naaku kuda chaala saarlu anpinchindi. I'm going to take away some of the points you mentioned. It is useful for me also. I think students here or budding entrepreneurs, I think you also enjoyed it. If you have any questions, you can share with him. So now I'm going to invite Dr. Vishwanath Kokonda garu, digipreneur, author and coach. Please welcome, sir. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Come. Stage is all this. Very good afternoon, everybody. Am I audible? Yes. Yeah, I love seeking responses. Very good afternoon. Sorry, I know it's good afternoon, but still I requested because it's afternoon and then you have been hearing and then probably you had a lunch and then I got used to this habit of seeking responses. Please don't mind. Okay. Because I intend, you're all very brilliant and bright people. You're here. I intend to make your time worthwhile because at the touch of a button, which every one of you are having in your hands, phones, you have access to everything. Then why I'm here? I should be able to tell something, share something, inform something, compel you something with which you'll get some help and you'll go out of this place with some things which will work for you. Are you with me? Can you raise your hands if you agree with me? All of you, please. You can disagree as well. Excellent. So, I've been told that I should be able to inform you about what happens in UK and then how things will work for you in UK and then how it will help you. I would like to start stating that I myself went to UK in 2001. Okay. And today what I am, I could say, is because of the decision which I've taken in 2001 to go to UK. When I'm talking about UK, I'm not propagating UK uniquely, right? I would like to say, I understood that as I'm aging, right? You're seeing my belly here and overweight also. What I understood is, it's not about UK, all right? You could be anywhere. You could be in India, you could be in Kenya, you could be in Japan. Incidentally, I worked in 19 different countries, right? And I have experience of 19 different, countries and then experiences and dialects and working patterns. So, you can make your life anywhere, right? It's not that you should be out of India. But yes, I had made my life, I had made a choice to go to UK and made my life. And I'm very proud of what I have done. Had I not been to UK, today I wouldn't have been what I am. Because I'm there, I am from a town which is 3 hours away from Hyderabad. It's Warangal, okay? And I was a brilliant boy back home. Like, in my locality, in my school, people used to say, this guy would be an IIT guy. This guy would be a happening guy. Incidentally, I could not. I missed my bus. And then I lost my confidence and I started, pursuing my BSc, that too in botany, zoology and chemistry. I was low and meek and then I could do my master's here in Kakati University. And then after 1 or 2 years, I felt like going to UK. I had been there. Where I changed, we hear a lot of things about AI, ML, and then we talk about soft skills, we talk about personality development, we talk about hard work, we talk about smart work. We hear so many things, right? But I would like to inform you all today that I could not help myself with those things, right?
I could help myself because I touched upon basics. You know what was my first job in UK when I went in 2001? In a restaurant, it was cleaning toilets. It was washing tables. Cleaning tables. And you know, I have a middle class background where my father was a doctor, and then I didn't have money to pursue my living without doing a job. And you can imagine there were tears in my eyes. I was cleaning toilets. I was cleaning tables. You know what happened there? I was groomed how to clean toilets for one day, right? How to hold the mop, how to clean the toilet, and how to not hurt yourself, how to ensure that you clean properly. And then, I got a promotion after I did that job well. The promotion was washing bowls. And I was again trained for one day to wash the bowls. So how to, hold that scrub, how much, that material which will clean to hold that, and how to clean bowls so that you clean faster and cleaner, how to ensure that you're cleaning well. So those building blocks have transformed me, right? Now I'm all about basics. I'm all about fundamentals. I'm all about building blocks. So people, as I was trying to say, you can make your life anywhere in this world, right? Incidentally, I was in UK, and such trainings and such work experiences actually has opened up myself. On that day, I decided when I'm hitting the bottom, I'll hit the top. When you hit the ball down, it'll go and hit the top. So in that way, that country triggered me, and then I landed up doing PhD. I landed up doing 3 master degrees, and you name a certification on this planet Earth, I have all the certifications. I worked for one of the big 4 company, right? I'm not from IIT or Harvard, but people from IIT's Harvard worked under me, right? I trained them, I groomed them. And as of now, in UK has helped to grow scheme to help startups and SMEs. I'm one of the listed mentors in UK government board, where any startup, any SME seeking any kind of help, they approach UK government and they get routed to me, people like me, right? And I'm stating again, I'm repeating again, I'm reinforcing again, and I'm informing you again, I'm telling you again. All this happened because I started concentrating on basics, fundamentals, right? Now, I'll ask you a fundamental question, because I stopped informing people, I stopped educating people, I stopped inspiring people, because I understood that what will help people is leaving people with a question in their mind, right? The question I'm asking all of you is now, we all can smile. I'm asking a very simple question. We all can smile. Can you all smile once? Smile, smile. Right? Which you have been doing since your childhood. Which you have been smiling since childhood, right? 3 months, 4 months, you're giggling and all, you did all that. Now one question. As you imagine, there is a 4-year-old guy, a blind person. Okay. Now, that person smiles, but you have to explain to that person in 1 or 2 sentences how to smile. Can anybody take the chance? Go ahead. You nodded your head. You want to try? Good. He is the opportunity taker, right? Please give him a round of applause. Try. And loud. I get your point. I get your point. Now, I won't tell you the answer. I'm leaving you with a question. If you can answer, if you can explain to a blind person in 2 sentences how that person can smile, one basic of life you understand. In the same way, we talk about personality, we talk about attitude, we talk about mindset, we talk about personality, we talk about behavior, right? So, the same logic if you apply to all facets of wheel of life, right, you will be able to get ahead. So, the action for all of you today is clear of that mind that you should be out of India. No, you could be anywhere. And yes, if you're desirous, if you are aspirational to go anywhere, you can please go. But go with agenda that you should be thorough with your basics. You know what happened? Just ask yourself one question. Ask yourself, I'm authentic, trustworthy, or genuine?
Close your eyes and ask, am I authentic, trustworthy, or genuine? Just imagine, do you make friends with intelligent people or good people? Option 1, option 2, which one? Good people or intelligent people? Good people, right? In the same way, as students, we are working hard to improve our knowledge and get better with our skills. But what's happening is the genuinity aspect, the authenticity aspect is going for a toss. You know what happened? I went for an interview in 2006 in London. I was late by 10 minutes. I messaged the gentleman stating I'll be late by 7 minutes because I was late. I was feeling bad. It was an important job. It was CEO interview and the final round. And I reached a restaurant for morning breakfast. And at the breakfast table, he asked me, "Gentleman, what happened?" I said, "I could not plan my day properly. That's why I'm late." Right? And then he said, "You are given the job." That's it. There was no interview. Because I was truthful. I was authentic. I did not tell traffic. I did not tell tire puncture. I did not tell my grandmother is ill. I did not tell all those things. I was genuine. So my genuinity has helped me get a job. You understand? Right? If you talk about digital transformation, if you want to talk about SAP, I could talk hours and hours and hours because I am also a qualified coach. I could talk hours and hours. But the necessity of being authentic, genuine, and trustworthy, and also the necessity of being, connected to, yourself and getting stuck to basics is very important. Coming back to the UK, I'll just finish in few minutes. Coming to UK is another wonderful place in the world, like India. It's another wonderful place, right? And the opportunities there are, every country has uniqueness. Every country has its own speciality. Likewise, UK has a speciality. There, it's a multicultural society and multiracial society. And there are some world's prominent places like Cambridge, Oxford, Imperial, King's College, and LSE. I often go there. I often hear a lot of things where Nobel laureates and best of the best people come. And I created that ecosystem where I go and learn and take inspiration from them. And I try to imbibe some of those things for me, and I propagate them. So in that way, if your choice is UK, definitely you should opt. But considering those two things which I said earlier, and then one initiative which the government of UK which is doing now is to help these passed outs, graduates or postgraduates to get a job, right? They have a lot of schemes like internships and apprenticeships where these younger people will get the first-hand experience of actually work, and then they'll be able to land a job. That is there. In that aspect, INSA, Indian National Students Association, is doing a tremendous job actually. They're just a call away. I know you're so lucky now. When I went to UK, I didn't have INSA. I landed there and I was so confused. Now, INSA is something where if you go and call, you need help regarding a job. You need help regarding an internship. You need a referral regarding a job or apprenticeship. They are just there because INSA leadership board is comprised of happening people from across India, from all walks of life. You name an entrepreneur in any sector they have. You name professional from all companies they have. And then you get instant advice. Even some people lonely. Some people feel lonely. They feel bad. In last couple of months, several people committed suicide in the UK. Right? They're just a call away and they provide all the necessary guidance and support. In that way, INSA is doing a tremendous job. And this is what I wanted to communicate. To sum up what I told people, yes, UK, is one of the countries where you can go and make your life. Likewise, but that should not be, that should not create a pressure. It's not that you should go out and pursue. The world is Vasudhaiva Kutumbam now. You can pursue and make your life anywhere. Okay, second, if you're going there, go with two things, right? Stick to your basics, fundamentals, and stick to nurture yourself to be authentic, trustworthy, and genuine. Third thing is, explore all the opportunities which are there global. Now we are all connected, right? Just we are a touch, a button away to connect with anybody with LinkedIn, with platforms and all. So in that way, you can help yourself. Lastly, we should give a round of applause to the INSA and all the people here. Incidentally, I'm here in this country in my Janmabhoomi on a holiday, and I'm leaving in a couple of days. I'm glad that I'm here. I could inform some of you some things.
hoping that they will help you. Okay? With one round of applause to INSA, I will get down the stage. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for letting us know how important basics are and about questioning also. It would be more helpful if it is like an interactive session. So I request students here to ask questions and to be attentive here. So now I would like to welcome Mr. Venu Kalyan Garu, life and business coach, young entrepreneur and youth icon. Please welcome, sir. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Venu Kalyan Garu. Okay, so it might take 2 minutes of time. And so this is an opportunity for you guys. You can ask any question about your career or life journey with Vishwanath Garu and Venu Kalyan Garu and Venu Gopal sir. You can talk. If you want to raise questions, please raise your hands. Let me know if anybody interested to ask anything about career, life journey. Okay, get some idea? Huh? Okay. So WTITC is here today, is conducting this event today to be an interactive session which will be useful for the students also. So that's why INSA team are here to provide more information about UK and pre-departure program in UK. So if you have any doubts regarding UK also, have to survival in UK and akkada ela jarugutundi, education terms ela unnai. So idantha pre-preparation kosam INSA team manto paatu unnaru ee roju. You can talk. Can I see anybody raising your hand? Students over there? Okay. So we all know that Mr. Sandeep Kumar Makthala Garu started WTITC with the aim of bringing together all the stakeholders of the information technology ecosystem from the 2 Telugu-speaking states, and also to connect Telugu technocrats globally. So in today's session, we are going to have, now we are having like a pre-departure program of UK. So after that, we are going to have a success talk of WTITC, and after that, we are going to have a session regarding hackathon. So I mentioned earlier about this hackathon. So oka hackathon conduct cheyabotunnaru mostly in November, 5,000 people tho. So ee hackathon anedi oka problem ki solution kosam try cheyadaniki WTITC team collaborating along with UNICEF team. So WTITC team UNICEF tho collaborate ayyi oka hackathon conduct cheyabotunnaru with 5,000 people. So expecting a Guinness World Record also. So after that, we are going to have a swearing ceremony of Sri Venkat Kalyan Chivukula Garu. So now we are going to have worth-taking ceremony. So for that, I would like to welcome our chairman, Mr. Sandeep Kumar Makthala Garu. Please come on to the stage, sir. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Give him a big round of applause, please. I would like to welcome Ramesh Anupati Garu, Joint Secretary, Talent and Acquisition Cell. Please come on to the stage, sir. Requesting Mr. Ramesh Anupati Garu
please be here on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Ramesh Garu. Oh, Nina marriage అయింది. Congratulations, Ramesh Garu. ఓకే, సో నిన్న పెళ్లి చేసుకున్నారు, ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకుంటున్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్. Okay. You have another mic? All right. Please raise your right hand. I. Go ahead. ఐ రమేష్ అనపాటి అనే నేను వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ద్వారా నిర్దేశించిన విధి విధానాలకు అనుగుణంగా నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, మండలి యొక్క లక్ష్యాలను పరిరక్షిస్తానని, వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ తెలంగాణ జాయింట్ సెక్రటరీగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ భక్తితో కానీ పక్షపాతంతో కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మండలి యొక్క నియమాలను అనుసరించి సభ్యులందరికీ నా సేవలు అందిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సందీప్ అన్న. Many congratulations, Ramesh. Thank you, Anna. Thank you so much. As World Telugu Information Technology Council Joint Secretary, Telangana State. Many congratulations. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Can I have one snap, please? One snapshot. Anna, can you give this? Yeah, I'm very proud. Congrats. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. So requesting Sandeep Garu, please be on stage. Now I would like to welcome Mr. Tumu Kondala Garu. Please come on to the stage, Andy. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. So the World Telugu Information Technology Council Chairman, Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu, has approved the following name for WTITC Joint Secretary Telangana with responsibilities as mentioned against the name for the first term September 2023 to 31st December 2024. We are extremely pleased to have you with us in the Global Working Committee as a Joint Secretary Telangana. Congratulations, Sandeep. Thank you. I. తూముకొండలరావు అనే నేను ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ద్వారా నిర్దేశించిన విధి విధానాలకు అనుగుణంగా నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, మండలి యొక్క లక్ష్యాలను పరిరక్షిస్తానని, ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి తెలంగాణ సంయుక్త కార్యదర్శిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మండలి నియమాలను అనుసరించి సభ్యులందరికీ నా సేవలు అందిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Many congratulations. I hereby install you as World Telugu Information Technology Council Joint Secretary. Many congratulations. Thank you so much. So thank you so much, Sandeep Garu. And congratulations, Tumu Kondala Garu. And congratulations, Mr. Ramesh Garu also. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Now I would like to welcome
Mr. Sri Charan Lakkaraju Garu, please come on to the stage, Andi, for addressing students. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Sri Charan Garu. Thank you. So, guests of the dais, dignitaries. So, I was just getting a message from INSA team, which is working with WTITC 30. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ they were talking more on the lines like how a lot of students they were included as a pre-departure meet today. Some of them are here and some of them, because there's a diversity of students who are current students also. ఈరోజు ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాము అంటే ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వెన్ దే టేక్ సమ్ షార్ట్ రూట్స్. ఆ పాయింట్ని చాలాసార్లు చాలా వేదికల మీద ఎవరు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడారు కనుక హౌ కెన్ వీ యూజ్ దిస్ స్టేజ్ ఆర్ యూటిలైజ్ ఇట్ టు కమ్యూనికేట్ దట్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఈరోజు ఆ టాపిక్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను, ఎందుకు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా అంటే ఒక 1 week బ్యాక్ ఐ జస్ట్ గాట్ వన్ మెసేజ్ సెయింగ్ దట్ ఒక స్టూడెంట్ యూకేలో హీ హాజ్ కమిటెడ్ సూసైడ్. అండ్ దెన్ అక్కడ లోకల్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అందరు కలిసి దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ దట్ కిడ్ ఫ్యామిలీ టు గెట్ బ్యాక్ ద బాడీ. బట్ ద పాయింట్ దో సాడ్ సిచ్యువేషన్. అలాంటి అన్కంఫర్టబుల్ టాపిక్స్ మనం ఎందుకు మాట్లాడము అంటే చాలామంది ఏ కంట్రీ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. We cannot defame a country there, but we have to understand, are there right channelsలో వెళ్తున్నారా లేదా. ఇలాంటి వేదికల మీద నుంచి మనం చాలా రైట్ పాయింట్ని మనము స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు చెప్పాలి అంటే దే ఆర్ బికమింగ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద హనీ ట్రాప్స్ ఆఫ్ జస్ట్ ఎ మియర్ కన్సల్టెంట్ who says that he'll be getting paid an X amount of money and he is going to universities which are not even accredited, not even verified. మనకి డిఫరెంట్ బాడీస్ యొక్క నీడ్ అప్పుడు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. ఒకసారి ఒక అసోసియేషన్ లేకపోతే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి వల్ల మనకు లాభాలు ఏమిటంటే అది ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లాగా. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన కోసం ఎవరు నిలబడుతున్నారు అనే ఒక బేసిక్ పాయింట్ కన్నా ముందు అసలు ప్రాబ్లమ్నే రాకుండా చేయడానికి కూడా మనం ఇట్లాంటి స్టేజెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ fall in the financial trap. They feel like ఎక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే మొన్న ఒక చిన్న ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ US స్టూడెంట్స్లో కూడా మనం ఇది మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకు 21 స్టూడెంట్స్ డిపోర్ట్ అయ్యారు. ప్రాబ్లం ఎక్కడైతుంది అంటే ఎప్పుడైతే నీకు ఫినాన్షియల్ అబిలిటీ లేదో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టేక్ యూ ఫర్ రైడ్ దేర్. దే టేక్ యూ ఇట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ దే సెడ్ విల్ గివ్ యూ లోన్ లెటర్స్ అండ్ అదర్ స్టఫ్. అండ్ విలేజ్లో ఉన్న పేరెంట్స్కి ఆ విషయం తెలియదు. వాళ్ళు ఒక పేపర్ మీద సైన్ చేస్తారు, అకౌంట్లో డబ్బులు ఉండవు. అండ్ ఒక స్టూడెంట్కి మొన్న US డిపోర్టేషన్ దగ్గర అయితే వాడిని అడిగిన ఒక చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయో చూయించు అని అడిగారు వాడు పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో. అండ్ ఆ స్టూడెంట్ ఏమన్నాడంటే దానికి ఆన్లైన్ లాగిన్ లేదు అని చెప్పిండంట. బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఆన్లైన్ లాగిన్ లేదు అని. అంత సింపుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ లాగిన్ కూడా నీకు తెలియకుండా ఉంటే నువ్వు ఒక ఫారెన్ కంట్రీకి ఎట్లా ల్యాండ్ అవుతావు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అఫెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ రైట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, ఎస్పెషలీ మన UK నుంచి ఇక్కడ వసీకర్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ హియర్, దే నో ఇట్ బెటర్. మన వాళ్ళు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నాకు ఎక్కడ US రిజెక్ట్ అయితే నేను అప్పుడు UKకి పోతా, వేరే ఏదో కంట్రీ రిజెక్ట్ అయితే నేను UKకి వెళ్తా. సెకండ్ ఆప్షన్ లాగా చాలామంది ఆలోచించుకొని ఒక ఫారెన్ డిగ్రీ తెచ్చుకుంటే మనకు భారత్ మ్యాట్రిమోనీ ప్రొఫైల్ కాదు కదా, ఫారెన్ రిటర్న్ అని చెప్పుకోవడానికి అని అనుకుంటే రైట్ యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయి, దానికి క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి. ఎందుకంటే ఈరోజు మనకి ఒక సినిమా హీరో వచ్చినప్పుడేమో చాలామంది ఒక ఈవెంట్ మనకి ఎంతసేపు మనకి రోల్ మోడల్స్ ఎట్లాంటి వాళ్ళు అయిపోయారంటే మూవీ స్టారో లేకపోతే ఒక స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఉంటేనేమో మనం వాళ్ళ వచ్చేవరకు ఎవరో స్పీచ్ ఇస్తారు అంటే ఓ వాడు అక్కడి నుంచి ఉరికొస్తాడు ఇక్కడి నుంచి ఉరికొస్తాడు కూర్చుంటాము, హాల్లోకి రాకుండా బయట ఫుల్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్ విషయం చెప్పేటప్పుడు వినడానికి మాత్రం ఎవరు రెడీ ఉండం. చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్టు
we don't believe something who is saying right words. ఆ రైట్ వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా హార్ష్గా ఉంటాయి. ఈరోజు ఇక్కడ వెన్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్, మన తెలుగు వాళ్ళ నుంచి గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు half of the cases are these because of students only. బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక్కసారి రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి బయటికి వెళ్ళడం కోసం చూస్తాం. The moment you see a recession, you see a lack of jobs, immediately they start thinking about going abroad. But before you going abroad, how well you are planned from your third year itself, penultimate year itself. And how can you plan your GREs or other exams well in advance? Advanced planning leka, lot of people are facing that problem. ఇప్పుడు మనకి విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. No, I highly respect sir. Sir has been one of my inspirations in the starting days as a public speaker and as an author, someone whom we look up to. PhD ki మన వాళ్ళు చాలా ఎంతో తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ పోతారు. మాస్టర్స్కి ఏమో చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ పోతారు. పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అక్కడ పిహెచ్డి ఎట్లా చేయాలో కూడా చాలామందికి తెలియదు. How can we create that education through these forums? How can we talk more about these problems? మన వాళ్ళకి చాలామందికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఈరోజు నాకు పిలిచినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలా అదే అడిగిన, షుడ్ ఐ టాక్ షుగర్ కోటెడ్ థింగ్స్ ఆర్ షుడ్ ఐ టాక్ అన్కంఫర్టబుల్ థింగ్స్? ఎందుకంటే షుగర్ కోటెడ్గా అందరు మంచిగా వెళ్ళండి, మీకు అక్కడ ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసుకుంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. కానీ ఫారెన్ ల్యాండ్లో ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద రూల్ బుక్. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ రూల్స్, హూఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో హౌ కెన్ యూ టేక్ దోస్ స్టెప్స్? సో ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ టాక్ టు యువర్ క్లాస్మేట్స్. ఎందుకంటే మన దగ్గర కాలేజీలలో కూడా ఏమైపోతుందంటే, ఈ ఫారెన్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా దిష్టి తగులుతుందనో ఏమో వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందనో ఎవరికి చెప్పడు. ఆడు ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు రోజు వేరే వాళ్ళకి చెప్తాడు. ఆ ఇంటోళ్ళకి కూడా తెలియదు, ఒక కజిన్స్కి తెలియదు. ఈ రోజు అన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలు, ఎవరికి కూడా చెప్పుకోరు మేము పోతున్నట్టు కూడా. అలాంటి పరిస్థితులలో మోసపోవడం చాలా ఈజీ. సో స్టార్ట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ యూటిలైజ్ కమ్యూనిటీ. క్రాస్ వెరిఫై people, when you have INSAs or WTITCs, there are representatives across different parts of the world. Cross-check with them what is that local university and what are the things which are there at that place. So you should have that awareness. Recently we worked with US Consulate also as student tribe. US Consulate వాళ్ళతోటి మేము రీసెంట్గా వర్క్ చేసినప్పుడు the first thing that they tell is like, మేము ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర హై కమిషన్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్సులేట్ దగ్గర ఉంటుంది, బట్ ఎవరు వచ్చి అడగారు మమ్మల్ని. ఎందుకంటే they themselves will not go and tell everyone, right? But if you are going through the respective associations, they will reply back to you. They will give you the right information. So my request to students here and others, professionals also, in your own networks, please be aware, start talking to each other. When you start talking to each other, we will not have those uncomfortable situation. ఎందుకంటే ఊర్లో ఇప్పుడు ఒక సాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడదో యుఎస్దో యూకేదో రిపోర్ట్ అయితే ఊర్లలో ఎట్లుంటుందంటే, ఒకరికి అయింది అంటే ఇంకెవరిని పంపించారు ఇక వాడిని. వాడు ఒక చిన్న థింగ్ ఏమైపోతుందంటే, పలానా ప్లేస్కి పోవద్దు, పలానా ఇంటోళ్ళకి ఇట్లా అయింది, ఇక ఎవడు పోవద్దు అని చెప్పి వాని కెరియర్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది, వానికి ఒక నెక్స్ట్ హోప్ అనేది కూడా పోతుంది. సో మై రిక్వెస్ట్ టు యూ గైజ్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఏది అంత షేడీ ఉండదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రైట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అయితే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూచర్. అండ్ hopefully these associations and these groups, we have different right people also here who are from the different parts of the world. Start talking to each other. And ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్సెస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళతోటే మనం ఆ రౌండ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటాము, ఆ తెలిసిన వాళ్ళతోటే మాట్లాడుకుంటాము, ఆ తెలిసిన వాళ్ళతోటే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. సాయంత్రం వరకు ఒక ఇద్దరు కొత్త మనుషులను కలిసినామా, ఒక ఇద్దరు లింక్డ్ఇన్ కాంటాక్ట్స్ పెరిగినాయా, ఒక సోషల్ వాళ్ళతో పరిచయం పెరిగిందా, రేపు నేను ఏమైనా అప్రోచ్ కావచ్చా, తెలియని వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కాన్ఫరెన్స్లు ఉంటాయి, తెలిసిన వాళ్ళతోటి కాదు. సో స్టార్ట్ టాకింగ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్, రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ ఫర్ హెల్ప్. దెర్ ఆర్ నైస్ పీపుల్ ఆల్సో. సో వెన్ యూ రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్, అట్లీస్ట్ టాక్ టు 3 people, get 3 opinions, then make a decision for yourself.
So I thank Sandeepanna and others for giving me this opportunity. And I can tell you, I'm happy to support you in whatever way I can. Been to London in 2018, been to US almost like every year. Last year I spoke at Stanford University. I went with the central minister to talk about Indian talent beyond IITs. మన బయట కంట్రీస్లో చాలా మందికి ఒక ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే ఇండియా అంటే ఓన్లీ ఐఐటి నుంచి వచ్చిన టాలెంట్, ఐఐఎం నుంచి వచ్చిన టాలెంట్ అని అనుకుంటారు. మన దగ్గర ఎన్నో లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి ఎంతోమంది ఉన్నారు. హైదరాబాద్కి మన తెలుగు ప్లేసెస్కి చెడ్డ పేరు మాత్రం దేకండి, మంచి పేరు దేకపోయినా సరే. సో ఆ చెడ్డ పేరు రాకుండా ఉండాలంటే హౌ కెన్ వీ tell right information and talk more about it? What better place than the most sought after place in Hyderabad, which we are in T-Hub. Let's talk about right things and let's use the right information to go forward. Thank you again. Yeah. Thank you so much, Sri Chandan Garu, for providing right information. Now I would like to call upon Sri Nalini Raghuraman Garu from the British Deputy High Commission. Please welcome ma'am. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Welcome her, sorry. Very good afternoon to everyone here. I'm so happy to be here with all of you. Young, bright minds, all raring to go to the UK. This is something thrilling for us as well, to see a lot of people, aspiring to, set out their academic, pursue their academic interests in the UK. I think a lot of people must have already spoken about the kind of exposure global education provides, the kind of platforms that it offers to you and that can bring back to the country as well. I mean, if you look at this place, this T-Hub, it's all about innovation, it's all about enterprise. And today, youth of India are exactly looking at these two aspects, looking at innovation, how you can do better, how you can think out of the box, what you can bring new on the table, what makes you stand out from the rest. I mean, these are things which I think is there in a lot of young people's mind nowadays. Earlier, people used to just look out for typical careers, just try for a job and probably, grow into their job over a period of time. But that kind of mindset to a large extent has changed. I think India's changed quite a bit over the decades, and especially, Telangana as well. It's become a big hub for technology, healthcare, life sciences, and then you have a huge amount of innovation that happens across several sectors. So I think the sky is the limit. You have so much to aspire for, so much to dream for, and so much that you can achieve. And I think this is a good step that you have taken to study abroad, study in the best of universities. I think UK offers so much in terms of, giving you that kind of niche expertise and exposure. I would like you to make the best use of every minute that you spend over there. I think a lot of you are budding leaders as well. So this is a good platform to network with a wide range of people within your own, classrooms, outside the classrooms, as you travel across the UK, as you meet people in your related interests, the career interests that you want to pursue. I think this is something that you should really go diligently about. Try your best to make the best use. I think as far as being a part of the British Deputy High Commission, I also, promote a scholarship called the Chevening Scholarship, which is a flagship scholarship which is administered by the Foreign Commonwealth Development Office. This is the only scholarship that
We promote, the rest is done by the British Council. And this Chevening Scholarship is for the best minds, the best students who have the potential to be leaders, who have a vision to come back and give back to the society. So in fact, the scholarship opens in the middle of September, and those who have already got admissions can also try and apply. But the only catch is that you would need 2 years of experience. So this scholarship is basically to pursue master's degree. In the UK, it is just a 1-year course. So it's a completely fully funded scholarship, which it covers your airfare, your tuition fee, and your out-of-pocket expenses, and so on. So it's a completely funded scholarship, but there's a huge competition out there. So it's meant for graduate. The eligibility criteria is that you should be a graduate and with 2 years experience. And the offer is for you to pick up the course of your choice in the university of your choice as well. So it's up to you to choose what you want to pursue and where you want to pursue in the best of universities as well. So all you need is to have your offer letters, university, so the admission. So that's it. So this is an opportunity there. So if you have anybody who probably fits into this eligibility criteria, please do try and encourage them to apply for that. I would want more people from Telangana to get these scholarships, because I feel there is a huge potential out here. Because I see a lot of people from Bombay and Mumbai and Delhi and Kolkata, Bangalore as well, applying in big numbers, and thereby getting quite a few of them being successful. But I still feel that somehow Hyderabad has not been applying, people from here have not been applying to the scholarship as much as they should do, because this is an excellent offer. Please do try and tell your friends, promote it wider as well, so that we have more people, more successful people, who can take up this opportunity and go to the UK to study. And another thing is, I don't know, how many of you are from Hyderabad city? Can you raise your hands? How many of you are from outside the cities? All of you are from Telangana? All of you are from Telangana? A few of them, okay. So some of you, I want to see how many of you are from outside Hyderabad. Can you raise your hands from outside Hyderabad? Not from this city, say from the tier 2 or tier 3 cities. Okay, I see a lone hand there. And yeah, of course. Okay, there's just two people from outside Hyderabad. Nobody from Nalgonda, nobody from Mahbub Nagar, Nizamabad, Adilabad. No? So this is where people coming from districts to apply to study in the UK as well. I mean, it's good to have a lot of people coming from Hyderabad, but it'll be great to have, to spread the word across even in tier 2 and tier 3 cities, and aspire to study abroad as well. So I think through the Chevening program, we've been to some extent successful. Last year, we had a student from Nizamabad who qualified, who went on a Chevening scholarship. So this year, he'll be completing his scholarship and getting back. So this is a rare phenomenon. So that's why I was just trying to check how many are there. So the sky is the limit. So people don't have to be from Hyderabad to apply to study in the UK. You can do it. There are equally good people in tier 2, tier 3 cities that we must target, and we must encourage, and we must try and get them to, get the best of, get them access the best of colleges, worldwide. That's so important. So I don't want to give a very, very long speech, but on the behalf of the British Deputy High Commission, I'd like to wish you all the best as you start off for your studies. I wish you a great career after the studies, and I'm sure
I'll probably be looking at some of you becoming stars in your field. And I suppose you would contribute so much to this country when you come back. Thank you very much, and a very good evening. Thank you so much, Nalini ma'am, for gracing this event. Requesting Nalini ma'am, please stay on stage for a few minutes. Now I would like to welcome Mr. Sandeep Kumar Maktala garu to felicitate Nalini ma'am. Please come on to the stage, sir. We take it as an honor to felicitate Nalini ma'am. Also requesting Satyamurthy Garu, National Coordinator of INSA, to present ma'am a memento. Please come on to the stage. Ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you so much, ma'am, for gracing this event. So requesting Sandeep Garu, please stay on stage. Now I would like to welcome Rohit Nuvula Garu for oath-taking ceremony. Mr. Rohit Nuvula Garu, please come on to the stage. Please join us. Congratulations, Rohit Garu. English. Hello. I, Rohit Navula from the United States, founder and principal secretary of Vikshara INC, hereby promise that I abide by the rules of WTITC and do my best in building the network and helping out startups here in Hyderabad and in the US. Thank you. Many congratulations, Rohit. I hereby install you as US Joint Secretary. Many Thank you so much, congratulations. Anna. Thank you so much. Yeah, of course. Thank you so much. Yeah. So I want to take a couple of minutes in, saying some things to you all guys. To start with, you all know a lot of startups from the US coming to Hyderabad, coming to India, and capturing the markets here. Can you name a few startups from the West that came, established, and grew a lot in India? Anybody? What about Uber, Facebook, Instagram, of course, Facebook and Instagram. So why not Indian startups? How many Indian startups have gone out and captured the Western markets? Can you name any? So in order to address problems like this, we as NRIs are working on entrepreneurship cells and also working on facilities to facilitate Indian startups come and capture US markets and the Western markets in Canada, US, UK, etc. So that is our primary motto. And also we have been noticing a lot of students after their graduation, they move to the US for their masters and higher educations like PhD. And after that, they wait in line in H-1B to get their green card for 10, 15, 20 years. Throughout this period, their entrepreneurial dreams are being crushed, or at least put under sleep, because they do not have enough knowledge on how an entrepreneurial activity can be taken place even in H-1B. There are certain rules that says even H-1B holders can own businesses, but you should not work in that business. There are clauses on that. So to address all this confusion and give clarity on how to run startups and how to own a business in the US, being on certain visas, we are working on that. So if any startups here wants to expand in the US, or if anyone wants to pursue masters and also continue working on your business, please reach out to me. We have resources to help. Thank you. I'm Rohit. Again, thank you for giving me this opportunity. So congratulations, Rohit Garu.
So now I would like to invite Mr. Sai Abhinay Chepuri Garu. He will talk about the place which has been boosting us since morning. As Nalini ma'am said, T-Hub is a place of innovation. So now Abhinay Chepuri Garu will talk more information about T-Hub and its activities. Hearty welcome. And oath-taking members, a warm good afternoon to everyone. So, I hope, many of you heard about T-Hub. Some might be new to T-Hub this time. I'll be mixing up with two languages, that is my own mother tongue, Telugu and English, because I am from Telangana. So my blood, it is in my blood. So that is one thing. So when it comes to other things, so T-Hub. So how many of you know what is the full form of T-Hub? Technology Hub, yes. I think this is for the first time that I'm hearing the answer that T stands for technology. So many of the people around thinks T stands for Telangana, Technology Hub. But they think that it is Technology Hub. They think that it is Telangana Hub, but it is Technology Hub. So, what do you know about T Hub? So what do you hear from Minister Ketia? He says, it's my first brainchild, and we support a lot from IT. And people keep on saying that when an IT exports grow or if something else grow, the main focus will be on T-Hub. So I want to hear from the audience if anyone knows what T-Hub does and what T-Hub is doing. Any answers can I expect? Okay, I think you are expecting from me. Okay, T-Hub is an incubation center and innovation campus. So it's a world's largest. Kalyan. And when it comes to innovation, we not only support in terms of incubation, we support startups in terms of their innovations. So these are some of the personalities and I can say visionaries who visited T-Hub and being supporting T-Hub in all the terms that can be in terms of innovation, that in terms of making policies for the startups and for the innovators across the country. So, we are part of a vast network and I can say a proud network of Telangana called Telangana Innovation Network. We head this network. So, we are like 9 sister entities who support Telangana in terms of innovation. So, T-Hub, we formed in the year of 2015 after the new state formed. In the year of 2014. We have other entity called TSIC, Telangana State Innovation Cell. So I think many of you heard a program called Intinta Innovator and Innovation Yatra. So these all programs being run by TSIC. So వీళ్ళందరూ వచ్చేసి మనకి rural innovation and also rural entrepreneurship మీద they support more. So when it comes to task, so task is something, it helps you bridge gap between academia and industries. People keep saying that, we got these many companies, so but no one has idea what to do and how to get placed. We have the entity called Task. You can reach out to them, they'll be helping you. So we have other entity called T-Works. T-Works is India's largest prototyping center, which it helps a lot in making of hardware and also into sustainability and all. So, when it comes to any hardware product, you can make a small nut to big engine in terms of, I can say, in a days. I can say when it comes to, we have other entity called RICH, Research Institute Circle for Hyderabad, where we support researchers on life sciences, EV, mobility, and I can, we support these researchers across India. We have different RICH COEs across India and across the world. So, the other booming is now called AR, VR, VFX. We have other COE called Image, which supports all these startups and also innovations across the world. Now we have other entity called VHub.
We support women entrepreneurs across the world. We recently set up a VHub COE in state of Tamil Nadu. Now we will be setting another VHub COE in state of Karnataka. So we have other entity called Emerging Technologies Wing. We support upcoming technologies like Web 3.0 and other technologies. So where we can nurture these startups and send them to other countries and bring other countries' startups to India. So we have other entity called NCAM. So, we support in additive manufacturing. We had been allocated with 13.5 acre land in outskirts of Hyderabad to support this additive manufacturing across the state. So we drive with the machine. To enable the success of our entrepreneurs across the country. So I can say, sir, you are saying all these things, but what are the results? The one thing I can say, until now we had supported around 3,000 plus startups across the world, not in India, not in Telangana. So, we have startups from Telangana, we have startups from Andhra Pradesh, we have startups from India, across all the states of India. You name a state, I'll tell a startup. So in that way, we had grown up across the India. So, we have like 100 plus mentors across all the sectors. We had raised around $3.5 billion with our VCs and angels, with the help of our VC and angels to grow our startups. We are almost all closely connected with all the trade consulates across the world to help our startups, nurturing them and bringing them these startups to other countries and other startups to these things. We partnered with around 90 plus innovation partners across the world. So where we can bring those innovations and those innovation policies to the current state. So we, to work on everything, we have a framework called 6M2Ps. So which we work with these framework and we help startups on the same framework. So since our inception, we had created around more than 10,000 plus jobs. We had conducted around 500 plus events on motivation of startups. So when it comes to the team, people might be knowing the T-Hub, but people want to know who works for what and who want to connect with whom. So, we have Vijay Baura, he heads the startup innovation. If you have any idea, if you want to work it out, you can connect him on LinkedIn. We have Srinivas Saluka, who is a vice president of T-Hub. He heads all the facilities of T-Hub. We have Raghuveer, he's the director for innovation management. He heads all the things on the innovation management. We have Rajesh Adla, he's the CEO of AIC. We have an Atal Incubation Center of T-Hub in 6th floor, where we help sustainability, EV mobility, life sciences startups across India through AIC. It's a central government mission which is run by. People always think, sir, we want funding. So we have a desk called Funding Desk, which is being headed by Mansi Seth. You can connect to all these people over the LinkedIn when you go to T-Hub. Then you can search for all these people, you can get connected, you can be in touch with them. So when you want to engage with the T-Hub community, what are the events going on, what do you want to go, you can connect with Mr. Gajendra. And when a startup comes into their idea stage and into their POC or their MVP, so we support them a network called Value Partner Network. You can connect with Mr. Vinay, he helps with your value partners. We support Value Partner Network in different terms. I'll be explaining in the coming slides. So if you want to connect, if any startup or if any person want to connect with any governments and they want to work with any governments, you can connect with Saurabh. We have a desk called International Desk. If you want to travel to abroad or any abroad person want to travel to India with some tax exemptions, or if you want any special or any international events, you can connect to Miss Priyanka. And if you want to work with your corporate, or if you want to work innovation for the corporate, you can connect to Mr. Vishnu. These people, I can say, these are the main people who work with all the entities, and I can say all the stakeholders of T-Hub to make support the startups and innovators of Telangana. So, for every stage of startup, we have an incubation program for 100 days, which help them to grow. So when you have an POC, we help them grow into MVP. When you have an MVP, we help you with more market. When you have a more market, we help you with getting funding. After getting funding, how to launch into an IPO. So for each and every stage, we have different programs. So when it comes to corporates, so
what do you deal with corporates? Many people might be not knowing. We help corporates to set up their innovation centers with the help of startups. We had done an hackathon with New York-based stock exchange company. So what they did, they explored India and they came to T-Hub saying that, sir, we want to work on various things. Then we said, sir, we have startups, and out of which they had suggested for 10 startups. At last, they are going to give market access for 35 startups, which boosts the startups' revenue. So I can say in a cumulative, they are going to give a $10 million market for all the 35 startups. So when it comes to government, we set up policies for the government. Recent policies of robotic policy or EV policy of Telangana government. We took part of it and we made different policies across them. So when it comes to cross-border innovation, I can say proudly, we mainly work for cross-border innovations. So recently we helped around 15 startups of India to land in Japan, where Japan government has helped them, giving a worth of $1 million to them in terms of space and in terms of office space and also in terms of legalities and some funding to them. It was a Japan immersion program. And, I can say last week back, we had tied up with Turkey government, where we are setting up Turkey's innovation thing in Turkey, and we will be sending 10 of our startups from India to Turkey. And similarly, we had a program called Canada Immersion Program, so where we had sent around 55 startups from India to Canada. And we have other program from Barcadia, so where we got around 15 startups from US markets to Indian markets. So one of the startup I can say is the Star in Me. So where now their revenue, when they came to India, where it was less than 1 million, now their revenues grown to 5 million plus. So we also work with colleges setting up their incubation centers and innovation campus. So right now we covered across 3 different states, and also we had influenced over 10,000 plus people. We set up all the innovation centers of, I can say, Holy Mary, JBIT, Srinidhi, and many other. We recently also tied up with IM Ranchi, setting up their incubation center. So I can say beautiful workspace, with a silent and quiet thing, where you can come and work at any time. So these are, I can say, some of the successful and star startups of the T-Hub, where we had been helping them since their idea to their launch. I think many of them might be knowing the Skyroot, which is a direct competitor for ISRO, launching a private rockets from India. We have other startup called Darwin Box, and it's again, I can say, a unicorn for India. So when it comes to, I said that I'll speak about value partner network. This is something, a value partner network we support for the startups. When a startup has been evolved or it has been started, we support these startup, not only in terms of funding, but also we help a startup giving a 15 lakh rupees worth at free of cost with, in terms of these providers. When you start something, we have a cloud service of AWS. We'll be giving 2 lakh rupees AWS credits to them. When they want to host their website, we give Google domain for them at free of cost. When they want to run their whole thing, we help with Zoho of 2+ years at free of cost. If the same founder want to travel, we give Uber credits of 5,000 rupees per month. When the same founder want to stay, we give some special discounts on OYO and also Make My Trip and different value partners. Across we have like 120 plus value partners across the world, where we support startup in these terms. People say, sir, I have an idea, but I don't know where to present and whom to present. We have a thing called Idea Open House. You can scan on it. You can come and apply for the Idea Open House, where you will be discussion with the mentor with you will be, and a mentor will be allocating. You can speak to them. And it is a one-to-one session, and it will be conducted every month in T-Hub. So, we launched a program called Innovate Telangana recently for all the Tier 2 and I can say all the startups across Telangana to support them with grant and all. We had been partnered with WTITC for this, for launching this thing across Telangana and support startups across Telangana. So, we expect more startups from rural areas and Tier 2 cities of Telangana. Any questions you want to ask, I'm here.
And if you want me to connect, you can correct me on LinkedIn, Instagram, or anything. I am very much active on all the social medias. It's done for day. Thank you. Thank you, Abnay Garu, for providing us more information regarding this amazing place of innovation at T-Hub. So now, for further proceedings and to share an update regarding today's program, I would like to welcome Mr. Mohammad Sajid Garu. Please welcome. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Mohammad Sajid Garu. Yes, so thank you everyone. So just a small update, as previously I have spoken regarding that what WTITC was doing, like the igniting the young people. So for that we have come up with a concept of introducing igniting ideas concept. That thing I clearly helped you, right? So there were few people who have been connecting our volunteers. There were few people who have been directly coming to me. So to you again, I am telling you like we are going to provide you a link. In this link, this link will redirect you to WhatsApp group. So you need to share your ideas in that WhatsApp group. Our team will try to evaluate those, and from then you can get the updates, whatever you need. Got it, everyone? So here is a link, bit.ly/ignite WTITC. Okay, there is a C. Okay, fine. So again, there are few people who are asking, how to generate an idea? Are idea ela vastund sir? Prati okkaru cheptaru start a startup, do something, company cheyandi, invest chestam adi antunnaru. But idea ane ela anedi okati undi kada. The simple thing what I just want to tell you today is, as we are going to help you to ignite or ignition happen, I just want to tell you, try to find out a problem. Try to find out a problem, attach or try to give something from your end as you are technology enthusiast. Try to give a solution with the technology or the knowledge what you have. Just try to find out the problem. Again, don't tell me that how to find out a problem. Don't ask me that. Chala problems unnai kada manaki. Poddun leste anni problems e, right? So find out a beautiful problem, give a beautiful solution to that, and try to project that idea in that group. WTITC is there to help you. Any concerns you can post in the group. My team will be available. Elias, Karthik, Sai, and all these are there in the group. So you can connect with any of these volunteers, student coordinators, Amer, and all these people. We will be there to help you. Thank you so much. I hope you have been getting connected with the people, and there are more lovely speeches going to happen from the very renowned persons. So all the best. Let's rock. Thank you. Thank you, Sajid Garu. Now I would like to welcome Mr. Venu Kalyan Garu, life and business coach, young entrepreneur and youth icon. Please welcome, sir. Put your hands together. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మీకు కాదు, మీరు ఇక్కడ కూర్చోడానికి కారకులైన మీ తల్లిదండ్రులకి నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు. కొట్టొచ్చు క్లాప్స్. థ్యాంక్ యూ. నా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు కూడా మీకు కాదు, మీరు ఇక్కడ కూర్చోడానికి కారకులైన మీ గురువులకి నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు. కొట్టొచ్చు ఇక్కడ కూడా. క్లాస్ రూడలో పిసినాడతనం చేస్తున్నారు మన తెలుగు ఆడియన్స్, స్పెషల్లీ ఇంకా తెలంగాణ ఆడియన్స్ అనేది చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు, ఇంకా దిల్దార్ కూడా ఉంటారు. సో మరి క్లాప్స్ కొట్టాలి కదా, కొట్టండి ఒకసారి, చాలాసేపు అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన WTITC సందీప్ గారికి, అండ్ అలానే ఇన్సా ఆర్గనైజేషన్కి నాకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఈరోజు మీతోని రాబోయే ఒక 10 minutesకి అండ్ నిజంగా T-Hub గురించి చాలా రోజులు నేను విన్నాను, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ నిల్చొని మాట్లాడడం అనేది నాకు నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా పెద్ద ఇనిషియేటివ్స్ అనేది తీసుకుంటున్నారు. అలానే ఇది కూడా చాలా పెద్ద ఒక బెంచ్ మార్క్ T-Hub అనేది. రెండో విషయానికి వస్తే చాలామంది ఇప్పుడు అబ్రాడ్కి వెళ్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి. ఎంతమంది వెళ్ళదలుచుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అబ్రాడ్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి? కెన్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఓకే, దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్. ఓకే, ఎంతమంది ఇక్కడనే ఉండి సంథింగ్స్ లైక్ స్టార్టప్ లాంటిది చేయాలనుకుంటే రేస్ దేర్ హ్యాండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంతమంది రెండిట్లో కూడా చేతి ఎత్తలేరు. సరే,
నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. ఎంతమంది మేల్స్ ఇక్కడ? జెండర్ మేల్. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది ఫీమేల్? చెక్ చేసుకోకండి. రైట్. సో ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ మన దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం ఆచితూచి మీరు అన్ని అడుగులేయండి. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మన ఇన్సా మెంబర్స్తో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలిసే. లాస్ట్ 3 months నుంచి అక్కడ చాలా జరగనని కొన్ని జరుగుతున్నాయి. స్టూడెంట్స్ అనేది డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు అండ్ సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. అండ్ సమ్వేర్ అక్కడ షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేరని. సో ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తుంది అక్కడ. వాళ్ళ కాలేజ్ లెవెల్లో కావచ్చు, లైక్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా కావచ్చు, చాలా విధాలుగా ఆర్గనైజేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఎంత ఆర్గనైజేషన్ హెల్ప్ చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ మోటివేషన్. ఎందుకంటే బయట నుంచి వచ్చిన మోటివేషన్ అనేది ఒక టెంపరీ ఉంటుంది, లోపల నుంచి వచ్చిన మోటివేషన్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. సో ఆ లోపల నుంచి మోటివేషన్ తీసుకురండి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని మూవీస్ చూస్తుంటాం మనం, డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ చాలామంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు, బాగుంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా రీల్స్ చూస్తుంటాం అనమాట. మన ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళగానే ఫస్ట్ రీల్ చేసి పెడతారు వాళ్ళు, హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని. సో అది చూసినప్పుడు మనకి చాలా క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది అనమాట, మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని. సో అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రపంచం ఇంకో విధానంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతసేపు మనం పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాం కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ మనకు తెలియదు. బట్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత రియల్ లైఫ్ చూడవలసి వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ తెలుస్తుంటాయి. అది తెలిసినప్పుడు రియల్ లైఫ్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఒక రకంగా నేను అది మంచిదే అంటాను. నేను అట్లీస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే అప్పుడే రియల్ లైఫ్ ఏంటో తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి. సో మీ అందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, జనరల్గా మనం సిలబస్ చదువుతాం, ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం, కానీ లైఫ్ అలా కాదు. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టి తర్వాత సిలబస్ నేర్పిస్తుంది. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మీకు అలాంటి లెసన్స్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు ముందే నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఐఎమ్ బేసిక్లీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇట్సెల్ఫ్, ఓన్లీ పుట్టి పెరిగింది అంతా కూడా. సో 2004లో నా ఎస్ఎస్సి అనేది అయిపోయింది. దెన్ ఆఫ్టర్ నేను ఫ్యామిలీలో బిజినెస్ లాస్ అయినా ఉండడానికి, ఇల్లు తినడానికి, తిండి వేసుకోవడానికి క్లోజ్ ఇలాంటివి లేకుండే. దెన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దెన్ నేను చేయని జాబ్ అంటూ లేదు, డిఫరెంట్ జాబ్స్ అని కూడా చేసుకుంటూ వచ్చానమాట. అండ్ కట్ చేస్తే 2011లో ఇలాంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అనేది నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఆ రోజు మా మెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నాకు రియలైజ్ చేశారు హౌ బ్యాడ్లీ ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ మై పర్సనాలిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ as మైండ్ సెట్ యాజ్ వెల్ as స్కిల్ సెట్ అనమాట. సో దెన్ ఆ రోజు నుంచి 2011 నుంచి ఈ రోజు వరకు జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా నా మైండ్ సెట్ పైన, స్కిల్ సెట్ పైన నేను రోజు వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ద మోర్ యూ లెర్న్, ద మోర్ యూ గ్రో, ద మోర్ యూ అనే కాన్సెప్ట్ నేను ఆల్వేస్ బిలీవ్ చేస్తాను అనమాట. దెన్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మెంటర్స్ ఈ చీకటి గదిలో ఉన్న నన్ను తీసుకొచ్చి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు అండ్ చాలా నన్ను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు. దెన్ నేను కూడా డిసైడ్ చేశాను ఇలా ఎంతోమందికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలని. 2011లో ఐ వెంటర్ ఇన్ టు ద ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్. సో టుడే ఆల్మోస్ట్ 12 years అవుతుంది. 2 million+ పీపుల్ని టచ్ చేశాను. అండ్ తెలంగాణలో నేను వెళ్ళిన స్కూల్ లేదు, అడ్రస్ చేయని కాలేజ్ లేదు. ఎంతమందికి నేను తెలుసు బై ద వే? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంతమంది ఉన్నారు, థ్యాంక్ యూ, బతికిచ్చారు. సో వెళ్ళని స్కూల్ లేదు, వెళ్ళని కాలేజ్ లేదు. సో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేశాను. అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశాను అనమాట. అంటే స్టూడెంట్స్కి ఎంతసేపు ఎందుకు ఇలా తయారవుతున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళు జాబ్ మెంటాలిటీ ఉంది, ఎందుకు ఇలా వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు, ఎంటర్టైన్మెంట్, టైం పాస్ రిలేటెడ్ అంటే సమ్వేర్ సమ్హౌ పేరెంటింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అంతా కూడా మ్యాటర్ అవుతుంది. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చెప్పారంటే, బాబు మంచిగా చదువుకోవాలి, అమ్మ మంచి చదువుకోవాలి, మంచి చదువుకుంటే నీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది, రేపటి రోజున నువ్వు చాలా బాగా సెటిల్ అవుతావు లైఫ్లో అన్నారు. బట్ నేనేమంటానంటే చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలంటే, బాబు మంచి చదువుకోవాలి, మంచి చదువుకుంటే రేపటి రోజున నువ్వు జాబ్ ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉంటావు, నువ్వు ఎంతోమందికి నువ్వు లైఫ్ ఇస్తావు. సో ఈ విధంగా పేరెంటింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది. సో దెన్ నేను ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా స్టూడెంట్స్కి అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ చేంజ్ మై నీష్ టు ద బిజినెస్ ఓనర్స్. టుడే ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ కోచ్. ఐఎమ్ హెల్పింగ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ ఓనర్స్ హౌ టు స్కేల్ అప్ దేర్ బిజినెస్, హౌ టు టేక్ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ టు ఆటో పైలట్ మోడ్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ కాల్ విన్ విన్ విన్. సో ఎంతమంది ఇక్కడ జీవితంలో డబ్బులు అనేది సంపాదించాలనుకుంటున్నారు, అది వేరే విషయం. చాలా డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటారు, రేస్ దేర్ హ్యాండ్స్. లక్ష్మత్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, తదాస్తు దేవతలు కూడా రెడీగా ఉంటారు, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీరు ఎంతైతే డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటారో దానికి ఒకటే కాన్సెప్ట్ మనం ఆలోచించాలి. ఇందాక కూడా ఒకసారి చెప్తున్నారనమాట, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలని. ఎస్, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం మార్కెట్లో సాల్వ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ డబ్బులు అనేది మీరు సంపాదిస్తారు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే వాళ్ళు జనరల్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు, బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే వాళ్ళు జనాలు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్? జనాలు ఎప్పుడైతే నెత్తికి చేయబెట్టుకుంటారో అది బర్నింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఓ మై గాడ్, ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే అక్కడ డబ్బు ఉంది ఆన్ చేయడానికి. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి. అండ్ స్పెషల్లీ ఇందాక టీ హబ్ గురించి ఆ ప్రజెంటేషన్ విన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట. అంటే మొత్తం కూడా రిసోర్సెస్ అనేది చాలా మన కళ్ళ ముందరలో ఉన్నాయి, దాన్ని వాడుకొని ఎలా ఎదుగుతామో దట్స్ హౌ మన సక్సెస్ దాన్ని వేసుకొని ఆధారపడి ఉంటుంది. సో 4 things అయితే నా జీవితంలో నుంచి నేను నేర్చుకునే మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చాలా ఉన్నాయి, బట్ 4 things. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి
జెర్సీ మూవీ ఎంతమంది చూశారు? నాని గారిది జెర్సీ మూవీ, రైట్, థ్యాంక్ యూ. నా ఫేవరెట్ మూవీ అనమాట. దాంట్లో చాలా సందర్భాల్లో ఆ హీరోని మ్యాచ్ ఆడకుండా కూర్చోబెడతారనమాట. ఎందుకంటే టు టెస్ట్ ఈస్ పేషెన్సీ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో సటన్ మ్యాచ్లో అతనికి ఛాన్సెస్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో రిప్లేస్ చేస్తారు వేరే ప్లేయర్తోని, దెన్ హీ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట. సో సేమ్ మన జీవితంలో కూడా ఒక 4 రిప్లేస్ చేసుకుంటే లైఫ్ ఒక గేమ్కి దెన్ గేమ్ చేంజింగ్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్, యూ నీడ్ టు రిప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎంటర్టైనర్స్ కాదు, విత్ వాల్యూ క్రియేటర్స్ అనమాట. అంటే ఎంతసేపు మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకా అదర్ సోషల్ మీడియాలో ఎంటర్టైనింగ్ అనేది కంటెంట్ అనేది కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఎప్పుడైతే యూ షిఫ్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ టు యాడర్స్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ లైఫ్ విల్ బి చేంజ్ అనమాట. సో ఈరోజు నాది చాలా మటుకు నా లైఫ్ అనేది ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందో పాడ్కాస్ట్లు చూస్తుంటాను నేను, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ బయోగ్రఫీస్. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా నడుస్తుంది ప్రపంచం, నెక్స్ట్ 5 years ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన ఏం వర్క్ జరుగుతున్నాయి, ఏ టూల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, చాట్ జీపీటీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. చాట్ జీపీటీ పైన ఆల్మోస్ట్ 200 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేశారు. కానీ టెక్నాలజీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ అని అంటే అదే 200 ఎంప్లాయీస్ని ఇది చాట్ జీపీటీ రీప్లేస్ చేసేసింది అనమాట, జాబులు లేకుండా. సో అంతే టెక్నాలజీ బ్యూటీ అలా ఉంది. సో అందుకోసం ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ అప్గ్రేడింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. సెకండ్ వన్ ఇస్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ రిప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ విజనరీ ఫ్రెండ్స్, నాట్ విత్ టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్. అంటే యువర్ యావరేజ్ 5 people ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అనమాట. అంటే మీ చుట్టుపక్కల డైలీ లైఫ్లో ఎలాంటి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అయితే మీరు డైలీ లైఫ్లో ఉంటున్నారో పొద్దుందాకా, సో అలాంటి లైఫ్ అనేది మీరు లీడ్ చేస్తుంటారు. సో ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అనేది కొంచెం టైంపాస్ గురించి, గాసిప్స్ గురించి ఇలాంటివి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ మనకు కూడా ఇన్నోవేషన్ పైన, క్రియేటివిటీ పైన, లైఫ్లో ఇంకా చాలా సక్సెస్ సాధించాలి, ఇలాంటివన్నీ మన మైండ్లో థాట్ ప్రాసెస్ రాదనమాట. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అలా ఉంది. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు రిప్లేస్ యువర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ విత్ విజనరీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాట్ విత్ స్పెండింగ్ అనమాట. అంటే చాలా మటుకు మనం డబ్బులు అనేది మధ్యకాలంలో యంగ్స్టర్స్ 50,000 నెలకు సంపాదించినా సరిపోవట్లేదు, ₹1,00,000 సంపాదించినా సరిపోవట్లేదు, 5 లక్షలు సంపాదించినా కూడా సరిపోవట్లేదు. ఎందుకు సరిపోవట్లేదు అంటే ఎంతైతే సంపాదిస్తున్నారో అంత ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెంచుకుంటున్నారు అనమాట. సో దట్స్ వై ఎంత తక్కువ ఏజ్లో నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అబ్రాడ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా సెటిల్ అవుతున్నారు, కానీ అయినా కూడా సమ్వేర్ మనీ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉండలేవు. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ పైన అవేర్నెస్ లేదు. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్స్ లైఫ్లో లేదంటే టీచర్స్, పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా మనకు నేర్పించలేదు సొసైటీలో. సో దట్స్ వై మనం ఎలా అయితే ఎదుగుతుంటాం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎర్నింగ్ ఎలా, దాని తర్వాత సేవింగ్ ఎలా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా, ఎక్కడ రైట్ ప్లేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పటివరకు అయితే మీరు యాక్టివ్ ఇన్కమ్ పైన పని చేస్తారో అప్పటి వరకు అనేది మనం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. ఎప్పుడైతే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ పైన మన ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు గేమ్ చేంజింగ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఏ రోజైతే డబ్బు కోసం పనిచేస్తుంది మీ జీవితంలో, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎవ్రీబడి, ఏ రోజైతే డబ్బు కోసం మీ జీవితంలో పనిచేస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనమాట. ఇంకా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ అనమాట. ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వై మీ అనే కన్నా వై నాట్ మీ అనే అడగాలన్నమాట. ఎందుకంటే గాడ్ ఎంతసేపు నువ్వే ఎందుకు నా పైన ఫోకస్ చేస్తున్నావు, నాకెందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి అడిగే బదులు నాకెందుకు ఇవ్వకూడదు, సో దట్ దెన్ ఓన్లీ నేను నేర్చుకుంటాను, జీవితంలో ముంగడికి వెళ్తా. సో ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఎంతైతే మన డైలీ లైఫ్లో డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామో ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ సీ అవర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ విల్ బీ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన సక్సెస్ గ్రోత్ కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. చూడండి, మనీ ఎర్న్ చేయడం అది చాలా ఈజీ, మనీ కోల్పోవడం కూడా చాలా ఈజీ. కష్టమైన పని ఏదైనా ఉందంటే ఈ భూమి పైన మనీ కన్సిస్టెంట్గా గ్రో చేయడమే అనమాట. అంటే సక్సెస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ, సక్సెస్ పోగొట్టుకోవడం కూడా ఈ మార్కెట్లో చాలా ఈజీ. ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ మనిషి జీవితంలో ఏంటంటే ఆ సక్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడం అనమాట. సో ఈరోజు కట్ చేస్తే నేను కూడా ఒక ఎంటర్ప్రైనర్, ఒక బిజినెస్ ఓనర్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 11 కంపెనీస్ అనేది రన్ చేస్తున్నాను, ఒక 100+ మెంబర్స్కి అనేది ఈరోజు ఎంప్లాయబిలిటీ అనేది ఇచ్చాను, 2 జూనియర్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ బై గాడ్ గ్రేస్ ద్వారా, మీ బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా ఈరోజు ఎదుగుతున్నాను. దానికి కారణం వచ్చేసి ఏంటంటే ఇలాంటి మైండ్ సెట్ అనేది నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను, మంచి మెంటర్స్ అనేది ఎంచుకున్నాను, లైక్ మైండెడ్ పీపుల్తో అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంటాను ఆల్వేస్. నాకన్నా ఒక 5 స్టెప్స్ ఎవరైతే ఎక్కున్నారో అలాంటి వాళ్ళతో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి చూస్తుంటాను, సో దట్ అప్పుడే మనం ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్తామని చెప్పేసి. సో ఇంకా 3 గోల్డెన్ రూల్స్ అడిగినట్టయితే ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఏదైతే మీరు సక్సెస్ అయినంత వరకు. ఎందుకంటే ఈరోజు మార్కెట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఎక్కువైనాయి కాబట్టి దేన్ని కూడా మనము పట్టుకొని ఉండలేకపోతున్నాం. కొన్ని రోజు ఇది చేయాలనిపిస్తుంది, కొన్ని రోజులు అది చేయాలనిపిస్తుంది, కొన్ని రోజులు అది చేయాలనిపిస్తుంది. సో ఒక్కదాన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకొని ఉండండి. ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తారు మెంటర్స్ కూడా, టైమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ అసెట్ అని చెప్పేసి. బట్ నా దృష్టిలో ఫోకస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ అసెట్ ఫర్ ద యంగ్స్టర్స్ అనమాట. అండ్ రెండో విషయం వచ్చేసి ఏంటంటే ఆల్వేస్ DBC, డోంట్ బీ చీప్ జర్నీ టువర్డ్స్ యువర్ సక్సెస్.
మీ సక్సెస్ జర్నీ పట్ల మనం ఎప్పుడే కానీ చీప్గా బిహేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అనమాట. ఓకే, సక్సెస్ మీరు జర్నీ పట్ల ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ మెంటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ పీపుల్ ఎవరు ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనము ట్రై చేయాలి. అండ్ ద థర్డ్ వన్, హూ ఎవర్ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఎంటర్ప్రెనర్, వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే SWPF, సిస్టమ్ వర్క్స్ పీపుల్ ఫెయిల్. సో రాదర్ దెన్ మీరు పీపుల్ పైన ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకునే కన్నా సిస్టమ్స్ పైన ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత ఆ సిస్టమ్సే మీ బిజినెస్ని స్కేలబుల్కి తీసుకెళ్తాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫైనల్గా ఒక విషయం నేను చెప్పాలనంటే, ఆపర్చునిటీ స్ట్రైక్స్ డోర్ ఓన్లీ వన్స్. ఎప్పుడైతే ఆపర్చునిటీ స్ట్రైక్ చేసినా అంటే డోర్ నాక్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని గ్రాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం ఓన్లీ వాళ్ళని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఎవరైతే ఫాస్ట్గా యాక్షన్లోకి తీసుకొస్తారు. ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ డజన్ లీడ్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వన్ మోర్ టైం, ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ డజన్ లీడ్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ లీడ్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఈరోజు గూగుల్ జమానాలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఓకే, యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా జమానంలో ఉన్నాం కాబట్టి చాలా కాంటెంట్ అనేది మనం డైలీ లైఫ్లో తీసుకుంటూనే ఉన్నాం. ఓకే, బట్ ఆ కంటెంట్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు, ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఓవర్లోడెడ్ అయిపోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఏదైతే ఒక రోజు మీరు 5 విషయాలు నేర్చుకుంటారో, 10 విషయాలు నేర్చుకుంటారో, దాంట్లో నుంచి 1 2 ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు యాక్షన్లోకి తీసుకొస్తే తెనోల్ని ఈ ప్రపంచం మనల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సందీప్ గారు అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. ఏదైతే మీరు వాల్యుబుల్ టైం అనేది ఒక 10 to 15 minutes మీ లైఫ్లో నుంచి నాకు ఇచ్చి ఈరోజు మీరు విన్నందుకు, అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఆర్ హెల్ప్, గైడెన్స్, Instagram Venu Kalyan, I will be available for you. LinkedIn also, I will be available for you as a brother, as a friend, as a mentor. I'll keep on హెల్పింగ్ యూ. ఓకే, నా గోల్ ఒకటే అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ వగర చాలామంది అన్నారు, బట్ నేను ఒకటే అన్నాను, మనం చనిపోయిన తర్వాత ఈ భూమిపై నుంచి ₹1 కూడా తీసుకోవాలి. మనం చనిపోయిన తర్వాత శ్మశానం వరకు మోసుకుపోయేది ఆ నలుగురే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి జస్ట్ మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ నలుగురు కూడా ఇన్స్పైర్ అయినా దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Venu Kalyan sir, for the wonderful session. It is very engaging. Thank you so much once again for gracing this event. So, sir చెప్పినట్టుగా టు గెట్ ఎన్ ఐడియా మనం ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించాలి. ఓ మై గాడ్ అనే ఒక బర్నింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అది సో ఆ బర్నింగ్ ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించి అది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనే థాట్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా వివరించారు. సో ఆ ప్రాసెస్లోనే ఒక వండర్ఫుల్ గ్యాడ్జెట్ని కనిపెట్టారు. సో వీ హ్యావ్ రవి కిరణ్ హియర్. ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ హిమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ రవి కిరణ్ గారు. హార్టీ వెల్కమ్. సో రవి కిరణ్ గారు ఐడియా ఎలా ఉంది, ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది, అండ్ ఆయన ఇన్వెంట్ చేసిన ఆ గ్యాడ్జెట్ ఏంటో కూడా ఇప్పుడు ఆయన మాటల్లో తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ రవి కిరణ్, ఫౌండర్ ఆఫ్ Alien Innovations. What if I tell you to like turn off all the lights and completely stay in a dark room? You would be very scared to move a millimeter also, because you don't know what's happening there. You don't know what will happen if you like step forward. But blind people are leading their life every day. They are like the daily routine is same like the normal people. So when I was a like kid, when I was in 9th class, I was just doing random electronic stuff and like learning basic electronics in my adult tinkering lab. Then I suddenly came across the combination of sensors from where I can like help the blind people to detect the obstacles in advance. From there, the journey has started. Like I won 7 national awards. Then I came to T-Works. Then here this like Tita gave me the platform to learn AI and ML through online, then through offline as well. So these skills like made me to make a device that will really impact the lives of the visually impaired people. Not only like making them to depend on someone else, even to move from one room to other, or like to move from the ground floor to the 5th floor. I'm making a device that will make them to completely make them self-dependent. So they don't need to rely on others, so that even to hold the water bottle, they have no idea where the water bottle is. With the voice command, they will be able to know and hold the water bottle by themselves. They will be able to catch up their mobiles. They will be able to recognize who and how many persons are in front of them. They will be able to like read any kind of language with the device. So this is an innovation that I made, and recently I had with pilot testing with many people, around more than 500, and I really got some awesome feedbacks. And along with the device, I made a simple device to make them very easy to move, like for navigation. A small torch type device that will help them to avoid the obstacles and give the vibration if something is detected, so that they can walk easily.
normally what they do is they carry the stick, even if foldable or like a long stick. The problem with the stick is they need to carry it. Most of the people, they don't like to carry because they always take someone's help. So here what I'm doing is I'm trying to replace the stick with my device so that they can easily navigate. So like soon we will be like donating 10 more devices to the people here who came from one of the like very unknown place from our Hyderabad. They have completed their degrees and they have good skills, like they play with the computers, they are awesome with the technologies and still unrecognized. So like in few more minutes we will be like donating some device to them. Thank you. So thank you, Ravi Kiran. Now I would like to call upon Ravi Kiran Gupta Garu from Gupta Investments. Sorry, Ravi Teja Gupta Garu. Hi everyone. No one is responding. Why should I talk? Hi everyone. Backside people, backbenchers. Hi everyone. Just wave your hands once. The mid row, front rows. So my name is Ravi Teja Gupta. Just I'll not take much of your time. I'm founder of this investment company called Gupta Ji Invests, where we are India's first strategic investments company. Like we connect the investors with startups, like how you see in Shark Tank kind of. We do events and so how we are different from other investment companies. We are strategic investments where the investor also adds value to the startup apart from just investing the money. Like example, if there is a fashion tech startup, we will connect with our investors who are in the fashion industry like Kalamandir Group or RS Brothers Group, something like that, where they may become your customer also, they'll give market access and they will invest also. So the example, if there is a prop tech startup, real estate related, we will connect them with the builders like Vasavi Group, Pranava Group, Vaishnavi Group, all these builders, where they may become your customers and they may mentor you, they may give market access, motivation, manpower, whatever is required, and they will invest money also. So this is how we are different, where if you go to any other angel networks, any other investment company, they just invest and they be as a sleeping partner, or they keep on giving you targets and pressure and all. So here, if our investor is also taking the responsibility of making the startup successful. So this is how we are. So if you want investments, go to any investment company. If you want strategic investments, come to us. Thank you. So thank you so much, Ravi Teja Gupta Garu. Now I would like to call upon Mr. Inyas Garu. Please come on to the stage to address students here. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Give some encouragement. Yeah, hello, good evening. Myself, Mohammad Ilyas. So, okay, I'm a recently graduated student from CMRIT, and I'm currently working as a director of a company named Linkit India Automation Private Limited. I'm also the co-founder of the company. So, from morning onwards, I guess you people are getting bored, right? Students in the back. Yes? Someone said yes. Please raise your hand. Okay. So people might be thinking that to get into a startup industry or to start a startup of your own, it might take a lot of, technology. You should be perfect in coding and all. It's not like that. Even if you have a small idea, you can go ahead and start your own company or your own enterprise, or you can start your own business or something like that. So all you have to have is an idea. And my suggestion to the students who are willing to get into startup industry is, so you might get a lot of ideas, and I completely suggest you that be independent. Don't you might take suggestions from your mentors, but don't discourage yourself. So I'll tell you a story of myself. This is a real story, by the way, not a created one. I was in the first year of my BTech.
So we had this startup summit in my college, which we attended apparently. So we were pitching our idea to the mentors who were there. We were very excited that something might happen, so we might get investors and all. We were thinking the big picture. So when we started our pitching, those mentors, they completely discouraged us. Like, your idea is completely worthless. There are many companies running in the market right now, so you might not get an opportunity to grow. So we were so disappointed. Me and my friend, his name is Harshit. He's not present here right now. So we were completely depressed for around 1 month. And next year, 2019, when we were in the second year, so we saw our similar idea to be implemented in the real world, which is nothing but Swiggy Instamart. Everyone uses Swiggy, right? Swiggy has different options right now, dine out and food, and then comes Instamart. What is Instamart? Can anyone tell me? Delivering groceries from nearby hubs or grocery stores or local stores, right? Our idea was a similar idea. But then when the person told us that it's completely worthless, you can't implement this in the real world, we got discouraged and we stopped pursuing the idea. So my suggestion is, if an idea is logical to you, you just go ahead. Please don't listen to anyone and don't get discouraged. So, thank you. Thank you, Inyas Garu, for sharing your experiences. It's been inspiring. So now we are going to have worth-taking ceremony of Nelli Prasanna Reddy Garu. So before that, we are going to have AV about him. Please play the AV. డాక్టర్ నెల్లి ప్రసన్న రెడ్డి గారు ఎంటెక్ మరియు పిహెచ్డి చేసిన ఈయన ప్రపంచ తెలుగు సాంకేతిక సమాచార మండలిలో జాయింట్ సెక్రటరీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున తన సేవలందిస్తున్నారు. 15 సంవత్సరాలుగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా సుదీర్ఘ అనుభవం ఆయన సొంతం. 5 దేశాల్లో పనిచేసే అవకాశం, అనుభవం ఆయనకే సొంతం. ప్రవృత్తి రీత్యా స్వతహాగా రచయిత. ఈయన సొంతంగా కమ్యూనల్ కంప్యూటరైజేషన్, ది హ్యాకర్, ట్యూన్ యువర్ మైండ్ అనే పేరుగాంచిన 3 పుస్తకాలను రచించారు. రిబ్బన్ టెక్నాలజీస్ ఎల్ఎల్సి యుఎస్ఏకు ఎండిగా తన విశేష సేవలందిస్తున్న డాక్టర్ నెల్లి ప్రసన్న రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరిని శక్తివంతులను చేయడం, పేదరికం నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. So now I would like to call upon Mr. Nelli Prasanna Reddy Garu. Please come on to the stage, sir. Requesting Nelli Prasanna Reddy Garu. Please join us on stage. Now I would like to welcome man behind TITA and WTITC, Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu. Please welcome, sir. Put your hands together to welcome both Sandeep Kumar Maktala Garu and Nelli Prasanna Reddy Garu. Congratulations, Andy. So now we are going to have worth-taking ceremony of Nelli Prasanna Reddy Garu. The World Telugu Information and Technology Council Chairman Mr. Sandeep Kumar Maktala has approved the following name for the WTITC Joint Secretary Andhra Pradesh with responsibilities as mentioned against the name for the team 1st September 2023 to 31st December 2024. We are extremely pleased to have you with us in Global Working Committee as a Joint Secretary Andhra Pradesh. Congratulations. Thank you. I డాక్టర్ నెల్లి ప్రసన్న రెడ్డి అను నేను ప్రపంచ తెలుగు సాంకేతిక సమాచార మండలి ద్వారా నిర్దేశించిన విధి విధానాలను అనుగుణంగా నిజమైన విశ్వాసము, విధేయత చూపుతానని, మండలి యొక్క లక్ష్యాలను పరిరక్షిస్తానని ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మండలి నియమాలను అనుసరించి సభ్యులందరికీ నా సేవలు అందిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. Many congratulations, Prasanna. I hereby install you as Andhra Pradesh Joint Secretary, WTITC. Many congratulations. Thank you, everyone. Thank you, Sandeep Garu. So now I would like to call upon Chaitanya Elementary Garu from Viba. Hearty welcome, Chaitanya Elementary Garu.
So let us wait for a minute. Yes, fine. So before he speaks from Viva AI, I just want every student to again remind about the thing what we have done from WTITC, Igniting WTITC. I request you all to join over there and you can pitch online. Before that, I want to have the daysters. That means who can pitch directly in front of all these people. We have a combination of investors, startup mentors, and business coaches, and a lot of people. So any students who is willing to share his idea, whether it can be in ideation stage or MVP or something. Now the next few minutes will be for you. We want you to encourage, we want to make that kind of stage fear or being afraid of others should come out of you. For that, the next few minutes will be dedicated to you. So any students who is interested can come over here, just start with your name and college and share your idea. Is there anyone? If not, I am going to call our esteemed personalities. Yes, that's great to see you. Come fast. And we are only giving 2 minutes to just understand, like even I should go to my thing. నేను కూడా స్టార్టింగ్లో ఇలానే ఉన్నానా అని మన పెద్దవాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు. సో దాట్స్ ద రీజన్ టు ఎంకరేజ్. మనమందరం కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి 1 or 2 ideas మాత్రమే. We have been evaluating them online, but to just motivate the student community, we are requesting few students to come over here. Thank you so much. You can come over here. Yes, now he will present his idea for 2 minutes. Great. So Prashant is here to propose his idea from MLRIT College. Thank you, Prashant. Please go ahead. Greetings for the day to all the dignitaries present here. So I just got an idea of while I was coming here. So most of you also have experienced this idea. While I was coming here, we were on a bike, and in city we see traffic many. While on roads we see traffic, and we just thought of a reason. So we just thought pollution. Population is the one reason which causes pollution, and there is a number of vehicles getting increased rapidly. And the second thing is there is no proper traffic light management system implemented in our state. Hopefully they'll be getting few things done. But the second most reason which we Googled, we just got to know it is a great thing. You'll just give a smile if I'll tell this. It is just a parking thing. People just stop their vehicles, go to a shop, and start doing their shopping. People just drop their vehicle somewhere and they're not bothered of that creating a mess over there. And when we talk to a traffic police there, and he's like, we'll just fine them, and that's what, he's ready to pay the fine, but he's not bothered about the one who is suffering. Just they park their vehicles here and there. So we directly went to a person, we did, and we just talked to him. We just asked him, why just you park your vehicle on road and just go, leave like that? Don't you carry your vehicle? And he was like, show me the way. Show me something, I'll do that. And that made us work. And we thought of getting an application which works on addressing this issue. The main problem statement which we thought it is urban parking. And there are no such parking apps available. And that is what we are trying to implement, and we are still in the ideation stage. We want to get it in a simple way so that people start using it daily. It is not like if we want to go somewhere, we are very easily using an app and we are just going somewhere wherever we want. And in the same way, if you are very confident of wherever you go, you can park your vehicle there. It is solving half of your traffic problems and half of your stress and frustration of attending a meeting and having this stuff in the downstate where you don't find a parking. You're again late for the meeting is frustrating, and the day starts with that. So we don't want that also to happen. And that is what idea, and thank you so much. Thank you so much. With the energy you have presented your idea. We are about to give one more chance. Like any other student? Any student from any college? Just for 2 minutes you need to pitch your idea. Any student from any of the participating colleges? Kokaraju, MLRIT, Pallavi Engineering College, Nallamalla Reddy, NNRG. Fine. Thank you so much. Now I request you to
listen to one more personality who is a startup founder. As a student, he has worked in multiple startups and he has generated like how the culture of startup will be. And then after he come up with his own idea and has started his own entities, and he has been closely working with students. Now I do want him to share his experience, how he got idea or how he jumped into the market of startup, building, community, etc. Karthik, I do request you to come on to the stage and share your experience. Good evening, everyone. Na peru Karthik. So I come from a very no finance and business background. So currently, wherever I think in the future, presently, and maybe in the past, you might be worked in a startup or a company or somewhere. And wherever you go, you might saw this we are hiring thing, right? And everywhere there is a talent crunch, there is a talent requirement in every company, every enterprise. I am solving that, working on that problem. Right now, I'm working with 8 brands. And Tita, previously, it acted as a catalyst, providing me the mentoring, providing me the network and the connections and opportunities. So, నేను స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు I didn't know nothing. I am completely did my entire education from the government institutions. And I got 100% scholarship in a university called Anurag University. And right now, very recently graduated in AI. So, parallelly, when I'm studying and everything, parallelly I did full-time job for 1.5 years along with my studies. Along with that, I also did the experiment on the startups. Previously, I failed at 3 startups. Right now, I'm working on the first startup, which were failed since from 2.5 years. In the first year, I onboarded 1,600 people with no revenue model. And then, now I onboarded 8 companies. I'm working with 200 plus users. And ivanta enduku cheptunna in the sense like, starting lo chaala mandi in the sense like they feel like they need to have some sort of background. They need to have some sort of knowledge. We all make mistakes. With the mistakes, we will learn. With that mistake, you will get experience. You don't get, I think, like when Sajid was calling for the people, no one was responding. In the sense like, no one was daring to come onto the stage and using the stage as experiment. నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతుంటే గుండె లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంటుంది అనమాట. The sense like, when we make noise, there is a spotlight on us. There is an opportunity. There people will get to know us. Who are we? Where we come from? What is the network they can give to us? What is the kind of like strength they can add to our journey? The same in the way, if you are a student, I work with more than like 10 plus communities. I continuously advise other people and myself. When you closely work with students, when you closely work with startup, even if you don't want to do a startup, start a dummy startup. Because when you start your own entity, you will learn a lot. Even you fail, right? You will learn a lot. And even for the companies as well, they prefer entrepreneurs because they will take that risk. They have learned a lot compared to other people. And at the moment, the company I'm working on, the EvolveX, where you can monetize your network, where you can find the talent for your entity. So that's what the problem I'm working on. And in the future, if you are looking for some sort of strong support, if you are looking for some sort of catalyst for your brand, for your entity or for the problem, I don't say it as an idea. I would rather say as a research plus problem becomes the idea. So do the strong research and leverage your network. And thank you so much for Tita, and thank you so much for the stage and all the people on the dais. Thank you for giving me this opportunity. Take damn every opportunity, fail. Not at all a big problem. Wherever you go, see, there is a strong tagline being trending nowadays. Let's fail, come fail. Let's make it normalized, and thank you so much. Thank you. Thank you so much. So even just to let you know, like he is also a student. So now I just want one more student from Masters of Business Administration background from Mallareddy College. So even I want him to share his experience, how he started, and even the journey, how he got the grants, and how he got good connections, and how Tita, like he like a part of Tita and everything. So now I request Madhulash Babu Krovidi to share his journey.
Yeah. So students, it's just to let you know that నేను చెప్పాను కదా మార్స్ నుంచి జూపిటర్స్ నుంచి ఎవరు రారు. That's we who have to start the journey and we want to lead it. So as just to let you know, I've been calling these kind of entrepreneurs who are inside of you. Yeah, thank you. I request Madhulas to come over the stage. Thank you. Hello everyone. Good afternoon. మీలో ఎంతమంది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అయింది? కెన్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అందరూ చేశారా? కెన్ యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? మీలో ఎంతమంది చిన్నప్పుడు సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకున్నారు? సైంటిస్ట్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు చిన్నప్పుడు? ఎందుకంటే మన క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ అనేవి చిన్నప్పుడు చాలా హైగా ఉంటాయి. కానీ మనకి ఈ టెక్నాలజీ అనేది యాక్సెసిబుల్గా ఉండదు అందరికీ. సో వీఆర్ గివింగ్ టెక్నాలజీ యాక్సెస్ అనమాట బై గివింగ్ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్. Like we are providing lab on wheels, a mobile vehicle which we are providing 21st century skills like robotics, AR, VR, drones, 3D printing, all 21st century skills. Recently we got a grant of 80 lakhs from US and 25 lakhs seed from Startup India. Within 2 months we are launching our product and we are also doing mobile planetariums. Like recently Chandrayaan 3 launch అయింది కదా, దాని గురించి మేము ఆల్మోస్ట్ 450 స్టూడెంట్స్తో రీసెంట్గా ఒక స్కూల్లో ఒక మొబైల్ ప్లానటోరియం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి విల్ డూ సమ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ అబౌట్ ది చంద్రయాన్ 3 అనమాట. లైక్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ బై వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ మొబైల్ ల్యాబ్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you so much. So here we are going to like understand how the culture of a student will be and how they generated their ideas while they were in their colleges. So age doesn't matter. Even people have been thinking, though living in this era where gender doesn't matter, age doesn't matter. But we have been seeing, like my journey has started with an NGO in the year 2014. Then I, like for the first time, I am from a very good background, so I never traveled to any villages. So in 2014, as I have been only seeing like Sati Sahagamanam and all these things were something in the history, so that will not happen or that will never happen. That's what I thought. But at a stage time, what I got is I got an opportunity to support a student. So why? Because unexpectedly one accident happened in a family. Due to that, about 3 students were about to lose their education. There I got an idea, why should we wait for someone? Can't a student help a student? With that thought, we started like one NGO. From that NGO journey, I started traveling villages. From then, I thought like there is no gender discrimination, there is no age discrimination or something. But to my bad experience, I have seen people were still saying, why education for a girl? You don't believe, but once travel to villages and there are very remote areas where today also people are thinking in this state like Andhra Pradesh and Telangana, and Telugu people are the people who have been driving the IT force of the world, are from this area where people are still thinking, why education for a girl child? It's a surprise to us. Then we have started this concept of introducing literacy, digital skills to even remote areas. That's how this village innovation challenge, that's how this Telangana early coders at rural areas, that's how this Robothon, that's how this Samaritan, the new entity which I have started in the year 2014 has started. So what I just want to tell is, we just want to prove that age doesn't matter and gender doesn't matter. So you want to come out of that, you want to be the role models. So I have seen, whenever I have been calling, there is only a boy. So it is very unhappy for me to see that I am the person who always supports a girl, but I do always get a kind of disappointment every time because I can't see any girl. So I believe girls can do anything because I believe my mother is the one who can handle anything, even my father doesn't handle. That is what a motherhood is. ఒక అమ్మాయి ఏదైనా చేయగలుగుతుందండి, ఐ కెన్ ఛాలెంజ్. కానీ ఐటీ వరల్డ్లో వచ్చేసరికి ఎందుకు ఒక గర్ల్ అనేది, స్టార్టప్స్కి వచ్చేసరికి వై అగైన్ ఎ గర్ల్ అనేది. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ 2 స్టార్టప్స్. అందులో ఒకటి వచ్చేసి కావాలని ఏమంటారు దాన్ని, ఒక బలవంతంగా ఒక ఉమెన్ కో ఫౌండర్ని పెట్టాను నేను.
People started saying me, "Are why woman co-founder?" And that early age, ఎలా ఉంటాం 20s 22sలో, ఎటు అంటే అటు అట్రాక్ట్ అయిపోతుంటాం మ్యాగ్నెట్ల కంటే ఎక్కువ. సో ఆ టైంలో ఒక ఉమెన్ కో-ఫౌండర్ ఉన్నారంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కానీ అర్థం కాదు. సో ఫ్రమ్ దాట్ థింగ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ సేయింగ్ వన్ థింగ్, ఒక ఉమెన్ కో-ఫౌండర్ నీ స్టార్టప్లో ఉంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్. వాట్స్ ద రీజన్ దే సెడ్ ఈస్, ఎట్ ఎ స్టేజ్ షీ విల్ గెట్ మ్యారీడ్, దాని తర్వాత ప్రియారిటీ హస్బెండ్ ఇస్తుందా కంపెనీకి ఇస్తుందా. సో అలాంటి స్టార్టప్లో నేను చేయాలి. సో అగైన్ ద సేమ్ పర్సన్స్, ద సేమ్ ఇన్వెస్టర్స్, మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వీఆర్ గ్రోయింగ్, వీఆర్ లీడింగ్, ఎస్, బట్ ప్యారలల్లీ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ నాట్ స్టాపింగ్. టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ ప్రూవ్, టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ be a role model. That's what I do request from the women community every time. So as this is going live and as this is something watched by many students, as a boy I am saying that having a woman co-founder is nothing but having a mother in a family. So she will know the human relations very much better than me, though I the human relations very much better than me, though I studied masters in HR management. Lot of years, but it is something inbuilt to you, in you. So I want every woman to also dream of starting companies, succeeding them and leading the nation. That's what even I come to hear from Abdul Kalam, which I can't develop the nation or something. He says like, first you need to make your mother happy. If the mother is happy, your family will be happy. If the family is happy, your will be happy. If that is growing, your country will be growing. That's what, like, it's almost similar to what he has quoted. I can't quote it exactly, but that's what I do also believe in. So I request even women co-founders and women students to please not give up to the people who will not be there with you throughout your life or hereafter. If you don't have idea, the online poll is still available. Please try to share your ideas and prove that you are not lesser than me. Thank you, everyone. Now we have been waiting for more things. Our host will try to explain you all those. So again, I'm announcing, like, if there is any woman co-founder from the group, please come forward, share your idea. What I also believe is no idea is a bad idea. So it's not bad thing to share your idea. It might not be similar to me, but it might be similar to our needful problem to someone. So I request you people to never miss any opportunity. As I know, like, this is not only the one thing which we are going to do. You have just started your journey with WTITC, and we are going to lead more, and we want you people to travel with us. Thank you, everyone. Thank you, Sajid Garu, for giving us more information on different aspects. Now I would like to call upon Mr. Chanakya Garu from Vibhu Technologies. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Thank you. You gave that PPT? Yeah, sure. Okay. Yeah, good evening all.
I'm Chanikya from Vibo Technologies, human capital management solutions providers for South Africa, India, and USA as well. And here, human capital management, everybody know, like HRMS and other name for that with a performance, which is called as human capital management. And we have a good number of players in the market, everybody know. But why special with Vibo Technologies, Vibo HCM? Here, we doesn't want to concentrate on the basic modules of human capital management or human resource management, where every startup or the industry looks of. But here, we came up with a module called AI Chatbot, where every employee or the organization can handle their HR operations with artificial intelligence. By their mobile or even what we call this Android device or iOS device, even with a normal device which we used to use earlier, right? So can I have the PPT? Yeah, here I doesn't want to take much time of the dignitaries who are present in this conference. 2 minutes. By the time the team gives my presentation, I just want to ask the dignitaries or the guests who are sitting in front of us, like, so any questions regarding the HRMS before giving my presentation and what are the innovation we have done on Vibo Tech, like Vibo HCM? As you were into market from such a long years, can you tell me what are the problems you face in handling the human resource of your organizations, whether it might be a large one or a startup with a one number employee? Can anyone ask me 1 or 2 questions which you are facing in your human resource management? Sourcing, yes, sir, that was one. Sourcing, here I can give you a solution with our Vibo HCM. Sourcing, like we have a number of platforms where we can get a candidate detail, but our organization or a HR team is not sure that whether once an employee's interview is done, he'll be coming back to join or not. That is the main problem, where every organization, 100 out of 100% organizations face that. Yes, 100%. Even we face the same. As a technology company, we filter 100 candidates out of 1,000 resumes, and we struggle facing getting one candidate to sit on our table, right? So here what we came up with this recruitment model, what we call it as ATS, Application Tracking System, which was already inbuilt in our Vibo HCM. That was a basic module which we call for a Vibo HCM. In this, we have a ATS system which can attract the resumes from all the social medias available. Now, if we can tell, LinkedIn is one of the best sourcing platform we have in the world now, right? So we have integrated this LinkedIn to our ATS, where once an organization posts their requirements in our platform, that directly replicates on the LinkedIn platform, where applicants can easily apply on that. So we have another feature, like let me tell you, sir, HRMS is a tool where every organization can manage their human resource. Again, I am repeating that. But everybody know, every organization or every startup, every business, even from a small scale to large scale business, everybody know that. But here in Vibo HCM, what we have done is like, we have a revolutionary concept called ChatGPT. Here what we have done is, like, by using this artificial intelligence ChatGPT queries, we have given an auto bot in our portal, Vivo HCM portal, where we want no employee go back to other platforms and get their answers. We make a chat bot which can help every employee to get their basic details on a portal, as well as their what we call their job related queries to get answered in that. Is that done?
it is taking more time to my PPT. To the dignitaries, I have already told what HRMS and what we does as a Vibo HCM human capital management solution. But I just want to tell you what is the special functionality or the special modules we have inbuilt and integrated in our here the modules which we have covered in human capital management solution is all these are common modules every HRMS tool provides to the organizations they use. Like employee management is the basic one, documents, reports, leave and everything. But other than all the common modules and the common functionalities, we have come up with a modules called WhatsApp bot, a chatbot, CRM module and accounting module, where we don't want any organization to use multiple platforms. So for not using any other multiple platforms, we have integrated the customer relationship management module, accounting module, and to make HR related functionalities more easier, we have come up with a WhatsApp chatbot where every employee can use their HR functionalities and get their documents on their handy mobile itself through WhatsApp. WhatsApp I told, right? WhatsApp in the sense will for every organization, employee working in that particular organization will be getting a WhatsApp number. In that WhatsApp number, once a employee register with the organization, if he has a basic queries like what is my payslip, give my payslip for the month of July. If he gives a prompts like that, our WhatsApp chatbot will send him a payslip document on his WhatsApp. There is no need of going to the web portal or the mobile application and download the payslip. And the same wise, he can apply his leaves, he can give his resignation on the portal in WhatsApp itself. This is the main functionality which I'm talking to you till now, the AI chatbot. Here the AI chatbot, what it does is like, whatever the prompt might be, relating to his work or relating to his what we call communication, relating to his HR related issues, whatever prompt he gives, everything our chatbot answers. For example, if I ask like, what is my performance in the past 3 months, it gives a detailed analysis report. What is my payroll give my payslip for the past 3 months, it gives a link directly. And if like, who is the Prime Minister of India, it give a code, give a MySQL code for so and so query. Our chatbot answers. So what we have does is like, we don't want any employee to go to multiple platforms to get help. We want every employee to sit on our portal and get whatever answers he wants. And to help the organizations with a single platform, we have come up with a CRM module where in our portal, Vibo HCM, we have integrated customer relationship management where every organization can handle their sales activities from basic lead generation to the closing leads, giving work estimations, getting invoices and payments as well. They can directly manage on the same platform itself with a single login. And accounting module as well, where
Even if we compare with Zoho, we have a single login like multiple platforms. Here with Vivo HCM, we have a solution that with a single login, use all the platforms in a single platform. That is called Vivo HCM. Yep. Thanks a lot, sir. Any questions? Yes. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? Modules, right? Resource allocation, sir. Employee management is from the day one, like when an organization starts with the requirement from a team, like a team asks, I had a requirement of 4 numbers of this tech support. So from the day, like organization received, like HR department received the requirements, from that part to exiting of a employee, everything will be manageable on this employee management. Like onboarding is payroll, attendance, everything will be handled in the employee management. Resource allocation is like 80 or 90% of IT companies will be allocating their resources as in a consultant model to their clients. So we have that module where they can also, every organization can also manage their clients and the resources they have, and the resources allocated to a number of vendors. Getting the timesheets of that vendor works, what we have done, task we have done, what is the invoices we have raised to the client, what not, all the client related part can be done in the resource allocation part. Yes, we have a, I think the feature is missing in this, but we have a client management module in a different manner. If see, let us suppose we have ours is a manufacturing industry, otherwise like ours is a manufacturing industry, and we will be procuring our raw material from some vendors, and we will be supplying our made products to our clients. Here in this clients management and the CRM which we have integrated, what we can do is like, what are the purchases we have done? What are the invoices we have generated to our clients? In this particular CRM, we can add our own items, we can add our clients, we can generate the estimates based on the client's requirements, and we can make a purchase reports. What are the purchase reports we have done? Comparing all this, this CRM will give you a profit and loss sheet by the end of the day. Complete accounting module, right? Any other questions? Yes. Thanks a lot, sir. Thanks. So I would like to request Chaitanya Elmanchli Garu from Viva. So before that, we are going to have AV of WTITC at Singapore. Please play the AV.
ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, the main objective of World Telugu IT Council is simple, that connecting Telugu technocrats worldwide. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో మీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT Conference. I would like to thank everyone, and it's an honor to be here today with you. World Telugu IT Council. It is the first edition of international event. Coordinating with many technocrats all around the world. It was a good experience. Yes, thank you for watching. So now I just want to give you the simple thing again, what we have been saying, like avudda intamandi students to mememana impact cheyagalgama ante టీటా విలేజెస్కి అలా ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా. సో సింపుల్గా ఇవాళ మీకు ఇందాక రవికిరణ్ తగిరే హ్యాస్ సెడ్ లైక్ తను చేసిన ఒక ఇంపాక్ట్ ఆర్ సంథింగ్. సో రైట్ నౌ హీ విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ హిస్ ప్రోడక్ట్. తను ఏదో ప్రోడక్ట్ చేశాడో దాని నుంచి ఇంపాక్ట్ లైవ్లో ఎలా క్రియేట్ చేశాడో హీ విల్ షేర్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ద ప్రోడక్ట్. ద సింపుల్ IoT ప్రోడక్ట్, ఒక సింపుల్ ఫ్రమ్ హిస్ 10th class he got this idea to support with the help of TSIC, T-Works. He has developed a very beautiful product. He is just from a person from an Adilabad districtలో ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్న అబ్బాయి. సో దెన్ ఈరోజు ఎన్నో మంది స్టార్టప్ టాక్స్లో తనని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఒక ఏ ఐడియా తనకి ట్రిగర్ అయింది, ఆ ఐడియాని ఈవెన్ టుడే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ WTITC he is going to distribute it freely for those people, the blind people. So now I want him to talk about his product and give the live demo so that we people get understanding what exactly it is. Fine, so I request Ravikiran to come on to the stage. And along with that, even he bought few I don't want to tell that like disabled or something, but we have few people who can't see in the back. So today even they are going to experience this beautiful product. Instead of a walking stick which may have several disadvantages, he is going to support them with the help of his
own innovative product from his company Alien Innovations. I don't know what he named it, but it's a simple product. He will give you the demo and explanation about this particular product. Everything is handmade or something which he designed on his own. 3D printerలో డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్. ఏది కూడా లైక్ బయట దొరికింది తెచ్చుకున్నారు కాదు. ద మెటీరియల్ ఏబిఎస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై రవికిరణ్ తగిరే ఓన్లీ. నవ్ రవికిరణ్ మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ ఇవ్వండి, దాని తర్వాత లైవ్లో మీరు యూజ్ చేసి అసలు అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కూడా చెప్పండి, ఓకేనా? సో దట్ వీ విల్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్. ఒక రియల్ అయిన ప్రాబ్లమ్కి మనం ఏదో సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ సంథింగ్ చెప్తూ ఉంటాము, బట్ ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లం విచ్ ఈవెన్ ఒక 2 minutes మనం ఐస్ క్లోజ్ చేస్తే ఏమైందో అర్థం కాదు. ఒక 1 minute ఒక పవర్ కట్ అయిందంటే ఇంట్లో హంగామా చేస్తూ ఉంటాము, బట్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఒక డిఫరెంట్ అలా ఉంది. సో అలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మనం తీసుకుందాం ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి. So thank you so much for innovating and helping my society. So on behalf of society, I want to thank Ravi Kiran also for this beautiful product. Yes, Ravi Kiran, you can go ahead and have the demo. Thank you. So the concept behind this device was like, I was free actually. I had to, like, I was waiting for my motors for my cat robot and I had time of around 1.5 months. So I thought, let me do something very small that will like help them to navigate. I just made it for myself. I used it for a few days. Then once I went to one of the blind school here in Hyderabad, they used it. I gave it for like half of the day. Then they told me they want to buy it. It was just a prototype. If it fall down, it will break. It was just a kind of 3D printed prototype. So when they told they want to buy it, they want to use it in their daily life, I modified it from T-Works. I like made multiple changes, like more than 50 prototypes, and finally came up with one of the best prototype. Even it fall, nothing will happen. So this is like, normally even the blind people tested with in school, the device fell more than 30 times there. But they are like, okay, the device has, there's no damage to the device, and they are using it, they were able to use for the half of the day, which I provided them. Then after their feedback, I like made the product. I made multiple tests with like different backgrounds, with students of like different ages, with household visual impaired people who do jobs as well. I even approached to some of the persons who do jobs in banks as well. So like after this, I got like very good offer from Jindal JSP Foundation, where they are going to buy more than 30,000 devices that they are going to donate in 3 states, including Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha, from the JSP Foundation. So in the same way, like what my plan is, I just want to make the device very available to the people through CSR or some companies where they can donate and make the lives of the visual impaired people impacting. So about this device, it's just a torch type of device. They can easily put it in packet and carry on. When they want to like detect some obstacles, they don't need to use the sticks. They can just turn on the switch and start detecting the obstacles. The range can be up to 3 meters, but I just made the visuals like virtual stick here. I just put the range of 1 meter. If something comes in 1 meter, it will vibrate them. So they can like easily navigate in normal areas, not in crowd areas or not in traffic, but they can easily navigate in normal areas where just like the one of the blind school, all people like easy to use there. Now I would request one of my known person from one of the like unknown area here. He's from మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి? ఎంజీ నగర్. ఎంజీ నగర్ అంటే మీ హాస్టల్ పేరు మొత్తం ఒకసారి అడ్రస్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? I'll tell you. Good evening, everyone. Before I introduce about myself, I would like to understand this concert hall. So I have certain tips to understand about the concert hall and the people all over here. So if I could take 2-3 minutes, probably not more than 3 minutes, I hope I could take. So now if I say everyone to raise your hands, does it make any sense? Obviously no, right? Because when I can't see, there is no point of asking you to raise your hands. To understand how many people are here, what I request you to do is, now listen to me carefully, okay? Gents here, in this hall, who are gents here, can you clap once? Only gents. Once again. Okay, now, only ladies. Gents, do not clap, please, unless until you are, Okay, ladies, can you clap, please?
Okay, once again. Good. Now here, two things will make me clear. One, whether I'm facing to the right direction or not. Definitely I'm facing right direction without taking anyone help. Because I can hear your clapping sound. The majority here, if I'm not wrong, are gents. Though I can't say it. But I use few alternative techniques to use. So if I talk about myself, my name is Razak. I have over 5.5 years of work experience working with multiple MNCs, also person with NGOs which works with person with disabilities, especially person which NGO works with person with vision impairment people. Like, L.V. Prasad Eye Institute, right? I think most of the people might have heard about it. And there is one more known NGO called Enable India, which is in Bangalore. I also worked companies like Cisco. I don't know how many people heard of it. It is a networking company. San Francisco based in, but I worked in Bangalore. Anyway, there is much to talk about me, but I don't want to waste time here. So this device, which I'm holding in my right hand, for the people who can't see, for them I'm giving the description. I have a device which has a kind of thread which we can, which will help us to hold in our hand. And device is kind of portable device, which is not that big. It's kind of small coconut oil bottle kind of size, okay? And please forgive me if I speak anything wrong. Okay, so I would like to thank Ravi Kiran and the team, entire team who is behind, this innovation. This device especially will help us indoor conditions, especially indoor conditions, because we know we are not in a foreign country, so we all know about the limitations of India, especially when it comes to a person with disabilities, like the orientation and the transportation and all the things. So more than outside, it will work indoor condition. Now, I can't see it, though I have only light perception to make everyone clear. My eyes looks that I am sighted, like I am non-disabled person, but practically where I can't see anything at all. I can see only light perception. I can see only light is on or off, that's it. So now I don't know what is in front of me, but when I hold this device and press this button, if I face opposite, automatically it is vibrating me. That means before I walk and bump, automatically it intimates me that there is something in front of me, so that I will not walk. It is allowing me to stop here itself. So same way, whenever if I am here, now it is not vibrating at all. That means, it is vibrating here. Also, that means there is some obstacle in front of me within 1 meter. Now if I hold here, it is not vibrating because at this direction, there is no obstacle. So especially it will help me, or like me, people who are here definitely will help in outdoor conditions. Obviously, everything requires some improvements. Feedback, definitely we'll try to provide them the feedback, and I hope these people will receive the feedback in a positive way. Feedback always does not mean negative. There is nothing called negative feedback. Feedback always will help us to improve the product and improve the quality. Yeah, thanks for giving this opportunity, and thanks to listening to me as well. Thank you. This is the unrecognized talent that I have seen in multiple visually impaired people. They are like super talented but not recognized. So he has 6 years of job experience. Like he worked with many MNCs as well. So like by this, I would like to conclude for the next program. Thank you. Yeah. And sorry if I could take 1 more minute. People are here, most of the people are here, students who are willing to start their startups, And also a couple of ideas, especially when it comes to person with visual impairment people. If anyone interested to develop the games, I have so many ideas to develop the games for person with visually impaired people, because everyone know we all access the computers, but there is some limitation when it comes to the games. We all can't play games like BGMI, Asphalt and all the things like you. But definitely if people like you comes voluntarily, then if you take ideas, I'm not saying take ideas only from me, but take ideas who has exposure, then definitely we can create wonders, and we can also develop the games for visually impaired people. Yeah, thank you again. Thank you.
So thank you, Ravi Kiran. Thank you so much for showcasing your device for physically challenged people, so which is useful for obstacle-free walk without a hand stick. So it is a great innovation. Ladies and gentlemen, put your hands together for once again for Ravi Kiran. So we have Banda Prakash Garu. Thank you so much for coming, sir. So Chairman of Telangana Legislative Assembly. And now we are going to have swear-in ceremony of Kalyan Chivakula Garu. So let us have AV of Kalyan Chivakula Garu. Shri Venkat Kalyan Chivakula, the global CEO of SBS Corp and Manika Group of Companies, is a visionary leader. Was born in Sitafal Mandi of Telangana State, mastered in computer science. Kalyan sir, currently residing at Houston in Texas, United States of America, is an active member of Republic Political Party, and as he is very much passionate towards cricket, he involved himself in cricket community and promoting cricket to next generation in USA. Kalyan sir is closely associated with US Cricket Board. With 20 plus years of experience in IT, he has tremendous connections with Middle East and African countries and foreign delegates like delegate of Ghana and Vice President of Sudan. He is a pioneer, visionary who is known for his remarkable contributions to innovation and technology. Kalyan sir is also well known for his charity, and he has donated $200,000 for Telugu Bhavan of WTITC. With all the required qualities, contributions, Venkat Kalyan sir is the most desirable person to the distinguished role of spokesperson of WTITC. Wishing Kalyan sir all the best to make his visions come true and take WTITC to the top notch. So this is all about Kalyan Chivakula Garu. So now I would like to welcome Mr. Kalyan Garu. Please come on to the stage, sir. So along with him, I would like to invite Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu, man behind TITA and WTITC. And I would like to call upon Mr. Banda Prakash, sir. Please come on to the stage, sir. Once again, thanking Mr. Banda Prakash, sir, for gracing this event. Thank you so much for supporting our Telugu technocrats. So, ladies and gentlemen, currently we are having Deputy Chairman of the Telangana Legislative Council, Mr. Banda Prakash Garu, here on stage along with Sandeep Garu and Kalyan Garu. ఇప్పటిదాకా వరకు ఐ అని చెప్తా ఉన్నా, ఐ కాకుండా ఎందుకంటే అందరు తెలుగులో చెప్తున్నారు కాబట్టి అనే నేను అంటే బాగుంటుందేమో. సో అట్లా భరత్ అని నేను స్టార్ట్ చేయాలి. అదే అది ఉంది, బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన. ఇక్కడ చాలామంది ఎవరైతే తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారాలు మార్నింగ్ నుంచి చేస్తున్నారో టాప్ నాచ్. అండ్ కళ్యాణ్ భాయ్ అఫ్ కోర్స్ ఏవి చెప్పింది. సో గ్రేట్ థింగ్, మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ బిఫోర్ యునో స్వేర్ ఇన్. బట్ యా అనే నేను కళ్యాణ్ చివకుల అని నేను ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ద్వారా నిర్దేశించిన విధి విధానాలకు అనుగుణంగా నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, మండలి యొక్క లక్ష్యాలను పరిరక్షిస్తానని ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి అధికార ప్రతినిధిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయంగా కానీ పక్షపాతంగా కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మండలి నియమాలను అనుసరించి సభ్యులందరికీ నా సేవలు అందిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Many congratulations. I hereby install you as WTITC Global Spokesperson. Many congratulations. Thanks, I'm honored. So congratulations, Kalyan Chivakula Garu. So the World Telugu Information Technology Council Chairman, Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu, has approved following names: Kalyan Chivakula Garu, WTITC, as a global spokesperson with responsibilities as mentioned against the name for the term 1st September 2023 to 31st December 2024. We are extremely pleased to have you with us in the Global Working Committee as a global spokesperson. Congratulations, sir.
Many congratulations. I think this is a great honor for you because మండలి ఉపాధ్యక్షుల ముందు ఆయన ఆధ్వర్యంలో స్పీకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం. మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ కళ్యాణ్ భాయ్ వన్స్ అగైన్. సో నౌ రిక్వెస్టింగ్ సందీప్ గారు టు ఫెలిసిటేట్ కళ్యాణ్ గారు. We are taking pride in felicitating Mr. Kalyan Chivakula Garu. Thank you so much for coming all the way from Texas. So our Deputy Chairman of Telangana Legislative Council, Mr. Banda Prakash Garu, always supports young people and young technocrats. So thank you so much once again for gracing this event. So ladies and gentlemen, please once again put your hands together for three of them. So requesting Kalyan Garu, please speak few words. Okay. Yeah, thank you very much. I'm very warm welcome to one and all. WTITC Global Sports Person కింద అపాయింట్ చేసినందుకు మెయిన్ మై బ్రదర్ అండ్ ఫ్రెండ్ సందీప్ మక్తల గారికి అండ్ స్పీకర్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వీఆర్ ఆనర్డ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ అండ్ ఎవ్రీబడి హు హస్ కమ్ హియర్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మీ. థ్యాంక్స్ వెరీ లాట్. యా, ఐ నో I would like sir to speak some few good words and then I'll come back and talk to you at length. Thank you. ఈరోజు వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ యొక్క నెట్వర్క్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన సోదరుడు కళ్యాణ్ మరి ఇందులో బాధ్యతలు తీసుకుంటున్న సందర్భంగా వారిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నా. మీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి కూడా నేను మీతో కనెక్షన్లో ఉన్నాను. బట్ somehow missed your Singapore program because of our sessions are going on that day. I am compelled to preside over the session, so I could not able to attend the Singapore conclave. But I have listened that it is a wonderful occasion, a great occasion. You are conducting regularly all the programs throughout the world. యుఎస్లో కూడా మీరు కేటీఆర్ గారితో బ్రోచర్స్ రిలీజ్ చేయడం, అట్లాగే జయేష్ రంజన్ గారితో కెనడాలో వరల్డ్ వైడ్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేయడానికి తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో నిష్ణాతులందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావడానికి మీరు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఇన్నోవేషన్స్ కానీ కొంత న్యూ ఐడియాస్ని కానీ మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంత పిల్లలకు కూడా మీరు టెక్నాలజీలో చాలా రకాలుగా అవకాశాలు కల్పించి డెవలప్ చేస్తున్న నేపథ్యాన్ని కూడా మేము అందరం చూసినాం. రానున్న రోజుల్లో మీ అందరి కలయిక ఈ సమాజానికి ఇంకా హితం జరగాలని, ఇంకా మేలు జరగాలని, ఇంకా మంచి ఆలోచనలు వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కడున్నా మన తెలుగు వాళ్ళంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన అనేక అంశాల్లో మీ నాలెడ్జ్ని అందియాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పటికీ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎంత అద్భుతంగా డెవలప్ అయిందంటే దాన్ని నిజంగా
ఒకవైపు ఆకాశంలో ఒకవైపు ఉంటే ఆదం పాతాళంలో మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు, దాన్ని అందుకోలేని స్థితిలో చాలామంది ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ మొబైల్ టెక్నాలజీలో సరే కింది స్థాయి దాకా వెళ్ళాం మనం, కానీ ఏదో ఒక టెక్నాలజీ ద్వారా నాలెడ్జ్ని కింది దాకా పంపించే ప్రయత్నం మన ద్వారా జరగాలి. మరి అది మన ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా జరిగితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 90స్లో బ్రహ్మాండంగా ఎదిగి ఇప్పుడు కామన్గా ప్రతి దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని మాట్లాడుతున్నాం, కానీ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఇన్ ద లైఫ్ చాలా తగ్గింది. అది దాన్ని ఇంకా మనం బలంగా వాడుకొని చాలామందికి రీచ్ అయ్యే విధంగా నాలెడ్జ్ని మనం చేయొచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం. అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ఇది చేయొచ్చు. అది వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, ఇంకేదైనా యానిమల్ హస్బెండరీ కావచ్చు, మిగతా రంగాలు కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా మన నాలెడ్జ్ని మిగతా వాళ్ళకు రిసీవ్ చేసుకునే విధంగా మన టెక్నాలజీని బాగా డెవలప్ చేయాలని, సమాజ హితం కోసం దాన్ని బాగా పనిచేయించాలని నేను మనసారా కోరుకుంటూ ఇందులో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించిన మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి మేము ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడే సీఎం గారు స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల వేడుకలో ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొని వచ్చినాం. తర్వాత నేను ఇంకో కార్యక్రమంలో దాదాపు కొమరవెల్లి దాకా వెళ్ళి రావాల్సింది, కాబట్టి మన్నించవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సోదరుడు సందీప్ మక్తాలకు, టీంకు, వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్న అందరు మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, అభినందనలు. So thank you so much, sir, Banda Prakash sir. So now requesting Sandeep sir along with Banda Prakash sir to present Excellence Award for Kalyan Chivakula garu. So a visionary leader, Sri Venkat Kalyan Chivakula garu. Now he is going to be our global spokesperson. Congratulations. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Kalyan Chivakula garu. Okay. Okay. So requesting Mr. Sandeep Kumar Maktala garu to felicitate Mr. Banda Prakash sir. Thank you so much for gracing this event, sir, once again. Can you hear some sound for Mr. Banda Prakash sir for encouraging young technocrats every time? So thank you so much, sir, for supporting TITA as well as WTITC. Thank you. ఇప్పుడు తెలుగు భాష సంఘం అధికార ప్రతినిధి శ్రీదేవి మేడం గారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mrs. Sridevi ma'am. Thank you so much for gracing this event, ma'am. మన తెలంగాణము తెలుగు మాగాణము
మన తెలంగాణము తెలుగు మాగాణము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము మన తెలంగాణము తెలుగు మాగాణము చరితకు తొలి తెలుగంధము జినవల్లభు కందము పంప కవిలో ప్రతిఫలించే తెలుగన్నడ బంధము నన్నయ కన్నా ముందే ఉన్నది చట చందము మల్లి అరేచన జల్లిన మరుమల్లెల గంధము మన తెలంగాణము తెలుగు మాగాణము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము వివిధ సాహితీ కృతులకు తొలి ఆకృతి తెలంగాణం విభిన్న ప్రక్రియలెన్నో విరబూసిన ఉద్యానం అవతరించని చటాది అలంకార గ్రంథము లోకరీతి నెరిగించి నీతి దిల్పు శతకము జాతిని చేతనపరచిన దేశి ద్విపద గానము యక్షగాన సమ్మోహన నృత్యగాన రూపము మన తెలంగాణము తెలుగు మాగాణము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము పలుకులమ్మ ఎద పంచిన భాషా పీయూషము. జై తెలంగాణ. ఈరోజు ఈ శుభ సాయంత్రాన తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ మరియు ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి అధ్యక్షుడు సందీప్ మక్తల ఆధ్వర్యంలో సింగపూర్ సక్సెస్ మీట్ అక్కడ విజయవంతంగా ఒక 15 రోజుల కిందట 20 రోజులు అయిందనుకుంటా అందరం ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ నుంచి మొట్టమొదటి మనం ఇంతవరకు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మాత్రమే చూసినాం, కానీ ఐటీ మహాసభలు అనేది ప్రప్రథమంగా సింగపూర్లో మన సందీప్ మక్తల నిర్వహించడం అనేది ఇది అభినందించదగ్గ విషయం. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7.5 కోట్ల ప్రవాస భారతీయులు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఐటీ నిష్ణాతులు ఎవరెవరైతే తెలుగు బిడ్డలు ఉన్నారో అందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి సింగపూర్లో వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులు, దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన షేక్ అబ్దుల్లా గారు, చాలామంది ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరి మధ్య మాకు కొత్త అనుభవం అది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళందరం ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ టీ హబ్లోనే మాట్లాడినాం, కానీ అక్కడ కూడా సింగపూర్లో కూడా ఏమాత్రం జంకు కొంకు లేకుండా ఇదేంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికార భాషా సంఘం తరఫున తెలుగు కాబట్టి అక్కడికి కూడా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అక్కడ కూడా మన ఐటీ శాఖ మాత్యులు కేటీఆర్ గారు చేస్తున్న ఎక్కడైతే సాంకేతిక రంగంలో తెలంగాణలో శరవేగంగా ఎట్లా దూసుకుపోతున్నది, ఇక్కడ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు, కొత్త ట్రెండులు, కొత్త విధి విధానాలు, ఒక రాజ్యాంగం పెంపొందించుకొని ఈ ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ద్వారా అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నిష్ణాతులందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా తెలంగాణ అధికార రాష్ట్ర భాషా సంఘం నుంచి వాళ్లకు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటంటే ఇవాళ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో తెలుగులో తర్జుమా చేయాలంటే గూగుల్ ఇండిక్ కీబోర్డు ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా కొంచెం ఈజీగా అలకగా సులువుగా రాయడానికి ప్రభుత్వాల కార్యాలయాలలో జీవోలు కానివ్వండి, ఎఫ్ఐఆర్లు కానివ్వండి, ప్రభుత్వ హైకోర్టు తీర్పులు కానివ్వండి, న్యాయస్థానాలలో ఈ ఐటీ నిష్ణాతులు ఎవరైతే దీని మీద పనిచేస్తుంటారో అప్పుడు తర్జుమా చేయడానికి తెలుగులోకి సులువుగా ఉంటుందని వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరిగింది. ఒక కొత్త అనుభూతితోని అక్కడికి పోయిన తర్వాత తెలిసింది మాకు. లింక్వాన్ యూ అని అక్కడున్న ప్రధాని అనుకుంటా మన ప్రకాష్ అన్నయ్య చెప్పిండు, అక్కడున్న నాయకుడిని ఆదర్శంగా తీసుకొని కేసీఆర్ గారు సింగపూర్లో ఏమాత్రం అక్కడ అభివృద్ధి చెందని దేశం అయినప్పటికీ తను ముందుండి లింక్వాన్ యూ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న మట్టిని తీసుకొచ్చి, నీళ్లు వాళ్ళవి కావు, మట్టితో సహా తీసుకొచ్చి ఒక దేశాన్ని ఇవాళ ప్రపంచం అంతా సింగపూర్ వైపు చూసే విధంగా అభివృద్ధి చేసినట్టు కేసీఆర్ గారు కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయాలని ఆయనను ఒక
రోల్ మోడల్గా తీసుకున్నట్టు తెలిసింది. ఇటువంటివన్నీ ఇవాళ యువకులు మాత్రమే మీ నుంచే కావాలి ఈ పనులన్నీ. మనము ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత 60-70 ఏళ్లకు చేయగలిగింది ఏముండదు. ఇవాళ తెలంగాణలో మనకు అన్ని వసతులతోని మౌలిక వసతులు ఉన్నాయి, తగిన వాతావరణం ఉంది. వీటన్నిటినీ మీరు అనుకూలంగా తీసుకొని ఇవాళ యువకులంతా ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళందరూ కూడా ఇట్లనే మన సందీప్ మక్తలకు తోడుగా ఉండి ప్రపంచ సాంకేతిక మండలి సమాచార తెలుగు సాంకేతిక మండలిని ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ, అభిలాషిస్తూ జై తెలంగాణ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి మ్యామ్. చాలా చక్కగా ఒక మంచి మాటలతో అలానే అందమైన పాటతో కూడా మనల్ని అలరించారు. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వన్స్ అగైన్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ హర్. Thank you so much once again for gracing this event. Now I would like to call upon Mr. Aryan Uday Garu, first Indian Councillor of Royal Borough of Kingston. Hearty welcome, sir. We apologize for the delay and thank you so much for coming. It's Kensington, okay. Anyway, thanks. Thank you. Thank you, firstly, WITC. I was a student 20 years ago. అంటే ఇప్పుడు నా ప్రొఫెషన్ చెప్తే అందరు షాక్ తింటారు. ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ సెంట్రల్ లండన్ వేర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లివ్స్. I was the youngest Asian MLA in central London. The greatest privilege and pleasure of my life ఏంటంటే రిషి సునాక్ గారు, the present Prime Minister of UK, నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉంటారు. నాకు క్యాంపెయిన్ చేశారు 2 సార్లు. ఆయనకి ఐ వర్క్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజిస్ట్ ఇన్ హిస్ క్యాంపెయిన్. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్. స్టూడెంట్స్ యూకేకి వెళ్తుంటారు, యూఎస్ వెళ్తుంటారు. దే మెనీ ప్రొఫెషన్స్. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అడ్వైస్ నేను ఇచ్చేది ఏంటంటే, డోంట్ లుక్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్, లుక్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్. అది ఇప్పుడు చాలామంది పెద్దలు చాలా అడ్వైజ్లు ఇచ్చారు. దట్స్ వన్ థింగ్. డూ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎవ్రీ వన్. రిషి సునాక్ గారిని కూడా చాలామంది అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు. నౌ ఈజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే, బీయింగ్ ఎ మైనారిటీ. ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు అచీవ్ దట్ స్టాండర్డ్స్ ఓ ద అచీవ్మెంట్. దెన్ ఇంకా చాలా మాట్లాడాలండి, బట్ టైం లేదు కాబట్టి ఎస్పెషలీ ఇన్సర్ట్ టీమ్కి వాళ్ళు చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు. తెలుగు వారికే కాదు, ఇండియా ఏ స్టూడెంట్స్కి అవసరం వచ్చినా దే లైక్ ఎ గార్డియన్ బాడీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో ఎనీ ఇష్యూస్ స్టూడెంట్కి, రీసెంట్గా పాపం 2 తెలుగు వాళ్ళు, వన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అన్ఫార్చునేట్ అది. బికాజ్ ఇంట్లోంచి లోన్లు తెచ్చుకుంటారు, దెన్ అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి లైఫ్ వెళ్ళదు. దే ఇస్ టూ మచ్ కేయాస్ ఇన్ లైఫ్. ఏం చేయాలో తెలియదు, లైఫ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో డెస్పరేట్ అనమాట. So don't think never think everything is glory, you know. Firstly, when you make it there, it's a great achievement. So illeka, don't just think the other side of the area is green under kada. So never think about that thing. Always think the worst would happen, but believe in yourself. As I said, look for long term gains, not short term. That way you'll achieve your goals. I'm more than so I'm more than happy to engage with you guys if you have any questions. And thank you first to WITC and the whole team for, you know, giving me this chance. First time in Telangana Tea Hub. I'm so quite privileged to be here. Thanks. So thank you so much, sir. So later on we are going to have a speech of Mr. Kalyan Chivakula Garu. So before that, once again, let us see the AV of Singapore WTITC. Please play the AV of Singapore WTITC.
ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ఇస్ సింపుల్, దట్ కనెక్టింగ్ తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ వరల్డ్ వైడ్. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం, కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో మీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT Conference. I would like to thank everyone, and it's an honor to be here today with you. World Telugu IT Council. It is the first edition of international event. Coordinating with many technocrats all around the world, it was a good experience. So this is all about a successful program of WTITC at Singapore, because we think it's the connection. So now I would like to call upon Mr. Pittala Ravindar Garu from Fisheries Chairman. Please come on to the stage, sir. Requesting Pittala Ravindar Garu, please join us on stage, sir. Fisheries Chairman, Government of Telangana. Put your hands together to welcome Mr. Pittala Ravindar Garu. You want me to speak? Yeah. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Mr. Sandeep Maktala, for calling me over here. మీకు అందరికీ చేపల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. ఎందుకంటే మనం అంత తెలంగాణలో ఉన్నాము. తెలంగాణ పాపులేషన్ ఈజ్ అరౌండ్ 4 crores. అందులో 97.3% ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్స్. ముక్క లేకుండా ముద్ద దిగదు తెలంగాణలో. We stands in first place in the country in consuming non-vegetarian, not other things. నాన్ వెజిటేరియన్లో మనం చాలా
అమెరికా కంటే కూడా చాలా ముందు పోయి ఉన్నాం. అయితే 97.3% మంది 100లో నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉన్న తెలంగాణలో 67% ఆర్ టేకింగ్ చికెన్. సింహభాగం చికెన్ తింటున్నాం. కారణం ఏంటి అంటే అది 32 రోజులలో కిలో పెరుగుతుంది. 32 రోజులలో ఒక జీవి కిలో బరువు పెరుగుతుంది అని అంటే అందులో ఏమేమి వాడతామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకెక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. ఎట్లాంటి హజార్డస్ కెమికల్స్ వాడితే గ్రోత్ అనేది 30 రోజులు 32 రోజులలో కిలో అవుతుంది. అది తిన్న వాళ్ళ బరువు కూడా ఎట్లా పెరుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే తెలంగాణలో ఎవరిని చూసినా 30 ఏళ్లకు మూరడు పొట్ట ఉంటుంది. వెనకే ఉండకపోయినా ముందైతే మాత్రం మూరడు పొట్ట ఉంటుంది. జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ చికెన్. ఎందుకు తింటామంటే అది ఈజీలీ అవైలబుల్. వండడంలో కూడా వంట వండే వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం కాదు. ఎట్లయినా ఇంత కారము మసాలా వేసి అలా పడేస్తే, నూనెలో పడేస్తే అదొక కూర అయిపోతుంది, ఫ్రై అయిపోతుంది, ఏదైనా అయిపోతుంది. కానీ చేపలు కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. వాస్తవంగా మన డాక్టర్లంతా చెప్తున్నది చేపలు బాగా తినాలి. తింటే అందులో కొవ్వు ఉండదు. ముఖ్యంగా చికెన్లో ఉన్న మటన్లో ఉన్న కొవ్వు చేపలలో ఉండదు. అందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా మన శరీరానికి, జ్ఞాపక శక్తికి లేదా గుండె నొప్పి రాకుండా ఉండడానికి, ఇంకా 18 రకాల ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఒక మనిషి సంవత్సరంలో 21 కిలోల చేపలు తింటే గుండె నొప్పి రాకుండా ఉండొచ్చు, మతిమరుపు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు, డయాబెటిక్ కాకుండా ఉండొచ్చు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా 18 రకాల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండొచ్చు, న్యాచురల్ బర్త్కి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. 18 రకాల రోగాలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు 21 కిలోల చేపలు తింటే అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది. దేశంలోనే అత్యధికంగా నాన్ వెజ్ తినే తెలంగాణలో చేపలు తింటున్నది ఎంత? 67% చికెన్ తింటున్న దేశంలో, రాష్ట్రంలో చేపలు తింటున్నది ఎంతమంది అంటే పర్ క్యాపిటా ఫిష్ కన్జంప్షన్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ రికార్డెడ్ అరౌండ్ 5 to 6 kgs per annum. దీని కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే టోటల్ నాన్ వెజిటేరియన్ కన్జంప్షన్లో 13%. 67% చికెను, 13% విచ్ ఈజ్ హజార్డస్గా ఉన్నది 67%. ఆరోగ్యానికి బాగా ఉపయోగపడేది 13% మనం తింటున్నది. అందువల్ల మనము మన సంపాదనలో ఇప్పుడు ఇక్కడ సంపాదించే వాళ్ళల్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ హాస్పిటల్కి పెడుతున్నామో మనకు తెలుసు. ఐ థింక్ అరౌండ్ ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్ 40 to 50% of our hard-earned money pumping into medical expenditures. కాబట్టి ఫిష్కి చాలా స్కోప్ ఉంది తెలంగాణలో. ఇంకా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ICMR ఏం చెప్పింది అంటే ఇండియాలో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్కి కనీసం మినిమం 12 kg per annum పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఉండాలి అని చెప్పింది. మనం అది కూడా మీట్ కావట్లేదు. నేషనల్ యావరేజ్ ఈజ్ 12 తినాలి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫిష్ కన్జంప్షన్. ఇంటర్నేషనల్ యావరేజ్ ఈజ్ 21 kgs. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ నాట్ మీటింగ్. సో ఇంకా స్కోప్ ఎంత ఉన్నది అని అంటే ఇప్పుడు 5 కిలోలు తింటున్నాము, 6 కిలోలు తింటున్నాము, 12 కిలోలు తినమని ICMR చెప్పింది. కాబట్టి 100% ఇంకా గ్రోత్ ఉన్నది. దానికి మనం ఏమైనా ఈ కేంద్రం నుంచి ఈ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ టీ హబ్ నుంచి
మనం ఏమైనా చేయగలమా? విత్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, మనం ఏమైనా చేయగలమా? 12 అంటే 100% గ్రోత్లో తీసుకురాస్తే మనుషుల ఆరోగ్యాలు బాగుపడతాయి, ఫిష్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఫిష్ కన్జంప్షన్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది, అండ్ సో మెనీ ఇష్యూస్. వీ హ్యావ్ అబండెంట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్టర్ కాళేశ్వరం. ఇండియాలో నంబర్ 1 ఇన్లాండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్లో తెలంగాణ స్టాండ్స్ నంబర్ 1 విత్ 7.5 lakh hectares. But we are producing only 4 lakh tons per annum. Scope is to produce 21 lakh tons. సో ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. 21 లక్షలు ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మనం 4 లక్షలే చేస్తున్నాము. ప్రొడక్షన్లో కూడా స్కోప్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. కన్జంప్షన్ 12 కిలోలు తినాలి అని ICMR చెప్పింది, మనం 6 కూడా తింటలేము. కాబట్టి 100% స్కోప్ కన్జంప్షన్లో ఉంది. ఇంకెక్కడ ఆగింది మరి? దట్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. రీజన్స్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. వేర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి అవకాశం ఉంది. రిసోర్సెస్, వాటర్, చేపలు పెంచడానికి అవసరమైన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. తినడానికి మనుషులు ఉన్నారు. నాన్ వెజిటేరియన్స్ 90% పైన ఉన్నారు. చేపలు తినాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రపంచం అంతా చెప్తున్నది. మన ఆరోగ్యాలు బాగుపడాలంటే అది తినాలి, ఆయుష్ పెరగాలంటే కూడా తినాలి. కాబట్టి స్కోప్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. టీ హబ్ అంత బిగ్ ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఆర్గనైజేషన్ ఫిషరీస్ ఫెడరేషన్, తెలంగాణ స్టేట్ ఫిషరీస్ ఫెడరేషన్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇన్ దీస్ లైన్స్. కాబట్టి ఇంకా మనం ఎక్స్పోర్ట్ పక్కా పెట్టండి, మనం అంతా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఫ్రోజన్ ఫుడ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎవ్రీవేర్. అదొక స్టైల్ అయిపోయింది, అదొక స్టేటస్ సింబల్ అయిపోయింది. ఫ్రోజన్ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ చేయడం కూడా ఒక సెలబ్రిటీ లెవెల్ వచ్చింది దానికి, ఆ ఫుడ్కి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రోజన్ ఫుడ్ కూడా ఫిష్ని ఎట్లా చేయవచ్చు, రెడీ టు కుక్, రెడీ టు ఈట్ ఈజ్ రూలింగ్ ద రూస్ట్ నౌ ఇన్ ది ఎంటైర్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. కాబట్టి రెడీ టు కుక్, రెడీ టు ఈట్ ఇవి ఇంకా తెలంగాణలో ఫిష్కి సంబంధించిన దానిలో రాలేదు. చాలా చేయవచ్చు మనం. బోర్నవిటా, పిల్లలకి బోర్నవిటా అని అదని ఇదని బల అవే అని ఇస్తాము, ప్రోటీన్స్ అని ఇస్తూ ఉంటాము. అంతకంటే 100 రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రోటీను ఫిష్ పౌడర్ తయారు చేస్తే కనుక ఫిష్ పౌడర్ నుంచి ఇచ్చేయచ్చు. ఇప్పుడు మనకు 99% వాటర్ని స్క్వీజ్ చేయడానికి టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి, డీప్ ఫ్రీజింగ్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి, హీట్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి, సోలార్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి పౌడర్గా మారితే, ఫిష్ని కనుక పౌడర్గా మార్చగలిగితే మనమేమో ముళ్ళు బాగుంటాయి చేపలో అనే ఒక కారణము. రెండవది, ఒకరోజు కూర వండుకుంటే ఇంట్లో 4 రోజుల దాకా మొత్తం వాసనే ఉంటుంది అనే భయం ఒకటి. ఇవన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు, టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి చేపలను పెంచడానికి, వినియోగించడానికి, అమ్ముకోవడానికి, దాన్ని అనేక రూపాల్లోకి మార్చుకోవడానికి దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ స్కోప్ ఇన్ తెలంగాణ. భారతదేశం మొత్తంలోనే పెద్ద మార్కెట్ను తెలంగాణలో ఫిషరీస్ సెక్టార్లో క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ దిశలో ఈ 4-5 ఆస్పెక్ట్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మన టీ హబ్ నుంచి ఇక్కడి టెక్నాలజీస్, ఐటీ కావచ్చు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ వీ కాల్ ఇట్, ఏదైనా కూడా ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ప్రయత్నాలు జరిగితే మనం అంటున్నటువంటి స్టార్టప్స్ ఈ రంగంలో చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి చాలా స్కీమ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ 40 to 60% సబ్సిడీ ఆన్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఎవరైనా స్టార్టప్స్ ఈ రంగంలో నేను చెప్పిన ఈ 3-4 ఫిష్ పెంచడము, ఫిష్ రెడీ టు కుక్, రెడీ టు ఈట్, ఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ యాడిషన్, లేదా ప్రాసెసింగ్, ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ కానీ, ఫిష్ కల్చర్ కానీ, అక్వాకల్చర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్వాకల్చర్లో కానీ, లేదా వాల్యూ యాడిషన్లో కానీ, లేదా ప్రాసెసింగ్లో కానీ, ప్యాకింగ్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎక్కడైనా కూడా తెలంగాణలో ఉన్న చేపలకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న చేపల యొక్క టేస్ట్
ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో మనంతా మెరైన్ ఫిష్ అలవాటు పడ్డాము. మెరైన్ ఫిష్ ఒక కాలంలో 1981-82 కాలంలో మెరైన్ ఫిషరీస్ యూజ్డ్ టు కంట్రిబ్యూట్ 70% ఆఫ్ ది టోటల్ గ్లోబల్ ఫిష్ మార్కెట్. ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో 70% ఉండేది. కాబట్టి మనకంతా మెరైన్ ఫిష్ తినడమే అలవాటైంది ఫ్రోజన్ స్టేట్లో. ఇప్పుడు ఇది రివర్స్ అయిపోయి ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ దెన్ 70% అండ్ మెరైన్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఓన్లీ 30%. కాబట్టి అంత స్కోప్ మనకి ఉంది. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1 విత్ వాటర్ స్ప్రెడ్ ఏరియా. కాబట్టి చాలా స్కోప్ ఉంది. దయచేసి ఈ దిశలో ఈ 4-5 రంగాలకు సంబంధించిన విషయాలలో స్టార్టప్స్కి మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాము 40%, 60% సబ్సిడీస్తో. దయచేసి ఎవరైనా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ those who wish to take up this task, please welcome. Thank you. Thank you so much, sir. Requesting Pitala Ravinder, sir, please stay on the stage for a few minutes. So thank you so much for gracing this event once again. So now I request Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu, please come on to the stage, sir. Along with him, I would like to welcome Mr. Aryan Uday Areti Garu, first Indian Councillor of Royal Borough of Kensington. Please come on to the stage, sir. So I repeat, requesting Mr. Aryan Uday Areti Garu, first Indian Councillor of Royal Borough of Kensington. So once again, we would like to thank Pital Ravinder sir, Chairman of Fisheries Federation of Telangana State. Hari welcome Aryan Uday sir. Please come on to the stage. So now requesting Sandeep Kumar Maktala Garu and Pitala Ravinder sir to felicitate Mr. Aryan Uday Garu. Put your hands together, ladies and gentlemen. So requesting Sridevi ma'am, please come on to the stage, please. Telugu Bhasha Sangam Adhikara Pratinidhi Sridevi ma'am, hearty welcome. So, thank you Uday Garu for coming all the way. So, now requesting Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu to felicitate Chairman of Fisheries Federation of Telangana State, Mr. Pitala Ravinder sir. Requesting Sandeep Garu to felicitate Pitala Ravinder sir. Ladies and gentlemen, put your hands together for him. And requesting Sandeep Garu to felicitate Sridevi ma'am, Telugu Bhasha Sangam Adhikara Pratinidhi. Thank you so much for coming, ma'am. So requesting Sriram Garu, please come on to the stage, Andy. Okay. So now requesting Mr. Kalyan Chivakula Garu to speak few words, a visionary leader
With 20 plus years of experience in IT, he has tremendous connection with Middle East and African countries and foreign delegates like Delegate of Ghana and Vice President of Sudan. He is a pioneer visionary who is known for his remarkable contributions to innovations and technology. Hearty welcome, sir. ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు అండ్ వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ హ్యావ్ సీన్ ఐ వాజ్ ఎలేటెడ్ టు సీ ద యంగ్ పీపుల్ స్పీక్ హియర్ ఇట్ వాస్ రియలీ గ్రేట్ సో మై నేమ్ ఇస్ కళ్యాణ్ చివుకుల ఐమ్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యూస్టన్ టెక్సస్ అండ్ ఐమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఐమ్ తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన తెలుగు బిడ్డని ద రీజన్ ఐ సే దట్ ఈస్ ప్రపంచ ఐటీ రంగంలో ఇప్పుడు చూస్తే కంప్లీట్లీ తెలుగు వాళ్ళు absolute domination, right? So Telugu వాళ్ళు విజయం వైపు దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు, right? So when we see them, we have two feelings, pleasure and pride. And ప్రతి ఒక్క తెలుగు వాళ్ళకి ఉండాలి అండ్ అబ్సల్యూట్లీ చూడగానే మనకు అది అనిపిస్తుంది, ఓకే మన తెలుగువాడు అని అనిపిస్తుంది. అండ్ దట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ రైట్ నౌ. ఓకే, చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ. ఐ వెంట్ టు యూఎస్ ఇన్ 2007 అండ్ దెన్ 2021లో మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాను. 14 years ఆల్మోస్ట్ వనవాసంలో చేశాను నేను. అయితే వాట్ మేడ్ మీ కమ్ హియర్ ఇస్ ఐ వాజ్ ఆఫ్ ద ఇంప్రెషన్ లైక్ నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు who go out, they think that okay we have better opportunities outside, it's a financial stability will come soon, earning power is more, okay, and comforts are more, right? These are the few basic things we go out for, right? However, after I've been hearing about Hyderabad చాలా డెవలప్ అయింది, నువ్వు వెళ్తే హైదరాబాద్ అసలు గుర్తుపట్టలేవు, ఇట్లా అయిపోయింది అట్లా అయిపోయింది అని చెప్తుండే. సో ఓకే, ఐ యూస్ టు digest that, but okay, very curious. 2021 when I came in November, you won't believe it's been last 18 months I've visited Hyderabad 15 to 20 times. I was amazed and it was a sea change in how when I went out and now what is here, right? So what made me come here, right? Idi evaro ra ante raled, just purely by the work, purely by what Hyderabad has transformed itself, I've come here. సో నాలాంటి వాళ్ళందరికీ నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ నాలాగా ఎన్ఆర్ఐస్ బయటకు వెళ్ళి అంటే అక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉందనుకునే వాళ్ళు, ప్రతి వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఎక్కడో మనసులో స్మాల్ డిసాటిస్ఫాక్షన్, అసంతృప్తి ఉంటుంది. ఏంటంటే ఓకే మన భారతదేశంలో లేవు, మన రాష్ట్రంలో లేవు, మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని కొంచెం ఎక్కడో మూలంటే చెప్పినా చెప్పకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి అది ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక రాయి, ఒక శిల్పి ఒక రాయిని చెక్కుతున్నాడు, రోజు సుత్తితో కొడుతున్నాడు, సేనంతో చెక్కుతున్నాడు, రోజు బాగా దెబ్బలు కొడుతున్నారు దాన్ని. అయితే ఆ రాయి అడుగుతుంది శిల్పిని, ఇంకా ఎన్నాళ్ళు భరించాలి, నేను ఎన్నాళ్ళు కొడతావు నన్ను, ఎన్నాళ్ళు చెక్కుతావు అని. అయితే శిల్పి ఏమంటాడంటే, నేను ఇంకో 4 రోజుల్లో ఫినిష్ చేస్తాను పని, 4 రోజులు నీకు దెబ్బలు ఉంటాయంటే అదేం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ డే శిల్పి వచ్చేటప్పుడు పారిపోయి గుడిలో ఒక మూల కూర్చుంటుంది. అమ్మో ఇంకో 4 రోజులు నేను దెబ్బలు తట్టుకోలేను అని పారిపోయి కూర్చుంటుంది. ఇప్పుడు శిల్పి ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళిన తర్వాత దానికి బొట్టు పెడతారు, పువ్వులు పెడతారు, అన్నీ చేసి తోరణం కడతారు. కట్టిన తర్వాత కొబ్బరికాయ కొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ రాయి మీద. ఒక ఏడాది తర్వాత అదే గుడికి ఆ శిల్పి వస్తాడు. శిల్పి వస్తే ఒరే నాన్న, నిన్ను తప్పించుకొని 4 రోజులు దెబ్బలు తినాలని వచ్చాను, కానీ ఏడాది నుంచి వీళ్ళు కొబ్బరికాయ కొట్టి నన్ను చంపేస్తున్నారు, అసలు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నాకు ఎందుకు కొడుతున్నారు ఈ కొబ్బరికాయలు, నువ్వు చెప్పగలుగుతావా అని అడుగుతారు. అయితే నీకు కొబ్బరికాయలు ఎందుకు కొడుతున్నారంటే ఆ దేవుడి గురించి కొడుతున్నారు. ఆ దేవుడు ఎవరో కాదు, నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ స్థానంలో వచ్చిన రాయి నేను చెక్కింది, అదే దేవుడు, ఇదే నీ రాయి అంటాడు. సో ఇందులో ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, కేటీఆర్ గారు మన హైదరాబాద్ని చెక్కుతున్న శిల్పి, అండ్ వీ వోంట్ రియలైజ్ దిస్, ఆర్ ప్రాబబ్లీ people who went out, we didn't realize this until this miracle has happened. I'm pretty sure in next few years Hyderabad will be an IT superpower, absolutely granted. With 200% confidence I can say this. ఈరోజు హైదరాబాద్ చూస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు, జస్ట్ వాక్ డౌన్, ఓకే, జస్ట్ వాక్ డౌన్. ఇక్కడ సందీప్ మక్తల గారు పిలిచి ఇక్కడ సెరమనీ ఏదో ఉంటుందంటే ఇలా వచ్చాను, బాగానే ఉంది అనుకో, జస్ట్ ఐ వెంట్ అవుట్, ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్. యూ వాక్ ఇన్ ఎనీ US city downtown, I'm telling you Sandeep with all conviction, it is looking like a downtown of US, and very soon somebody in US will be talking, this is like looking like Telangana. I can watch for that too. I'm amazed by how this has transformed, and I have no words to explain further on that. And then
అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నారు బేసిక్గా, కళలు అంటే నిద్రలో వచ్చేవి కాదు, నిద్ర పోకుండా చేసేవే కళలని. కాకపోతే కేటీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే మన తెలుగు వాళ్ళని ఆ కళలు కనడానికి స్ఫూర్తినిచ్చారు. కాన్ఫిడెన్స్ టు హ్యావ్ డ్రీమ్ అండ్ నమ్మకాన్ని ఇచ్చారు. ఆ కళల్ని కూడా మనం సాకారం చేసుకోగలుగుతాం అని నమ్మకం ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ వాట్ కేటీఆర్ గారు అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ కేసీఆర్ హస్ డన్. అఫ్ కోర్స్ హీ హాజ్ ద బెస్ట్ జయేష్ నిరంజన్ గారు ఆన్ హిస్ సైడ్ టూ. ఓకే, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వర్క్ గురించి చెప్పే బదులు చిన్న ఏమైందంటే మన సింగపూర్లో జయేష్ రంజన్ గారితో ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ అయింది. సో వెళ్ళి నేను యాజ్ యూజువల్ రైట్ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని కలిసినప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే ఓహో బాగా ఇంప్రెస్ చేద్దాం, మనలాగా ఎవరు అంత స్మార్ట్ లేరు, మన ప్రోడక్ట్ డివెన్ కంపెనీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఇంప్రెస్ హిమ్. సందీప్ మక్తల్ గారు తీసుకెళ్ళారు, కూర్చొని సార్ ఆర్ కంపెనీ ఈజ్ ఆసమ్, ఆర్ కంపెనీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్, అందర్ ఐటీ కంపెనీస్లోనే కాదు, ఇట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్, వీఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పాను. ఒక ప్రోడక్ట్ చెప్పగానే కళ్యాణ్ గారు దిస్ 1 year బ్యాక్ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇది పెడుతున్నాము, పైలట్ బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది అన్నారు. ఓకే, మన ప్రోడక్ట్ ఇట్లా ఎవరో వేరే వాళ్ళు కూడా ఆలోచించుంటారు, మన దగ్గర చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి కదా అని ఐ వెంట్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఐడియా. దెన్ ఈ సెడ్ 2 years బ్యాక్ ఇంటెల్తో మేము వీ పార్ట్నర్డ్ విత్ ఇంటెల్, దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ డెవలపింగ్. దెన్ కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే లెట్ మీ పుట్ టువర్డ్స్ దిస్, ఓకే ఏదో another product which is there. And then he said AI driven product, మేము AI driven product చాలా చేస్తాము, డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? దెన్ he said 2 years back Telangana was announced as the AI year. Telangana is announced 2 years back as the AI year for that entire year. So then I was pleasantly shocked. ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ I have not seen governments being so proactive and so technological driven and advanced that it made me feel I was slightly sheepish. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాలేదు. సో నేను ఇంకా దిగి సార్ how can we synergize? How can we synergize with this government? Can you show us an opportunity with this government? And ఆ లెవెల్ దిగాల్సి వచ్చింది. అంటే the reason is, although in fact I'm sharing this with 4th or 5th crowd I guess, although I was embarrassed on that day, it's proud that all of us తెలుగు వాళ్ళందరికీ it's a proud moment that a government is very proactive and it's running 10 miles ahead. Look at what happened in the last 3 years. Corona, right? ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక మన కాలు దెబ్బ తగిలింది, వీఆర్ హ్యాండిక్యాప్డ్, స్టిల్ వి రన్ 10 miles an hour, రైట్? అండ్ ఇఫ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నట్టే 10 miles an hour పరిగెడితే హ్యాండిక్యాప్డ్ లేనప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ పరిగెడతాం? దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ హైదరాబాద్. వెన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ వాస్ సఫరింగ్ విత్ పాండమిక్, ఇట్ హ్యాడ్ మేడ్ స్ట్రైడ్స్ left, right and center, right now. And imagine if everything goes well and the economy runs well, you can see where Hyderabad will be in the next 5 years. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గురించి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్, ఓన్లీ 3 initiatives I'll talk about it, okay? ఆలోచనతో రండి, ఆవిష్కరణతో వెళ్ళండి అనే నినాదంతో యువత కళల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఇస్తున్న టీ హబ్. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్. దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? సో అండ్ దెన్ లుక్ ఎట్ హౌ మెనీ ఎంటర్ప్రైనర్స్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్, హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్. మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలా, మా దగ్గర రండి, మేము ఇస్తాం. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, యూ హ్యావ్ ఎ స్టార్టప్స్. ఓకే, మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా, యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ఎ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్, T-Works is, I will tell you, we are proud to announce that, or proud to know that India's largest prototyping center, right? అంటే కేటీఆర్ గారు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే రాజమౌళి ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనిపిస్తుంది. చేసేలేదు, చిన్నది సన్నది లేనేలేదు, చేస్తే మొత్తం ప్రపంచమంతా మన వైపు తిరగాలి, అలాంటి పనులే చేస్తారు. ఏదో ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ పెట్టాం, 4 గోడల్లో చాలా స్టేట్స్లో అవుతున్నాయి, ఇదంటే ఆవిష్కరించాం, చేసామా పోయామా అని కాదు. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ లైక్ బాహుబలి ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్. It is the India's biggest prototyping center. And then for this amazing task, right, let's say మనకు ఐడియా లేదు, డబ్బులు లేవు, స్కిల్ కూడా లేదనుకోండి, then they have come up with something called as a task, Telangana Academy for Skill and Knowledge. అంటే మన దగ్గర స్కిల్ లేకపోతే they are saying, government is telling us proactively, you name it, we have it. Even if you cannot name it, we will name it for you what suits you. That education lo una gap, whatever the gap is there, they are trying to fill the gap. Skill మనకి డెవలప్ చేసి then they are placing you at a different companies. Now they are making you well equipped. ఇప్పుడు రైట్ నో చూసాం కదా కొన్ని యంగ్స్టర్స్, when they came forward and spoke and the initiatives they have taken, all these are a product of KTR గారు. I thought KTR గారు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణని బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఆల్ ఓవర్ అండ్ ఇండియాలో ఆర్ గ్లోబల్గా రికగ్నిషన్ తెస్తున్నారు అనుకున్నా. కానీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ టుడే
is cloning KTRs for future. If you see all the young people, there might be another KTR in one of them, and I'm pretty proud to say that I've witnessed everything, whatever I witnessed today, it's giving a lot of pleasure to me. And then last but not the least, right, the another work, this one, WTITC, World Telugu Information Technology and Council. What a vision is this? Now that we have seen tremendous success, Telangana, we have seen tremendous success. Now what they're saying is, KTR garu emantunarante, okay, we have seen success here, let's replicate this model worldwide. Let's take it to them. Let's take the power to them and show what Telangana is or Telugu biddal em cheyagaltaro chupedamani they are taking. They have provided this platform, and I'm very happy to be part of this, getting this opportunity to bridge gap between all Telugu people across the world. In the first మొన్న కన్వెన్షన్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ సింగపూర్లో 40 different countries నుంచి అందరూ వచ్చారు. It was amazing. It's a resounding success and great kudos to Sandeep Maktala garu, and I think the team he has chosen needs a big round of applause too for the great success they had in Singapore. And it needless to say, KTR, all these works you have done, he's definitely well known as one of the world's best leaders, right? That's what we'll do. And coming to my journey, just to say that everybody goes through the struggles. ఏదో రాలేతని రాపలేతని అని చెప్పాను కానీ ఎవ్రీబడి గోస్ టు స్ట్రగల్స్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ హ్యావ్ హర్డిల్స్ అండ్ వి క్రాస్ దోస్ హర్డిల్స్ అండ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సో ఎట్లా తొందరగా చెప్పాలి, ఓకే, మీకు బోర్ కొట్టకుండా ఎలా చెప్పాలి, క్విక్గా ఎట్లా చెప్పాలి జర్నీ అని అనుకున్నా. దెన్ ఐ కేమ్ అప్, హైదరాబాద్లో ఉన్నాం, అరే తోడతో షాయరీ బంతాయి. సో హైదరాబాదీ అయితే ఏదో ఒక షాయరీ చెప్పాలి. సో ఐ ట్రై టు సమరైజ్ మై జర్నీ బై దిస్, ఓకే, ద వన్ విచ్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్. ఇట్ గోస్ లైక్ దిస్, ఓకే. उलझने आते गए मैं झेलता रहा, वक्त ने मुझे मैदान में उतार दिया, मैं खेलता रहा. उलझने आते रहे खेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा. लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा. लोगों की बातें मन में दबा के मैं अपने सपने बुनता रहा. पर जब वक्त बदलेगा मेरा विश्वास भी बदलेगा, लेकिन ये पागल उन लोगों को नहीं, इतिहास बदल देगा. And this is the time I think I stand here proudly, thanks to again to all the Telangana government to give me this opportunity. And this is where we start. This is where my journey starts. I think this is where most of us who have been selected, chosen from different countries, will come together and will do our best to show what we can. And then it's always good to say why we are here, because of whom we are here. Okay, మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, మన చుట్టాల దగ్గర నుంచి, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ డన్ దేర్ బిట్ ఫర్ మీ టు బి హియర్. And I would like to thank each and every one of them. Sandeep is not here, but I'll wait for a few words to talk about him once he's here. So meanwhile, right, I would like to take this opportunity to thank my wife and kids. I have twin boys. My wife's name is Madhuri Chevukula. So I'm last 1.5 year I've been traveling a lot, as I've already told you. So I want to say this, okay? I will take just 30 seconds to say this for you. This is to you, Madhuri. I might not say this how many times you want. I may not say this the way you want it. I may not say this where you want it. But however, when I say it, I truly mean it. And thanks for everything you do daily, and thanks for all the sacrifices you made for me to stand here and take this opportunity today. Thanks a lot to help me out, fulfill my dreams too. Sandeep bhai, our journey is good and it's been wonderful so far, and always treated you as a brother, and thanks for all the guidance. And I can tell you with all the conviction again that you will go places. It's all about positivity. ఫేస్బుక్ ఏదో ఓపెన్ చేసి చూస్తే పాత అది గణేష్, ఇప్పుడు అది పాపప్ అయినట్టుంది, 1 year అవుతుందని గణేష్. అది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సేయింగ్. సో ఇట్స్ అబౌట్ హౌ పాజిటివ్ అ మ్యాన్ కెన్ థింక్. ఇట్ సేస్ డోంట్ టెల్ గణేష హౌ బిగ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్, tell your problems how big Ganesha is. And that's how we should think, that's how we should see or perceive things. And I'm pretty sure you'll go places, and there are many people like me, I know they will support you, but I'll be in the forefront wherever you go, that's for sure. Thanks for everything you do. And I would like to sign off with an excellent poem from the great Sri Sri Garu. Okay, I love this to the core. This is not an exaggeration, but I listen to it probably once in a month at least. Okay, and this is for all the youngsters and everybody who wants to go forward with an opportunity in hand. Okay,
It goes like this. కుదిరితే పరిగెత్తు, లేకపోతే నడువు, అది చేతకపోతే పాకుతూ పో, అంతేగాని ఒకే చోట అలా కదలకుండా ఉండిపోకు. ఉద్యోగం రాలేదని, వ్యాపారం దెబ్బతిందని, స్నేహితుడు మోసం చేశాడని, ప్రేమించిన వాళ్ళు వదిలేశారని అలా ఉండిపోతే ఎలా? దేహానికి తప్ప దాహానికి పనికిరాని ఈ సముద్ర కెరటాలు ఎగిసి పడుతుంటే తలుచుకుంటే నీ తలరాత ఇంతే అన్నవాళ్ళు కూడా తలెత్తుకునే వాళ్ళ ముందు తలదించుకునేలా చేయగలిగే సత్తా నీది. అలాంటిది ఇంత చిన్న కష్టానికే తల వంచేస్తే ఎలా? సృష్టిలో చలనం ఉన్నది ఏది ఆగిపోకూడదు. పారే నది, వీచే గాలి, ఊగే చెట్టు, ఉదయించే సూర్యుడు, అనుకున్నది సాధించాలని నీలో కసికసిగా ప్రవహిస్తున్న ఆ నెత్తురుతో సహా ఏది ఆగిపోకూడదు. బయలుదేరు. నిన్ను కదలనివ్వకుండా చేసిన ఆ మానసిక బాధల సంఖ్యలని తెంచేసుకో. పడ్డ చోట నుంచే పరిగెత్తు. నువ్వు పడుకునే పరుపు నిన్ను చీదరించుకోకముందే బద్ధకాన్ని వదిలేయి. నీ అద్దం నిన్ను ప్రశ్నించకముందే సమాధానం వెతుక్కో. నీ నీడ నిన్ను వదిలేయకముందే వెలుగులోకి వచ్చేయి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కన్నీళ్లు కారిస్తే కాదు, చెమట చుక్కను చిందిస్తేనే చరిత్రను రాయగలుగుతావు. జై హింద్ అండ్ జై తెలంగాణ. థ్యాంక్స్ అ లాట్ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ దిస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు బీ హియర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Kalyan Chivakula garu. Thank you so much for coming all the way and for the wonderful speech also. So give him a big round of applause once again, please. So congratulations for both taking as global spokesperson. So now I would like to welcome an young entrepreneur, Mr. Ravi Kiran. Please come on to the stage. Ravi Kiran, please come on to the stage. And I would like to call upon Mr. Sandeep Kumar Makthala garu. Please join us on stage, sir. Requesting Sandeep garu, please join us on stage to felicitate Ravi Kiran. Along with him, I would like to call upon Pittala Ravinder, sir. Please come on to the stage, sir. And Sridevi ma'am, please come on to the stage. Please join us to felicitate an entrepreneur, Ravi Kiran. So he made a device for blind people, physically challenged people to walk obstacle free without a hand stick. Congratulations, Ravi Kiran. So now I would like to call upon students from Telangana Andula Sadanam, Hyderabad. తెలంగాణ ఆందోళన సదనం నుంచి స్టూడెంట్స్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Now we are going to have donation for those people, for those students. So requesting volunteers to coordinate. Thank you, Kalyan garu, for being on stage. We, people from WTITC, feel it as a proud moment to serve students from Telangana Andula Sadanam. We take it as a pride to serve them. Dignitary personalities చేతుల మీదుగా డొనేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. So Ravi Kiran already showcased that device. I think we all have seen it.
So with that device, a person can walk obstacle-free without hand stick. This helps them a lot. మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది. ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది. ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. తెలుసుకుంటే సత్యమిది, తలచుకుంటే సాధ్యమిది. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. నచ్చినట్టుగా నీ తల రాతను నువ్వే రాయ. ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలపించగా, మా ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలపించగా, మా సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి. Congratulations, Ravi Kiran. You are the reason for happiness today. This dais is over. In spite of all the challenges in their daily life, they have a bright smile. Give them a big round of applause for Telangana Andula Sadanam students.
So God has given them different abilities and more capabilities than us. So requesting Sai Garu from T-Hub, please come on to the stage, Andi. And requesting Sandeep Garu to felicitate Sai Garu. So I would like to call upon Mr. Sai Garu from T-Hub. Now requesting Vijaya and Vani Garu from Lola Infrastructures. Please join us on stage, Andi. Thank you so much for coming. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome them. And requesting Sandeep Garu and Sridevi ma'am and Pitala Ravinder sir to felicitate them. హలో యాక్చువల్గా మాది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ అండి. మేము సింగపూరు సందీప్ గారి ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళాము. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. మేము కూడా ఐటీ వల్ల బాగా ఫీల్ అయ్యాం. చాలా బాగుంది, హ్యాపీ. కానీ ఈ ఐటీ హబ్ చూసిన తర్వాత అంత అమెరికాలో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఇంత యూత్కి ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ, మెయిన్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ సందీప్ గారి దగ్గర ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే 200% ఎంకరేజ్మెంట్. ఎంత బాగా చేశారు, ఎంత యూత్ని అంటే 20 years అబ్బాయితో 20 years అబ్బాయి లాగా, 50 ఏళ్ళతో 50 ఏళ్ళ లాగా అట్లా ప్రొసీడ్ అయిపోయి ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్. సందీప్ దగ్గర ఉన్న లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అమోఘం అండి. అసలు ఎంత బాగా చేస్తారు. కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్మెంటు, బండా ప్రకాష్ గారు, వి ప్రకాష్ గారు అందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము. ప్లస్ అవేర్నెస్ కూడా వచ్చిందండి. మేము కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి టీ హబ్లో. మా వంతు కర్తవ్యంగా కూడా మేము ఏదో ఒకటి చేయాలని సజెషన్ కూడా తీసుకుంటున్నాం సందీప్ గారితో. మాకు ఎంత చేతనైతే అంతా మేము చేద్దామని అనుకుంటున్నాం అండి. So I express my heartfelt thanks to Mr. Sandeep Maktala Garu and his team. Thank you. Thank you so much, ma'am. So requesting Dr. Ravi Shankar Polshetti Garu, please join us on stage, Andi. So requesting Kalyan Chivakula Garu, please come on to the stage, sir. So requesting Dr. Ravi Shankar Polshetti Garu, MD physician, please join us on stage. So requesting Sandeep Garu and Sridevi ma'am and Ravinder sir to felicitate Dr. Ravi Shankar Garu. So now we have Telangana Chairman V. Prakash Garu. Thank you so much for coming, sir. Thank you so much for gracing this event. Please come on to the stage, sir. So thank you so much, Prakash sir, Chairman of Telangana Water Resources.
Ladies and gentlemen, once give a big round of applause for V. Prakash, sir. Thank you so much for supporting us, sir. So thank you, Vijay Garu and Vani Garu. Thank you for gracing this event. So we'll take this forward by felicitating Dr. Ravishankar Polishetty Garu. So requesting V. Prakash sir to felicitate Dr. Ravishankar Polishetty Garu. So thank you, Ravishankar Garu. Thank you. Thank you so much for gracing this event. Now requesting Arnepalli Pramod Garu, please come on to the stage. So requesting Ravishankar Garu. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. సందీప్ గారి కృషి, అఫ్కోర్స్ మన జయేష్ రంజన్ గారి శ్రమ పరిశ్రమ, మన కేటీఆర్ గారి విజన్, ప్రకాష్ రావు గారి బ్లెస్సింగ్స్, పెద్ద పెద్దలు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరినీ ఒక్కొక్కళ్ళ పేరు చొప్పున చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద లిస్ట్. బట్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ని సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనడంలో ఈరోజు అతిశయోక్తి ఎటువంటిది లేదు. కానీ మనం ఇక్కడ ఆగకూడదు. సిలికాన్ వ్యాలీనే హైదరాబాద్ ఆఫ్ ది వెస్ట్ అని అనిపించుకోవాలి. అది మన టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈజ్ అచీవబుల్. ఎందుకంటే ఈరోజు అంటే మేము ఏంటి రైట్ ప్రాణాయామ ఏంటి, అలానే మీ బ్లడ్ బయోకెమిస్ట్రీ, ఒకవేళ బ్లడ్ గ్లూకోజ్, ఇప్పుడు డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయ్యాం మనం అన్ఫార్చునేట్లీ. కానీ మా పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటంటే 70% భారతీయులు అసలు డయాబెటిక్కే అనకూడదు. ఎందుకు అనంటే మన డేటా ఇది డెమాన్స్ట్రేట్ చేయట్లేదు. దిస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాట్ డయాబెటీస్, మధుమేహము అని ఆయుర్వేదంలో ఒక క్లాసిఫికేషన్ చెప్పారు. కానీ మన వాళ్ళకి మధుమేహం కాదు ఉన్నది, ప్రమేహము అనేది కూడా క్లాసిఫై చేస్తున్నది.
అంటే ఇది ఎందుకు అంటే మెటబాలిక్ టైప్ సరిగా తెలియకుండా మనం కనుక ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ని కనుక డయాబెటీస్ అని పరిగణిస్తే దీనివల్ల ఈరోజు మా రీసెర్చ్లోనూ ఇండియాలో ఈరోజు జరుగుతున్న అంటే డయాబెటీస్ పరంగా మన నంబర్స్ అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం వలన దాన్ని ఏమాత్రం కస్టమైజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఇండియాలో రీసెర్చ్ ఆ కోరిలేషన్ రీసెర్చ్ జరగకపోవడం వలన చాలామందికి ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ షుగర్స్ ఉంటున్నాయి, కానీ అవి డయాబెటీస్ అని పరిగణించకూడదు. దానికి ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఒక ఆయుర్వేదంలో ఒక నేమ్ కాయిన్ చేశారు, దాన్ని ప్రమేహం అంటారు. ఈ ప్రమేహానికి మళ్ళీ పర్సనలైజ్డ్ డయాగ్నోసిస్, పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ నాట్ డయాబెటీస్. ఇలాంటివి చాలా, ఇదొకటే కాదు. ఈరోజు కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఉందండి. హెచ్డిఎల్ పెరిగితే కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. మనకి హెచ్డిఎల్ అంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, అలానే ఎల్డిఎల్ తక్కువ ఉంటే కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. సో అసలు కొలెస్ట్రాల్కి హార్ట్కి సంబంధం ఏంటి, ఎవరికి ఎంత హెచ్డిఎల్ ఎంత ఎల్డిఎల్ ఉండాలి, ఇది పెద్ద సమస్యగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తయారైంది. దీనికి మేము ఒక పరికరం తయారు చేశాము. దానిలో మీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ చెప్పడమే కాకుండా వెదర్ ఇట్ ఈస్ డయాబెటీస్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హైపర్గ్లైసీమియా నాట్ అమౌంటింగ్ టు డయాబెటీస్ అనే ఒక మీకు విశ్లేషణ చెప్తుంది. మీ కొలెస్ట్రాల్ మీ బాడీకి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెప్తుంది. ఇలానే కాకుండా ఏ ఎక్సర్సైజ్ మంచిది, ఏ ఎక్సర్సైజ్ మంచిది కాదు, ఏ డయట్ కరెక్ట్, ఏ ఫుడ్ సప్లిమెంట్ కరెక్ట్, ఏ న్యూట్రస్యూటికల్ కరెక్ట్, ఏది రాంగ్ అని చెప్తుందన్నమాట. సో ఇదొక వెరీ సూన్ వస్తుంది, మేము ప్రపంచానికి తీసుకురాబోతున్నాము. దీని మీద రీసెంట్గా ఇండియన్ స్టార్టప్ ఫెస్టివల్లో ఒక 10,000 స్టార్టప్స్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి వీరు ద నంబర్ 1 ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి పరిగణించారు మొన్న బెంగళూరులో. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. టీటా వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మాకు రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు, సందీప్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్ రియలీ మోటివేట్స్ అస్ టు డూ మచ్ బిగ్గర్ వర్క్. అండ్ వెరీ సూన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వీ విల్ లాంచ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఒకవేళ కరెక్ట్గా మనం చేస్తే కనుక అండి, ఐ సీ ఇండియా కెన్ బికమ్ ద హెల్త్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ని మనం కనుక ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేస్తే వీ విల్ బీ అహెడ్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ బై 15 years అండి. దట్స్ మై డ్రీమ్, దట్స్ అవర్ విజన్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So thank you so much, Dr. Ravi Shankar garu, for your valuable One minute. I'm a big fan of Ravi Shankar Polishetty. ఎందుకోసము నేను ఫ్యాన్ అయినాను అంటే, ఒక 3,000 కార్డియోథొరాసిస్ సర్జన్గా గుండె ఆపరేషన్లు చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన చారిత్రక వారసత్వమైన ఆయుర్వేదాన్ని చదివి ఆయన కంప్లీట్గా ఆయుర్వేదాన్ని వంట పట్టించుకొని ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసి పాలీ సైంటిఫిక్ ఆయుర్వేద అనే ఒక కొత్త థియరీని తను కనుగొన్నారు. నాకు తెలిసి ఇటువంటి డాక్టర్ని నేను ఎక్కడ చూడలేదు. సో ఒక్క మాటే చెప్తాను నేను, ఆయనను హైదరాబాద్లో మనం కలిగి ఉండడం అనేది ఈ రాష్ట్రం చేసుకున్న సౌభాగ్యము, మన అదృష్టం. వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. Requesting Ramana Reddy garu, designer of Andhra Jyoti, please join us on stage, sir. Would like to call upon Ramana Reddy garu, please join us on stage, sir. Thank you for gracing this event. Requesting Rajendra garu, please come on to the stage, Andy. So requesting Rajendra garu, please join us on stage, and requesting V. Prakash sir to felicitate him. Okay, before that, requesting V. Prakash sir to speak few words. Yeah, good evening to all. Andarki namaskaram andi. Are you permitting me to speak in Telugu or you want English? Pala, you can please sit. కూర్చోండి ప్లీజ్, కూర్చోండి ప్లీజ్. యా ఈ డయాస్ మీద ఎప్పుడు మాట్లాడే మాటలే కానీ ఎప్పుడు ఆడియన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు, కొత్త ఆడియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటారు. సో సింగపూర్లో వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ సెలబ్రేషన్స్ అటెండ్ అయిన తర్వాత నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఇదే ఫస్ట్ గెట్ టుగెదర్. సో ఎవరెవరైతే సింగపూర్కి వచ్చి మాతో పార్టిసిపేట్ చేశారో అందరికి కూడా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే టీటాన్ ఇవాళ వరల్డ్ వైడ్ ఆర్గనైజేషన్గా డెవలప్ చేయడంలో, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడంలో మీ అందరి కృషి ఉంది, మనందరి కృషి ఉంది. సో ఇది ఖండాంతరాలకు కూడా వ్యాపించి తెలుగు క్లాప్స్ కొట్టాలనుకుంటే చాలా హుషారుగా కొట్టాలి.
ఎప్పుడో 10-11 ఇయర్స్ బ్యాక్ చిన్న పసి మొగ్గగా మొదలైన ఈ టీటా అనేది ఇవాళ ఖండాంతరాలకు వ్యాపించడం, అందులో ఒక క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఈ రాష్ట్రం విడిపోవాలని ముందుకొచ్చిన ఈ సంస్థ ఆ రోజే ఒక స్లోగన్ ఇచ్చింది, భౌగోళికంగా విడిపోదాం, అన్నదమ్ములుగా కలిసి ఉందామని చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చిన నినాదాన్ని ఇవాళ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ద్వారా సందీప్ మక్తాల గారు ఆయన టీం దాన్ని రుజువు చేసింది. మనం ఎప్పుడు కూడా తెలుగు వాళ్ళుగా కలిసిమెలిసి ఉంటాం, సోదరులుగానే ఉంటాం. మనము భౌగోళికంగా విడిపోయామే తప్ప మానసికంగా విడిపోలేదు అనే ఒక మంచి ఒక సంకేతాన్ని ఇవాళ మన WTITC మన ముందు పెట్టింది. సో ఇవాళ మనము ఈ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ల ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళ ఎబిలిటీని, వాళ్ళ స్కిల్ని మనం ఇవాళ ప్రపంచ ప్రజల దృష్టిలో పెడుతున్నాం. తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా నంబర్ 1గా ఉండాలనేదే టెక్నాలజీలో కానీ, మెడికల్ సైడ్ కానీ, అగ్రికల్చర్లో కానీ ఏ రంగంలో చూసినా కూడా వీఆర్ ఆన్ ద టాప్ అనేది మనము రుజువు చేయాలనేది ఈ WTITC యొక్క లక్ష్యం. కాబట్టి టెక్నాలజీ ఎక్స్చేంజ్లో కానీ ప్రభుత్వాలను ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర తీసుకురావడం, ఎక్స్పర్ట్స్ను వివిధ ప్రభుత్వాల దగ్గర తీసుకుపోవడం, ఇదంతా కూడా ఈ WTITC ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ఎవరైతే ఈ WTITCతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నారో ఒకటే మాట చెప్తాను, వాళ్ళంతా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు మనది. భవిష్యత్తులో మనం ఎదగడానికి అన్ని ఈ WTITC అనేది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్వెస్టర్స్ని రీచ్ చేయడంలో కానీ, ఈ నైపుణ్యానికి ఇంకా క్వాలిటేటివ్గా వాల్యూ అడిషన్ చేయడంలో కానీ డెఫినెట్గా సందీప్ మక్తాల టీం మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా రికగ్నైజ్ చేయడంలో కూడా WTITC ఎప్పుడు ముందే ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద మనం చూసాం, డాక్టర్ రవిశంకర్ పులిశెట్టితో పాటుగా ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ను ఇవాళ అవార్డ్స్ ద్వారా సత్కరించారు. ఒక్కొక్కరు కూడా ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పాలంటే ఒక 300-400 పేజీల బుక్ రాయగలిగినంత గొప్ప చరిత్ర వీళ్ళందరికీ ఉంది. అటువంటి వాళ్ళందరినీ గుర్తించి గౌరవిస్తున్నందుకు టీటా టీంకి, WTITC టీంకి, ప్రత్యేకించి సందీప్ మక్తాలకి నా అభినందనలు. నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు, ఇక్కడ గౌరవించినందుకు మీకు అందరికి కూడా మనసారా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So thank you so much, sir. Requesting V. Prakash sir stay on stage, sir, for a few minutes. Please stay on stage. Yeah. So now I would like to call upon Mr. Nelli Prasanna Reddy garu. Please come on to the stage andi. Please join us on stage. Nelli Prasanna Reddy garu. So ఇంతకు ముందే ఈ రోజు ఈ ఆస్పిషియస్ అకేషన్ రోజు జాయింట్ సెక్రటరీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకున్నారు for WTITC. So along with him I would like to call upon Mr. Tumu Kondala garu. Please join us on stage andi. So Tumu Kondala garu kuda joint secretary ga pramana swikaram andukunnaru. So requesting V. Prakash sir to present order copy for them. Congratulations Nelli Prasanna Reddy garu and congratulations Tumu Kondala garu. So we are extremely pleased to have you with us in the Global Working Committee as a Joint Secretary. Congratulations. Tumu Kondala gariki order copy ni andinchaల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. So congratulations andi. Now I would like to welcome Mr. Rajendra Buddha garu. Please join us on stage andi. So requesting Mr. Rajendra Buddha garu. Okay, what's your full name? Rajendra Vallabhadas garu. Thank you so much for coming andi. Requesting V. Prakash garu to present an award and felicitate him. So congratulations. Thank you so much for coming, Rajendra Vallabhadas garu. Ladies and gentlemen, put your hands together for him. So excellence award for Rajendra Vallabhadas garu. Congratulations andi.
So requesting Ramana Reddy Garu, please join us on stage, sir. So ladies and gentlemen, put your hands together for Ramana Reddy Garu. Thank you for gracing this event, sir, and please speak few words. Thank you very much, Sandeep Garu. He is always very active and doing lot of things and inviting so many guests from all over the world. It is really very proud to our Telangana to initiate such a great activities in. I wish you all the best and we wish many more activities from you. Thank you very much. So requesting Sridhar Garu from Vibha. Please join us on stage, sir. So before that, requesting Prakash sir to donate a device for a student from Telangana Andula Sadanam. Sridhar Sridhar కుమార్ గారు ఖతార్ నుంచి వచ్చారు. ఆయనతో కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. ఇప్పుడైనా లేదా అని ఫెలిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫెలిస్ట్రేషన్. So we'd like to call upon stage Mr. Sridhar Garu from Vibha. Please join us on stage, sir. So requesting Prakash Saru and Sandeep Garu to felicitate him. So can you please put your hands together for him? So we'd like to call upon Rakesh from Smara. Hearty welcome. So requesting Prakash sir and Sandeep Garu to felicitate Rakesh Garu. So Smara team, thank you for making this event successful. Once give them a big round of applause. So Kishore గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Hello everyone. Yeah, thank you WTITC for giving this opportunity. Okay.
So I would like to give a presentation just 5 minutes. Just bear me for 5 minutes. Display over. Yeah, coming to ourselves, I'm Rakesh from Smara Captures. Okay, so I did Master of Science in Information Technology and I'm IT guy. Okay, the people who are taking all the captures, all are engineers. Okay, so we started this Smara Captures in 2016 along with my friend Raghavendra. Okay, so our motto was simple, okay. So we want people to remember their moments. So we named it as Smara, which is memories in Sanskrit. So actually what we do is we are mainly into wedding films. We also did documentaries in Uttarakhand for Ashok Leyland and other important things. And not only that one, so with help of Sandeep Anna, we did corporate events. Done so many events here in T-Hub and T-Works. So this is the documentary from Uttarakhand where we captured for one NGO. Okay. Next, we are very strong in wedding films. So we have done almost 110 weddings in last 5 years. So according to me, as a photographer, we follow 3 things: ethics, empathy, and emotion. So these 3 things are very much important. So we follow this in every event. It can be corporate, it can be documentary, or it can be weddings. So recently we have done the international project in Singapore. So we were there for 4 days and we have captured everything. So this is our team. We have Pranay, Ram, Balaji, Ravi, and we have editor Praveen. So everyone helped us a lot to give the output promptly. So I just want to share Singapore experience. So I can share in Telugu. Okay, so ఏమైందంటే Singapore along with Sandeep Anna, I traveled 2 weeks before. So these are the photos where Sandeep Anna was talking to hotel guys and he was checking all the Singapore. So I am telling this because I am the only person who is with him. అంటే అతను ఎలా చేశాడు ఏంటి అనేది నేను దగ్గర నుంచి చూశాను. సో మార్నింగ్ 3 o'clock లేచేవాడు. ఒక 2 hours just he used to sleep for just 2 hours. Of 3 days, 4 days, he used to check all the hotels, all the venues, everything. అంటే నేను దగ్గర నుండి ఆ ఎక్స్పో ఎలా ఉంటుంది, ఎంతమంది అకామిడేట్ చేయగలుగుతాం, సో ఎవ్రీథింగ్ హీ డిడ్. సో థ్యాంక్స్ సందీప్ అన్న ఫర్ గివింగ్ హిస్ ఆపర్చునిటీ. అంటే వై ఐ షేర్డ్ దీస్ పిక్స్ బికాస్ నేను ఈవినింగ్ అడిగాను అనమాట, అన్న అసలు ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుందన్న, బికాస్ ఫర్ 3 days he did not sleep and he was with the same energy. He was talking to some tourist guy, టూరిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో హీ వాస్ చెకింగ్ హౌ దిస్ విల్ బీ, ఇది ఎలా ఉంటుంది వచ్చే క్లయింట్స్కి. వీఆర్ బికాస్ వీ ట్రావెల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 100 members టు సింగపూర్ ఫ్రమ్ హియర్. వాళ్ళకందరికి అకామిడేషన్ అవన్నీ కూడా సందీప్ అన్న దగ్గర ఉండి చూసుకున్నాడు. సో థ్యాంక్స్ సందీప్ అన్న ఫర్ దిస్, ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. సో ద ఎంటైర్ టీమ్, ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై టీమ్. సో దేవర్ వాళ్ళు కూడా 4 days ఆల్మోస్ట్ నిద్ర లేకుండా షూట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీథింగ్. టుడే ఆల్సో దే ఆర్ షూటింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్స్, దట్స్ ఇట్. యా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్లే వన్ 45 seconds of small video which we did. Okay, yeah, thank you.
Yes, sir. This is all about Smara Captures. Thank you, Rakesh Garu, once again for being with us. Would like to call upon stage Mr. Krishna Kumar Garu from Qatar. Hearty welcome, sir. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. పెద్దలు ప్రకాష్ గారికి, తెలుగు భాష అధ్యక్షురాలు గారికి, పిట్టల రవీంద్ర గారికి, కోర్స్ ముఖ్యంగా మన సందీప్ గారికి, అందరికీ నమస్కారం. ఇఫ్ యూ ఆల్ డోంట్ మైండ్, ఐ విల్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే బీ నాట్ తెలుగు. దట్స్ ది decorum possibly. I am in Qatar. I went there recently, that is 28 years back. That means half of my life spent in Qatar. I was socially very active. I initiated Telugu Kala Samiti in 1997. Afterwards, Andhra Kala Vedika, Telangana Jagruti, Telangana Praja Samiti. Like that, we have 8 Telugu organizations. Among the 8 lakh population of Indians, nearly 80,000 to 1 lakh are Telugus. And I'm very proud to tell you, I'm the first guy who got elected as General Secretary for Indian Cultural Center, which is representing 110 different bodies of different languages. So last 2 years, I'm General Secretary. Before that, I worked as a management committee member for Indian Community Benevolent Forum, because a lot of Indians come as a low-paid workers. They need a lot of support. We used to take care of them, a lot of death cases, a lot of jail cases, court cases, so many things are there. So I'm very fortunate to work with many of the people, in Telugu people and other language people also. And I happened to meet Sandeep in my last visit, and we were in continuous contact and touch. In his tour to Middle East, we tried to fit his itinerary to visit Qatar also, but it didn't work somehow. Next time, inshallah, we'll take him. Okay. So this is about me, and I appreciate the work being done by WTITC, and it is fantastic work. It is bringing people together, particular segment of very niche people, and making them feel that's what we are one, and we have a platform to present ourselves. Today we have seen all those things, and my friend who joined me today is Deepak Shah. He is a very close friend of mine. He want to meet and then what all the startups. He is a US national basically, and he want to support startups. Thank you very much. Thanks for inviting me. So thank you so much, Krishna Kumar sir, for coming all the way from Qatar. So since afternoon, I have been telling you that we are going to have a launch of hackathon. So about to come up with some problem-solving ideas. So WTITC team collaborated with UNICEF for this hackathon. So for that, I'm going to invite Mr. Sandeep Kumar Maktala Garu. Please join us on stage. Sir. Sorry. Along with so V. Prakash sir, please join us on stage for launch of hackathon. Requesting Sridevi ma'am, requesting Pittala Ravindra.
please join us on stage, sir. So requesting all the dignitaries over here, please join us on stage. Oh, UNICEF. Yeah, a launch. Give a big round of applause for World's Largest Hackathon. Yeah, on 25th and 26th November 2023, the whole building is kept for that only. 24 hours, hackathon means 24 hours. Yeah, welcoming all igniting minds and brilliant startup ideas. Yeah, UNICEF is supporting, yeah, that's a good gesture, sir. Yeah, now you can speak. We are very happy to collaborate on this event, and we would be sharing our technical expertise to take this event to the next step. And thanking WTITC and Sandeep Garu for the organizing this hackathon within Telangana for the youth of Telangana. It's a great gesture by WTITC, and thanking you again for that. Yeah. Thank you. So requesting Karthik from Learn It. So now we are going to felicitate Vamsi. Requesting Sandeep Garu and V. Prakash sir to felicitate Vamsi Krishna Garu. So UNICEF నుండి వచ్చిన వంశీ కృష్ణ గారిని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వి ప్రకాష్ సార్ని, అలానే సందీప్ గారిని, శ్రీదేవి మ్యామ్ అండ్ పిట్టల రవీందర్ సార్. So thank you UNICEF team for being with WTITC team. Yeah. So requesting Ravi sir from Shreya. Events, all movie promotions. And this entire event is organized by Shreyas Media, India's #1 promotional company. So before that, requesting Kranti. So Kranti గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సింగపూర్లో స్టార్టప్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. సో we want to listen your experience, sir. Requesting Kranti garu, please join us on stage. సో క్రాంతి గారు WTITCలో ఫస్ట్ స్టార్టప్ని లాంచ్ చేశారు. రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ ప్లీజ్ జాయిన్ us on stage. So All Telangana Information Technology Council. So the aim
behind WTITC is to bring together all the stakeholders of information technology ecosystem from the 2 Telugu-speaking states, and also to connect and empower Telugu technocrats across the globe. So, Kranti Garu, please come. Hello everyone, నా పేరు క్రాంతి. ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ బంగారు.ai. మేము యాక్చువల్గా సడన్గా ఇట్లా సింగపూర్ ప్లానింగ్ చెప్పేసరికి వీ హ్యావ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇట్స్ ఏఐ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫర్ న్యూస్ అండ్ మీడియా పర్పస్. సో సింగపూర్ ప్లానింగ్ చెప్పేసరికి మేము చాలా కొంచెం హరిగానే చేసాము అది ప్రోడక్ట్. బట్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో సింగపూర్లో మేము WTITC వేదికపై లాంచ్ చేసాము అది ప్రోడక్ట్. అది వీ హ్యావ్ అ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ అనమాట. అది ఎప్పుడైతే మేము అక్కడ లాంచ్ చేసామో ద కాన్సెప్ట్ వీ గాట్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ హ్యూజ్. లైక్ వీ గాట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ కనెక్ట్స్ కూడా వచ్చాయి అక్కడ మాకు. అండ్ పీపుల్ ఆర్ అప్రిషియేటెడ్. లైక్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ఇది యాక్చువల్ బంగారు.ai అనే ప్రోడక్ట్. ఇట్స్ మీడియాకి సంబంధించి ఎండ్ టు ఎండ్ ఏఐ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇట్స్ న్యూస్ అనేది మీకు న్యూస్ జస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే రీడ్ చేసేసి టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ చేసేసి అండ్ కంప్లీట్గా మీకు వితౌట్ మీరు ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా సైన్ అప్ అయిపోతే బంగారు.aiలో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఛానల్ అనమాట. సో అది లాంచ్ చేసాము అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అస్. సింగపూర్లో ఆల్ వి మెట్ డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మీట్ అయ్యాము అండ్ వీ గాట్ కపుల్ ఆఫ్ లీడ్స్ ఆల్సో. రియల్లీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ WTITC అండ్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు. Thank you very much. So, requesting Sashikala ma'am, please join us on stage, Andy. So, let's just welcome her with a big round of applause. Hearty welcome, Sashikala ma'am. Sashikala garu, please join us on stage. సభకు నమస్కారం. పెద్దవాళ్ళైనటువంటి అతిథులు మధ్యలో ఒక సామాన్య టీచర్, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇక్కడికి వేదిక పైన రావడం, మాట్లాడించడం చాలా గర్వకారణం. మేము కూడా పర్యావరణం పైన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క విజన్ హరితాహారం పైన 196 దేశాల మధ్యలో బయోడైవర్సిటీ COP12 ఎందు పార్టిసిపేషన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారిని విజన్ని చెప్పగలిగాను. ఆ రోజు ఆ 196 దేశాల మధ్య చప్పట్లతో ఒక వినడం అది ఇప్పటికీ నాకు గర్వకారణం అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఒక తెలుగు మీడియం విద్యార్థిని. ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి సమాజ సేవ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది. చాలా చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేసేదాన్ని. అలాంటిది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ హరితహారం పైన ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రి గారు టీవీలో అనౌన్స్ చేయడమో అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విజన్ని తీసుకొని ఒక బుక్ రాసి ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి మేడం గారు ఆవిష్కరణ చేశారు. అంతేకాకుండా నేను సిడీస్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది పర్యావరణం పైన. ఆ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే కలెక్టర్ గారు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా మెచ్చుకోవడం జరిగింది. దీన్ని ఆధారంగా నేను అప్లై చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సందీప్ సార్ గారు బాగా నేను చూసింది ఏంటంటే అతిరథ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్లో మన తెలంగాణకి ఏ విధంగా వాళ్ళు ముందటికి రాగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిందంటే ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి తెలుగు విద్యార్థులని ఒక వేదిక పైన
తీసుకురావాలని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్. అది చాలా గర్వకారణం. ఎందుకంటే మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని 80% మంది విద్యార్థులు తెలుగు మీడియంలో ఉండడం, వాళ్ళ ఆలోచనలు అనేది బయటికి రాకపోవడం, అలాంటిది ఎంతసేపు బెంగళూరు, సింగపూర్ అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు. అట్లాంటిది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముఖ్య అతిథులు మన రాష్ట్రానికి రావడం, దీనికి మన పెద్దవాళ్ళు సందీప్ మక్తార్ అండ్ జయేష్ రంజన్ అండ్ కేటీఆర్ సార్, ప్రకాష్ సార్, వీళ్ళందరూ విద్యార్థులకు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క విధానాలు, పెద్దవాళ్ళ యొక్క విధానాలు, నిర్ణయాలు, వాళ్ళ యొక్క సూత్రాలు దేని మీద ఆధారపడ్డాయి, ఫ్యూచర్లో నిరుద్యోగ సమస్య లేకుండా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకుపోవాలని మన కేటీఆర్ యొక్క విజన్ ఏదైతే ఉందో అది ముందుకు తీసుకుపోవడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఎంతసేపు ఆ విద్యార్థుల యొక్క తెలుగు మీడియం నుంచి ఏంటి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు వేరున్నా కానీ వాళ్ళు ముందరికి రాలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు మనకు WTITC వాళ్ళు ఇలాంటి ముందరికి రావడం చాలా గర్వంగా ఉందని చెప్పచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Shashikala ma'am, for joining with us. Now I would like to call upon Mr. Ram Raju garu. So సింగపూర్లో వర్క్ చేసిన రామ్ రాజు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో రిక్వెస్టింగ్ రామరాజు గారు, మిస్టర్ రామరాజు గారు, ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ ఆన్ స్టేజ్ అండి. So put some energy to welcome him. So join your hands together for once. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ముందు ప్రకాష్ అన్న ఉన్నాడు అక్కడ. ప్రకాష్ అన్నని చూడగానే అదొక ఉద్యమ పుష్పం మా తెలంగాణకి. సో ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ ఒకసారి నమస్తే అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. 2014 వరకు అంటే తెలంగాణ, బిఫోర్ తెలంగాణ అప్పుడు ఐ వాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ రిలయన్స్. సో దాని తర్వాత 2015 తెలంగాణ రాగానే నా సొంత కంపెనీలు స్టార్ట్ చేసేసి, సో HR స్క్వేర్, తర్వాత ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లెజెండ్, సో ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసుకొని, సో వీఆర్ గ్రోన్ ఇన్ తెలంగాణ. సో ఇక సందీప్ గురించి చెప్పాలంటే, ఐమ్ సారీ, దిస్ ఈజ్ ద తెలుగు, వరల్డ్ వైడ్ తెలుగు. ఒక 10 సెకండ్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుకుందాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రకాష్ అన్న ఇక్కడ మన ముందు ఉన్నారు. ఆయన ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు మేమందరం కాలేజీలో ధర్నాలు ఇవన్నీ, అప్పుడు నాకు కృషక్, జగన్, బాల్కా సుమన్ ప్లస్ మా సందీప్ అప్పుడు పరిచయం అయింది. తర్వాత IT నుంచి, మేము కార్పొరేట్ నుంచి వచ్చినాం, ఆయన IT నుంచి వచ్చిండు. అన్న అందరం కలిసి చేద్దామన్నాడు. అప్పుడప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చేది సందీప్ ఏం చేస్తాడా అని. తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటుండు. తెలంగాణనే కాదు, ఈ తెలంగాణలో ఉన్న ఫ్లేవర్ని తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేసి మనందరం అన్నాదములని తెలుగు వాళ్ళందరినీ ఒక్క దగ్గర చేసి, తర్వాత సింగపూర్ మీటింగ్, నేను కార్పొరేట్ నుంచి వచ్చినండి. ఒక 10 సంవత్సరాలు నేను రిలయన్స్లో పనిచేసిన, 7 years ఐ వర్క్ ఫర్ పెప్సీ. సింగపూర్ ఈవెంట్ విచ్ సందీప్ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్ సచ్ ఎ వే, అది నా భూతో నా భవిష్యత్తే. మొన్న జయేష్ రంజన్ సార్తో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అదే అన్నారు, సింగపూర్ ఈవెంట్ వాజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఈవెంట్ విచ్ ఐ సీన్ ఇట్. సో కంగ్రాట్స్ సందీప్. ఇంకా ఏదైనా సరే మీరు ఈవెంట్ చేసినా, ఎక్కడ చేసినా మా కంపెనీ తరఫున, మా తరఫున మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. ఏదున్నా సరే మీరు పిలవండి, వీ పార్టిసిపేట్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ సందీప్. So thank you so much, Ramraj garu, for sharing your experience and for being with WTITC. Now I would like to request requesting Mr. Tumu Santosh Kumar garu, please join us on stage andi. Tumu Santosh Kumar garu, please join us on stage. Hearty welcome. Santosh Kumar Papa, actually. Yeah. Thank you, everybody, respective dignitaries and Telangana government. And it's a great initiative. WTITC
World Telugu Information Technology Conference. I'm so happy and proud for the great initiative, KTR Garu and Sandeep Garu, for making this great foundation. We want WTITC to grow in every corner of the world. And we, Blue Ribbon Global Technology, based out of St. Louis, and my brother, who's the founder for Blue Ribbon Global Technology, Mr. Vinay Kumar Pabba, we have developed our new AI, and we're a software-based company, and we want to support WTITC in our technology, giving us our free AI service in max level. And I'm so happy to, and gratitude showing to you all the W2ITC and T-Hub. And we are also in India for 16 years, Blue Ribbon overseas, representing 355 universities worldwide. And we have so far have a journey of 12,000 plus visas. So what I have seen today, it's a great initiative helping out students who go abroad. What we have seen, students are going and reaching out to the job. How do we get the job? How do we get the seed funding and crowdfunding? So T-Hub is one such initiative helping out people going abroad, even living abroad, can have the resources, can have the support from the Telangana government. It's a great initiative, not just for Telangana, it is also for AP and Telangana, I can say, for all the Telugu people. That's how the WTITC has, done the conference in Singapore, and we definitely support, and we want it should grow to every corner, even in Dubai, even in US, in all the cities, and even London, and even in the Europe. So I hope everything, all the best, and we are part of it, and thank you so much for being offered. Thank you. Thank you so much, Andy, for sharing your experience and taking all the time to come here. So now requesting Mr. Sridhar Garu from Viba team. Requesting Sridhar Garu, please join us on stage. Good evening, everyone. I hope you're enjoying the event this evening. Thanks for giving this opportunity for presenting us. So I'm Sridhar Reddy. I'm from Viba.ai, founder and CEO of the company. I'm the head of the company. So basically, I'm just going to showcase you how Viba is going to help you, one of all, to streamlining the visitor experience and safety. How. Sorry. Hope you can hear me now. Yeah. So I'll showcase you how our product is going to help you to streamline the check-in experience of the visitors. Wherever you go, like wherever you see visitors, it could be your organization, it could be your event, it could be your company, it could be your any personal event, whatever it is, wherever you have visitors, that's where Viba.ai is going to in picture and help you all to streamline your check-in experience. So what is missing in the current ecosystem? So what is missing in the current ecosystem is basically safety, security, and streamlining the experience, right? So what is safety and security is going to be, right? Safety in terms of the, it could be data safety, right? We collect the data, but we are not sure how we'll make sure this, how we'll store it and where we'll store it and all that. And when it comes to security also, how we'll make sure the security of any visitor, because if you go to any organization, companies, there are some mechanisms, fingerprint, RFID, and also, passcode, barcode, blah, 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 and all that. But all these mechanisms are old schools, and also there are many ways to hack it. If you look at thumbprint, if you scan like for 10 scans, out of 10 scans, one scan will be worked. But when it comes to facial recognition AI, right? So AI, obviously, it's a facial recognition and retina recognition, right? So since it's a facial recognition, there is no way that, people can hack it, people can steal your face, because it's going to be my face. Even though if I use my digital photo also, my system is not going to allow me to check in. So that's the beauty of AI. That's the beauty of facial recognition and retina recognition, right? So the problem statement we identified is the three problem statement, which is safety, security, and also streamlining the experience. So all these problems, which we are going to solve it with the help of Viba.ai. I'm sorry, I'm just going a little quickly, but I'm happy to share the deck if anybody is interested. So these are the two modules what we have.
One is the VIBA Access, which will make sure the access management system through facial recognition and retina recognition. When it comes to facial recognition, we'll make sure 95% of the security. That's how we do it. And where we will have it, I'll show you in a minute. And the second module is VIBA Events. So VIBA Events is, somewhere we are seeing it today. Whatever you wear the ID cards today, that something is coming from the solution. Of course, today we have the data. We have two modules, pre-registration and on-spot registration. But we also have too many features, including the mobile app, where you can see the agenda and all the things on the fingertips. So again, we have some phases, phase 1, phase 2, phase 3. Right now we finished phase 2. We have done a couple of events already. In fact, Singapore WTITC event that we have done it in Singapore with the help of Sandeep Garu. And also we are going next month, Dubai also for the Nandi Awards and Nandi Awards. And coming to the VIBA Access, right? So these are the solutions, the current ecosystem. If you look at key, manual key, QR code, passcode, RFID, blah, 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 and all this, there are many ways to hack it. All these solutions, all these options can be replaced with VIBA.ai. So what we do, what we say is, face is your key. So we are deploying at the security, maybe at your villa, your apartment, gated communities, where you have it, deploy the small pod near the gate, and when you show your face, automatically door will be opened. So hence, you don't need to enter the password, you don't need to show RFID card, you don't need to put the key and all that stuff. You just show your face and doors will be opened automatically. So that's a security, that's the beauty of the security and the solution. So this is how, if you look at the right-hand side, that's how we deploy the pod near the door. So you go there and just show your face and boom, doors will be opened automatically. So which we are doing for the even villas, apartments, gated communities right now. And we're also doing with Draper Startup House, which is co-working space. They are coming first time to India. They gave us like almost 100 orders, which we are doing it. Probably next month we are going to launch it. The Draper, the VIBA Access solution. So these are the features like smart home, ring the bell, two-way communication. There are plenty of features in it, but main agenda was to open the gate with your face. That's the main core feature. And these are the, now coming to VIBA events, as you already, familiar what, VIBA events is going to help you. Check-in experience and on-spot pre-registration, mobile app, and all the stuff, everything facial recognition. In fact, today we didn't get a chance to open or enable the facial recognition because of the timeline. Hence, you enter the data. But usually, we collect the face in advance prior to the event. And when you attend the event, you just show your face, you get your badge. And we are also coming up with another pod where the pod will dispense the badge and the lanyard also. Today, you saw the badge, but tomorrow you're going to see even the lanyard also. We are going to dispense from the pod itself, like a vending machine. So that's something which we are coming up in the next phase. But right now, it's just, the badge and also the solution which will give you the safety and security. And we're also going to give them live streaming to the clients. They know who is coming in, who is going out. And, the beauty of this is basically most of them, current ecosystem, most of them the paid events. We order food and cocktail parties, dinners and all that. So obviously clients will have more savings, we'll make sure no authorized person will enter to the event. That's the precaution we maintain it. So this is a guest mobile app that I mentioned, a few minutes back, right? So mobile app which will give it to guests where they can access the data in terms of the agenda, in terms of the speakers, in terms of the sponsors. And also one of the beauty thing is the guest mobile app is where usually when you attend the events, you collect the badge, you collect the business cards, right? So you ask the business card, they'll give you, but how many are very serious about, after the event, post the event, how many are serious about, interacting with them? Very rare, right? So now the mobile app, what it does, if you notice the badge, there is a QR code. So what you do, the mobile app, you just open it, show the QR code, scan it, that's it. That contact information will be in your digital wallet. So obviously, post the event, you can interact with them, speak to them and connect, chat with them, do whatever you want. So that's the beauty of it. Obviously, it's a go green concept. And ultimately, you will have a more security and you don't have to remember where you kept the business cards post the event. So that's one of the beauty feature in this application. So again, I'm sorry, I'm taking one more minute. So what is our future, right? So our future is going to be, we'll make sure integrating the solution with the CCTVs. It could be government organization, it could be schools, it could be colleges, because
if you're familiar with one of the, we hear a lot of bad events, right? In schools and colleges, because I read one of the bad story like a couple of months ago where one of the 3-year-old girl was raped by a stupid boy, right? So because how college management or school management, they're given the access. Because there's no access. How this person will enter to the school without any access? So that is where we'll integrate the solution with the CCTVs. Then we capture the data, we send it to the admin department, and admin department will make sure who is coming in, who is going out, and if anybody unauthorized access person, obviously they'll be in the position to track it and send them notification and all that. Of course, in future we have a lot of ideas where we integrate with police department and all that, send the data and all that. But that's our very future vision. We have to see how it works out. But right now we are working on CCTV integration with our solution. So these are the go-to-market strategy. So these are the couple of clients. Obviously, WTITC is one of the premium client for us. Obviously, Sandeep Garu has helped us a lot, taking us to Singapore, because that's our first international event. And after that, we got 2 more events, even from Singapore. And also right now we are in the talks with Dubai also. And we're also in the talks with Oman country also. Oman country also invited us. We'll have to see how it turns up. But obviously that gave us a lot of boost and lot of access to go to international market and scale it up and make the product more innovative and make sure all the people, all the guests are secured, safe, and also streamline the experience. That's our vision. So obviously this is our core team. That's me and head of operations and also the head of sales. I think that's pretty much. Thank you so much. I'm happy to share the deck if anybody interested. But thank you so much again. You have a good night. Any questions, sir? Sorry, sir. Yeah, 810-678-3300. I repeat, 810-678-3300. 810-678-3300. Sridhar. Thank you so much. You have a good day, great night. See you again. Thank you. Yes. I think if you allow me, I'll show you pictures also. Last minute, I'm sorry. Oh, I think. Sorry, that's okay. I have to spend some time to pull the pictures, but I'll share it later via email. All right? Thanks, everyone. Have a good night. Pictures? It's in the phone, but I don't know. I have to pull it up. So thank you, Sridhar Garu. Now requesting E.V. Srinivas Rao Garu, social activist from Warangal. Please join us on stage, Andy, and donate a device for a student. So requesting Ravi Kiran, please coordinate with a student. So requesting Sandeep Kumar Maktala Garu, please join us on stage, sir. Okay, so man behind Tita and WTITC requesting Sandeep Garu, please join us on stage. So requesting Srinivas Rao Garu to speak few words. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ. మరి మధ్యలో దాదాపుగా రేపటికి వస్తే నెల రోజుల క్రితం 2 ఆగస్టున మన టీటా తరఫున WTITC నుంచి ఒక మంచి అవకాశాన్ని చిన్న స్టేజ్ నుంచి మరి గౌరవనీయులు ప్రకాష్ అన్న, మరి గౌరవనీయులు ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు, అక్కంచెల్ CEO గారు, అంటే చిన్న లోతుగా ఉన్న నుంచి ఇప్పుడే శశికళ గారు చెప్పినట్టు ముందు వక్తలనైతే నేను వినలేదు, ప్రకాష్ అన్న కానీ బండ ప్రకాష్ అన్న మాట్లాడినప్పుడు. సో చిన్న స్టేజ్ నుంచి వెళ్ళి సందీప్ మక్తాల రియల్గా కూడా ఆయన కష్టం ఏ విధంగా చిన్ననాటి నుంచి వెళ్ళి పడ్డాడో వాటి నుంచి నేర్చుకొని
మరి ఈ స్టేజ్ మీద ఒక హైదరాబాదులో టీ హబ్, మరి దేశంలో కాకుండా ప్రపంచమంతా కూడా టీ హబ్ను చూస్తున్న క్రమంలో ఆ స్థాయిలో ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఎక్కడో కుగ్రామంలో పుట్టిన ఒక విద్యార్థిని తీసుకొచ్చి టీ హబ్లో ఈ స్టేజ్ మీదుగా ఇక్కడ నుంచి దేశాలకు తీసుకువెళ్తున్న సందీప్కు మనందరం చప్పట్లతోటి వారికి స్వాగతించాలి. మరి వాస్తవంగా పాపం ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి మంత్రివర్యులైనా ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళని ఎంత పని చేసినా వారధి ఒకరు కావాలి. ఆ వారధి ఈ సందీప్ మక్తాల. మరి ప్రభుత్వానికి దీనికి టీ హబ్కు ఒక వారధిగా ఉండి మరి ప్రకాష్ అన్న అట్లాంటి వాళ్ళందరితోటి మమేకమై మరి వారు ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వంలో మరి సందీప్ పిలవగానే ప్రతి కార్యక్రమంలో నేను చూస్తున్న 2-3 సంవత్సరాలుగా ప్రతి నిమిషం సందీప్, నిరంజన్ రెడ్డి గారు కానీ, కేటీఆర్ గారు కానీ, ఇంకా గౌరవనీయులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ ఈ స్టేజ్ మీదకి తీసుకురావడం, ఆ స్టేజ్ మీద చిన్న విద్యార్థులను కూడా ఒక స్థాయిలో ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్న టీఎఫ్ నుంచి వెళ్ళి మన టీటా వ్యవస్థాపకుడు సందీప్ లాంటి వ్యక్తుల్లాగా మనందరినీ చేయడానికి మనందరి సహకారంతో వారు చేస్తున్న క్రమాన్ని నిజంగా కూడా గర్వించాల్సిన విషయం. మరి మొన్న 2వ తారీఖు నుంచి మనం 9వ తారీఖు వరకు మరి నేను కూడా వెళ్ళాను. ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా, నేను బీటెక్ స్టూడెంట్ని కాకుండా, అన్నా నువ్వు కూడా ఒక యాక్టివిస్ట్గా ఉన్నావు, రెడ్ క్రాస్ నుంచి ఉన్నావు, మా వాళ్ళు కూడా రెడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటిది అనేది బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులే కాకుండా వీటి నుంచి ఈ విధంగా తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను సింగపూరం వెళ్ళడం జరిగింది. మరి సింగపూర్ అనేది నిజంగా కూడా నాకు అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సందీప్. ఎందుకంటే నాకు ఇంత 54 ఇయర్స్ వచ్చినా నేను ఇంతవరకు అమెరికాకు పోలేదు, నేను సింగపూర్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. కానీ ఆయన ద్వారా ఒక సింగపూర్ నేను ఫ్యామిలీతోటి వెళ్ళడం నాకు గర్వంగా ఉంది. మరి ఆ టీటా అనే వ్యవస్థతో పోవడం వల్ల నిజంగా కూడా చాలా గ్రేట్నెస్. వారికి మనందరి టీటా తరఫున మనందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముందు కూడా టీటాకు నేను చాలా సపోర్టుగా ఉంటాను. వారు ఎక్కడ పిలిచినా కూడా నా తరఫున నేను ఏదో విధంగా తోడ్పడతానని టీ హబ్ ద్వారా సందీప్కు మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ, సందీప్ హ్యాట్స్ ఆఫ్. రియల్గా కూడా అది నా జీవితంలో ఒక మరుపురాని రోజు. 2వ తారీఖు నాడు నన్ను సింగపూర్ తీసుకుపోవడం, సింగపూర్ యాత్ర అనకుండా మలేషియా, శ్రీలంక చాలా అందరు కూడా చాలా హ్యాపీగా, ఎందుకంటే అంత చిన్నపిల్లలే 25-30 ఏళ్ళ పిల్లలందరూ, వాళ్ళందరూ కూడా నా బిడ్డలాగానే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా. అది నిజంగా గ్రేట్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సందీప్. రియల్గా కూడా ఇట్లాంటి వ్యక్తి మన ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఒక్కొక్కరిని తయారు చేస్తుండు. కాకపోతే వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు పుంజుకోలేకపోతున్నారు. కొన్ని జిల్లాల ఉరుకుతాండ్రు. అదొకటి ఇంకా స్పీడప్ చేస్తారని మొన్ననే అనుకున్నారు. సో ఇట్లాంటి మీరందరు పెద్దల ఆశీస్సులతోటి వాళ్ళు కూడా ఇంకా పైకి వచ్చేటట్టు ఇంకా కొద్దిగా కృషి చేయి, మీతోటి నేను ఉంటామని చెప్పేసి సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు. సో థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. ప్లీజ్ డొనేట్ అ డివైస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. రవికిరణ్ గారి పాపం తమ్ముడు ఏంటంటే ఒక 1 ఇయర్ నుంచి వెళ్ళి దీనికోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటే మొన్న సడన్గా ఈ ప్రోగ్రాంలో పెడతానంటే మొన్న మన కలెక్టర్ హన్మకొండ కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగిందన్న, ఇది మన దగ్గర కూడా డెమో చేసి మన పిల్లలకు కూడా ఇవ్వడానికి కలెక్టర్ ఫండ్లోకి వెళ్ళి, మీరు కూడా వరంగల్ వాస్తవ్యులు కాబట్టి ములుగు నుంచి వెళ్ళి కాబట్టి వరంగల్లో ఎక్కువ ఉన్నారు పిల్లలు, పాత వరంగల్ జిల్లాకు మనం రాష్ట్రం లెవెల్లో కూడా ఇది చేసుకోవడానికి మీ ప్రయత్నం కూడా మీ సహకారం కూడా ఉండాలని దయచేసి. ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందిగా సందీప్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అందించాల్సిందిగా. సో ప్రకాష్ గారు స్టేజ్ మీద ఉండాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్.
Prakash sir and Sandeep sir to provide international internship certificate. So I'm going to read Java International Certification List. Penta Manish, please join us on stage. Okay. Requesting Goli Harini, please join us on stage. Followed by Ramdas Palli Sai Kumar. Please come on to the stage. Ramdas Palli Sai Kumar, please join us on stage. We'd like to call upon Ranganeni Abhilash. Please join us on stage. Ranganeni Abhilashni stage మీద So to all the students, even there is a live music dedication for their efforts in WTITC and getting the internship done. So that music is something dedicated to all the volunteers who have been tremendously working, tirelessly working since morning. So there is a music happening in the live. So that music is for you, all the volunteers. Thank you, Sajid Garu. So requesting Veeramalla Madhuri, please join us on stage. Repeat, Ranganeni Abhilash and Veeramalla Madhuri, please join us on stage. Okay, Pooja Shivani. Chelama Shetty, Pooja Shivani, please join us on stage. Lakavat Sandeep, please join us on stage. Madhav Chinola, stage మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో నేను చదివే పేర్లు అందరినీ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. లకావత్ సందీప్, మాధవ్ చినోలా, సంజమాల, కార్తిక్ మక్కెనా, ఉపేందర్ మర్లా, పి దినేష్ చౌదరి, ఆర్ హేమంత్ శ్రీనివాస్, లకావత్ సందీప్, మాధవ్ చినోలా, సంజమాల ఇలియాస్, కార్తిక్ మక్కెనా, ఉపేందర్ మర్లా, P. Dinesh Chowdhury. I repeat, P. Dinesh Chowdhury, R. Hemant Srinivas, P. Dinesh Chowdhury, Karthik Makhena, N. Sai Venkata Prashant Verma. I repeat, N. Sai Venkata Prashant Verma, C. H. Madhav Sai Vishesh. సో విశేష్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రశాంత్ వర్మ, సాయి వెంకట ప్రశాంత్ వర్మ, పవన్ కుమార్, హితస్వి, అభిలాష్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్ us on stage. అభిలాష్, అనిల్, రుత్విక్, ఆదిత్య, కిషోర్, దీక్షిత్, మనోహర్, సాత్విక్, నవోదయ. Abhilash, Anil, Ritvik, Aditya, Kishore, Dikshit, Manohar, Satvik, Navodaya. Sheikh Amir. Shrihana. Sheikh Amir. తర్వాత బిల్ ఉన్నారు. ఆయన కూడా అదే. Okay. So requesting Sheikh Amir, please join us on stage. So now I'm reading out names of volunteers who supported us today. Abhilash Rangineni. Abhilash Rangineni, Anil, Hemant, Chaitanya Verma. Please join us on stage without feeling any shy. Chaitanya Verma, Jayashree, Ashish Gaud, Hitasvi, Abhilash Rangineni, Anil, Hemant, Chaitanya Verma, Jayashree, Ashish Gaud, Hitasvi, Swarna, Sirisha, Subramanyam, Chaitanya,
Dinesh, Subramanyam, Chaitanya, Dinesh, Harini, Kavya, Anusha, Satvik. Harini, Kavya, Anusha, Satvik, Prashant Verma, Shashi, Samreen, Prashant Verma, Shashi, Samreen, Aditya, Sandeep, Rutvik, Srijan, Shoaib, Prashant, Govindraj, Suravi, Prasanna, Kishore, Jayashree, Sandeep, Prasanna, Kishore, Jayashree, Sandeep, Vignesh, Abhilash, Ganesh, Arun, Dinesh, Harishankar. So requesting all of them, please join us on stage. So put your hands together for our volunteers. Please give them a big round of applause. They have supported us a lot today. Thank you so much for your wonderful contribution. I think you all have enjoyed this wonderful session today. So life skills కానీ లేదంటే కెరియర్ స్కిల్స్ సో థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎదిగేటప్పుడు మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి, ఐడియా ప్రొవోకింగ్ కోసం కూడా సో ఇగ్నైటింగ్ స్టార్టప్ టూర్ని కండక్ట్ చేశారు సాజిద్ గారు. సో థ్యాంక్ యూ సాజిద్ గారు. And we have launched hackathon also, world's largest hackathon. So volunteers అందరూ గ్రూప్ ఫోటో కోసం స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Abdul Sabur Ayan. Please come on to the stage. Abdul Sabur and Ayan. This young team have supported West. Please join us on stage. Please. Well compared. Well done. Thank you. I think it is Kensington. Kensington, yeah. Made a mistake. Oh, okay, that's good. Sorry.
say two abbreviation from the KCR and KTR in Telugu. Can I? Thank you, bro. This is Shyam from Tech Mahindra. I want to say in Telugulo, KCR garante enti, KTR garante enti. KCR garante kallatho choose raju, KTR garante kallu tudche raju. So that's why give a big hand to our Telangana, Jai Telangana. Thank you. One more. Hey, Chepa, any language? Yeah, thank you. Yeah. Okay, bhai. So, ladies and gentlemen, we have delicious food over there and live band also. So you can have delicious food and enjoy the live band. Sir, లేదు నాకు నిలుస్తుంటే భయమేస్తుంది మనోడు అంటే ఏమైందా నాకు చెప్తున్నాడు అంటే బీబీ ప్లస్ మర్చిపోయినా బ్యాటరీ అయిపోయిందా నేను చూస్తున్నావు కదా కొంచెం స్లో మాట్లాడు అని చెప్పి నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి లైక్ అందరూ నీ టైంకి వచ్చేసరికి బ్యాటరీ అయిపోయింది ఆఫ్ అయిపోయింది సింపుల్ అంటాడు శని అరే మీవుడు So thank you so much everyone for being here and making this event successful. And once again, I'm thanking all the dignitaries over here and this TITA and WTITC. These two associations just bring Telugu people, Telugu technocrats together globally. And the man behind Sandeep Garu, once again, I would like to thank Mr. Sandeep Kumar Makkala, a man behind TITA and WTITC. And today's entire event is organized by Shreyas Media, Bharat's #1 promotional company. All cultural events, festive events, occasional things, every occasion, and movie promotions also. #1 promotional company, Shreyas Media. And this is Renu signing off. Thank you.